மாட்டேன். கேக்குது பாபி? வீக்லி பஸ் போலாமா? போலாம். ஹாய் கோஜா ப்ரோ, வாங்க. ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க. தலை வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். வாங்க 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 வாங்க. நேற்று டெய்லி கமிஷனை முடிக்கவே இல்லை பாபி. நான் ரெண்டுலேயுமே முடியல. வாங்க நிக்கில் ப்ரோ. செகண்ட் டேயில் வெப்பனையும் சேர்த்து எடுக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஆனால் கிரைண்ட் பண்ணுன்றதை நினச்சாதான். வணக்கம் ப்ரோ, விஸ்வா ப்ரோ. கைஸ் எல்லாருமே டீ காஃபி குடிச்சிட்டிங்களா? கைஸ் அப்படியே லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா நண்பர்களும் அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க மக்களே. இங்கே பாரு, எல்லாரும் ஆள் வைக்கணும்ல எங்கே விட்டுட்டு போயிருக்கேன் பாரு. வரியா பாபி? போலாம் கைஸ். வீக்லி பாஸ் யார் யார் வரீங்க? ஆமாம் பாபி, வேர்ல்ட் லெவல் வேற ஏற்றணும். ஏற்றிடுறேன். டுடே ஃபுல்லாக செகண்ட் ஐடியில் தான் ஆன்லைன் போல. ஆக்சுவலாக வந்து செகண்ட் ஐடியில் வந்து ஆன்லைன்லேயே தான் இருந்திருக்கும். பட் ஆனால் விளாண்டுருக்க மாட்டேன், அப்படியே போட்டு வச்சிட்டேன். கோஜோபுரம் வரீங்களா? வீக்லி பாஸ் போகலாம். இல்லை வீக்லி பாஸ் ஆல்ரெடி போயிட்டீங்களா? கக்கா வாங்க வாங்க வாங்க, கொஞ்சம் வேகமாக வாங்க கைஸ். அப்படி வீக்லி பாஸை முடிச்சுட்டு அந்த செகண்ட் ஐடியில் வந்து நஹிடாவோட ஃபைனல் ஆக்ட் அப்படியே விட்டுட்டு போயிருக்கேன். கொஞ்சம் கூட தொல்லை கைஸ். நான்லாம் நேற்று Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. நேற்று சும்மா ப்ரோ ரெஸ்டின் ஃபுல்லாக காலி ப்ரோ. சங்கட்டனம்ல பரவாயில்ல தல. வீக்லி பாஸ் தான், ஒரு வாரம் டைம் இருக்கேன். பிரச்சனை இல்லை, நாளைக்கு கூட விளாடலாம். நாளைக்கு என்ன டே? எல்லாருக்கும் லக்கி டே. மூன்றா
கைஸ் அண்டு வீக்லி பாஸ்க்குமே ஃப்ராஜைல் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வீக்லி பாஸ் வந்து 7 நாள் டைம் இருக்குது. அதில் எப்போனாலும் போய்க்கலாம். வேறு யாரும் வீக்லி பாஸ் வரீங்களா கைஸ்? ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஃபுரினாக்கு ஓடிடலாம். ப்ரோ எஸ்டர்டே ஒரு சங்கட்டம் ஆகிருச்சு ப்ரோ. கை தெரியாமல் போட்டு 10 விஷ் விழுந்துருச்சு. விழுங்கத்தில் பிட்டி தானே ஏறும். அப்படியே 5 ஸ்டார் வந்து லூஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு லக்கு தான். லூஸ் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை தலை. யாராச்சும் வரீங்களா வீக்லி பாஸ்? விஷை எப்பயுமே கன்வெர்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கேக்குதா? ஏன்னா நீங்கள் விஷா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல, நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே கிரிட்டுன்னு ஓடிடும். ஒரு தடவை நான் முன்னாடிலாம் வந்து விஷா தான் கன்வெர்ட் பண்ணி வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் பாபி ஒரு ஐடியா ஆகும். என்னென்னா லைக் விஷா கன்வெர்ட் பண்ணாதீங்க. திடீர்னு டக்குன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா விஷா போயிடும். இது ப்ரிமோவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டைம் வந்து கேட்கும். ப்ரிமோவாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் டைம் கேட்கும். இல்லை ப்ரோ அதை விஷ் ஃபுல்லாக ஆர்க் அண்ட் கோஸ்ட்டில் சேவ் பண்ணது. ஓகே 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 ஓகே. இப்போ பிட்டி தானே தலை ஏறி இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. போகலாம் கோஜா ப்ரோ, ரெடி கொடுங்க. கமான் பீப்புள் கைஸ், 10 லைக்ஸ் போயிடலாம் கைஸ். இன்னும் 5 more likes to go. 10 லைக்ஸ் போயிடலாம். அப்படியே லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பாருங்க, அப்படியே லைக்கை போட்டு விடுங்க மக்களே. லெட்ஸ் கோ. நாளைக்கு ஃபுரினா வரப்போ போகிறா. இன்றைக்கே வந்து தம்ப்நெயில எடிட் பண்ண தம்ப்நெயில வந்து போஸ்ட்டாக போட்டுறவா இல்லை நாளைக்கு போடட்டா? ப்ரோ டுமாரோ ஃபுரினா என்ன டைமுக்கு வருவா? ஐ திங்க் 3:35 38. Adventure time. Yeah. Shadows of fate. Teamwork is dreamwork. இது மட்டும் அடிச்சா பரவாயில்ல ப்ரோ. ஒரு கிராக் விட்டு அதுலேருந்து வேறு தண்ணி வந்து அடிச்சுக்கிட்டு. ஆமாம் ஃபைட் அப்போ ஹீல் ஆகாதோ, ஆர்லிக்கணும் தவிர. இதுக்கு நீ வருத்தப்படுவோடா கோபால். ஏய் யோ, ஒழுங்கா ஹீல் கொண்டு வந்திருக்கலாமோ, தேவையில்லாத வேலையை பார்த்து.
ஓஹோ நேரம் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஆகி இருந்துருந்துச்சுன்னா கிரிட்டுன்ட்டு அல்ட்டியை வாட்சை போட்டு லைஃப் ஏற்றிருக்கு. எங்கடா போனா ப்ரோ? இவனை இன்னைக்கு ஆர்லிக்கு நான் வச்சு தான் அட்டிக்கிறேன் ப்ரோ. ப்ரோ சரி வா பாபி, வெளியே போகலாம். தக்காளி சப்பையே அடிக்க வேண்டியது போய் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டோமே. இல்லை இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். தக்காளி என் ஆர்லிக்கு நான் அடி வாங்க விட்டேன். நானும் வரேன். வாங்க நிக்கில் ப்ரோ. உள்ளாங்க. இப்போ முடிக்கணும் கைஸ். அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. யாரு இவனுக்கு நியூவி ஆர்கினிச் யாரை வச்சாலும் அடிக்கலாம். நீங்கள் இவனுக்கு வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட்லாம் இல்லை, ஹைட்ரோ ரெசிஸ்டன்ட்லாம் இல்லை. சரி போலாம். ஆனால் இவளுக்கு மட்டும் இருக்கு, ஆர்லைக்கு நோக்கு மட்டும் பயிர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கு. அப்புறம் இவனுக்கும் சைல்டுக்குமே இருக்கும் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கடைசி ஃபார்மில். இங்கே பாரு, போக விட மாட்டேங்குது பாபி. இங்கே பாரு, வாங்குடா தக்காளி, வெளியே வந்து பாரு. வா உரட்டி வந்ததுக்கே உனிஸ். வாடா வாங்கடா. தக்காளி முக்கா யார அடிக்கிற? ஆதித்யன் ப்ரோ வாங்க தல, வெல்கம் டு தி ரெஸ்டாரண்ட். டென்டோ ரெஸ்டாரண்ட் பேர். ஆமா டென்டோ ரெஸ்டாரண்ட் அவனுக்கு வேற இருக்கு. வா, நீ எங்க இருக்க? வந்து தொலை. போன வாட்டி எவ்வளோ அடி அடிச்ச தக்காளி? என்னங்க ஒளிஞ்சான் ஆட்டோக்கா. என்ன தரான் பாப்பான். என்னடா எதுவுமே தெரியல. ஓ நானா கலெக்டே பண்ணலையா? கடாடிச்சுன்னு தண்டான் பாபி. ட்ரீம் சால்வ் தண்டான். கடவுள் இருக்காங்க மாதிரி கைஸ். இன்னும் 2 லைக் தான் 10 லைக்ஸ் போயிடலாம். இப்போ அடுத்து எங்கே போகலாம்? அடுத்து யாருக்கு போகலாம்? கொடுத்தானா ப்ரோ? ஏதாச்சும் கொடுத்தானா? ட்ரீம் சால்வெண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்தானா? எனக்கு ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கான் ப்ரோ. ட்ரீம் சால்வெண்ட் பரவாயில்ல. 8 9 வரையும் போட்டலாம் நினைக்கிறேன். 2 ட்ரீம் சால்வெண்ட் இருக்குது இந்த மெயின் ஐடியில் மட்டும். இதில் மட்டும் நான் வந்து உருமாறிக்குவேன். எடுத்துகிட்டு வரேன் ப்ரோ. நீங்கள் அதே எடுத்துகிட்டு வாங்க. பாருங்கள், ஹைப்பர் ப்ளூம் டீம் ரெடி. போகலாம்.
ஆனால் என் நஹிடாவை சாவிடாமல் பார்த்துக்கணுமே. அதுதானுங்க சேலஞ்சிங்கு. கமான் கைஸ், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ் மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த 10 லைக்ஸ். ப்ரோ ஐயோ புக்கு மாற்ற முடியுமா? நல்ல வேளை இந்த புக்கில் தான் இருக்கு. Afraid? Or do you not even have the courage to be afraid? இல்லை புரியலை ஜி எனக்கு. Is it my turn now? With these rising flames, is it my turn now? Everyone hold hands. With the fall of darkness, destruction shall rise. Ready? Have a taste of purgatory. நீ அடிச்சுட்டா ப்ரோ, வழங்காதவ. Spare your energy. Running is a little close. With these rising flames. Not bad. You've proven to be a worthy opponent after all. Hey, Spare your energy. Running is of little use. அவ்வளோதான், முடிச்சு. சோபா சொல்லிட்டு வாமா, My blade is பயமா all இருக்கா that இல்லையா? remains. Temple of Wisdom. Hey, Locked on. போச்சு. ஆஹா, நியூ லெட்டர் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கா. Sundown is only the beginning. everyone hold hands. Let's see how strong your resolve truly is. குய்யா 21 hours until next phase. எஸ். ஆஹா, ஆர்லைக்கினோட ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கான். இது என்னது? ஹெச்பி கிரிட்டிட் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் அட்டாக். ஆஹா, நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் இது. சான்ஸ். நெக்ஸ்ட் யாருக்கு போகலாம்? ஏன்னா ஃபுரினாக்கு அப்புறம் பெனட்டுக்கு போகலாமா? பெனட் யாரு? Where did that come from? ஸ்டாம் டெரரா? இது நான் சோலோவாக தான் போகணும். சரி, அப்போனா இதுக்கு போகலாம். என்னது? நியூ லெட்டுக்கு இருக்கு. ஐயோ, எதுக்கு நான் போக? கைஸ், உங்களுக்கு யாருக்கு போகணும்? டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்களேன் கைஸ். இன்னும் 8 more likes to go 20 likes போகலாம். இங்கே பாருங்களேன் கைஸ். ஆக்சுவலாக ஃபுரினாக்கு வந்து 2 மெட்டீரியலோ 3 மெட்டீரியலோ இருக்குது. ஆஹா, ஃபுரினாக்கு வந்து 3 மெட்டீரியல் இருக்குது. நைஸ். ஆர்லைக்கினோக்கு லாஸ்ட் ஸ்கில்ல மேக்ஸ் பண்ணிடலாம். That's what they say anyway. Knowing my luck. அவ்வளோதான். ஆர்லைக்கினோக்கு முடிஞ்சு இதோட. மொவிகா அப்போலாம் போகிறோம். சரி, நாட்லாம் பாஸ் மெட்டீரியல். ஓகே, Adventure time. இதில் என்கிட்ட சுத்தமாக இது கிடையாது கைஸ். ஸோ நீங்கள் தான் வந்து நாட்லேண்ட் கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு வரணும். Oh, ow. Where did that come from? 33,000 ஹெச்பி இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இவன் நியூ லெட்டர் சூஸ் பண்ணேன். Benny's adventure team assemble. யாராச்சும் மூவிக்கு எடுக்கிறதா கூட மூவிக்கு எடுங்க. நிக்கில் ப்ரோ உங்களோட மூவிக்கு இருந்துச்சா மூவி கூட எடு.
and இதில் ஒரு அந்த ப்ரோ ஃபுரினா வெப்பன் லெவல் 80 ஃபுரினா லெவல் 80 அண்ட் டேலண்ட் டீச் 5 போடுற அளவுக்கு ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. வேறு மாதிரி தலை என்னையே பார்க்கல எல்லாமே. ஐயோ எனக்கு வேற ஹெச்பி இறங்குது சம்மந்த டேஸ் இல்லாமல். ஐயோ உருவிட்டேன் பவரை உருவிட்டேன் போச்சு அட்டிக்க போகிறேன். ஏய் என்ன ப்ரோ உனக்கு லைஃப் இறங்கல பாதி இறங்குன மாதிரி இருந்துச்சு. ஏய் வழங்காத நாயே ஏன்டா அப்படி உசுர போட்டு வாங்க செத்து தோடா. ஐயோ போச்சு. போச்சுரா டே அழுத்தி எதை நினைத்தாது ஆயிட்டு. நல்ல வேலைக்கு யாயோ ஹீல் பண்ணுவாளா? போதோ ப்ரோ பவச்சு இந்த வரேன் இங்கே வரேன் குத்த போறேன் சொருவ போறேன். அண்ணே என்னண்ணே இப்படி பண்ற? ஐயோ போச்சு. சாமானா யார்டிக்கணும் எடுத்துட்டு வந்திருக்காம. ரகா ப்ரோ வாங்க தலை வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் கைஸ். அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. சாரி பார்லைக்கணும் உன்னை நான் உன்னை விட்டது ஏன் தப்பு தான். என்னடா திரும்ப முடியல அண்ணே. என்ன இளவுங்க அது ப்ரோ? இல்ல முடிவு பண்ணிட்டேன் கைஸ். தக்காளி இந்த நான் முடிவே பண்ணிட்டேன். ஆர்லிக்கணும் அதை Benny's adventure team assemble. நான் செல்ஃபியில் நம்பி தான் போகணும். பட் இருந்தாலும் அவனை அடிச்சு லைஃப் இறக்குறேன். என்னாச்சு இவரை நிக்கில் ப்ரோ காணா? இல்லையே எனக்கு 2 ஏசன் காட்டுச்சு. நிக்கில் ப்ரோ இன்வைட் பண்ணிட்டாப்லையா? ஓகே ஓ சரி அந்த கிணிச்சு அவரோடதா? லெட்ஸ் கோ கைஸ் லெட்ஸ் கோ. நான் முன்னாடி போல என்னை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். ஓடி தள்ளி தான் நிற்கிறேன். ஏண்டா அப்படி பண்ற?
கைஸ் இவனுக்கு ஏதாச்சும் ஹேக் இருக்கா கைஸ்? ஒரு பாதியை உடைக்க போறேன். இப்போ இங்க வந்துருவான் சென்டர் வந்துருவான். வாடா டேய். ஐயோ எனர்ஜி பத்தல. Seeks to tame the wilderness shall die in the jaws of the wild. Yo, போச்சு. யோ போச்சு சாவடிச்சானே. ஏ ப்ளீஸ். ஐயோ கடவுளே. கைஸ் ஒரு மவிக்காவை கூட்டிட்டு வாங்க கைஸ் ப்ளீஸ். என்ன நான் மட்டும் இருக்கேன்? ரீட்ரை கொடுத்தா எல்லாருமே வந்துடுவீங்களா உள்ளக்கா? கைஸ் ப்ளீஸ் பிரிங் மௌவிகா. அந்த அக்காவை கூட்டு வாங்க. இவன் கசகசன்டுவான் ப்ரோ. எஸ் வித் சாங்கன். ப்ரோ 4 பேர் இருக்கோம் தல. ரகா ப்ரோ. கைஸ் எல்லாரும் ஹீல் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு தடவை உன்னை போய் எழுப்போம். எங்கடா என் ஆர்லிக்கணும் காணா? ஐயோ ஜாய்ஸ்டிக்கு. ஆர்லிக்கணும் காணா? ரிவைவ் பண்றதுக்கு தான் காணா பாபி. டேய் பரம்ஸ் யூ கண்ணு தெரியாம போச்சா? கைஸ் எல்லாம் ரிவைவ் ஆயிட்டீங்களா? தக்காளி இதுதான் நம்ம வந்து ஃபைனல் சான்ஸ். போய் அடிக்கிறோம். எங்கங்க காண டொமைனை? அந்த இருக்கு ப்ரோ. லாஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க. அதான் ப்ரோ கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. மௌவிகா. Do you also know that Movika boss have different voice in for every Natlan characters? ஒரு சிலர் பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஃபீமேல் வாய்ஸ் கேட்கும். பாபி சாஸ்காவை எடுத்துருவா. போனவோ போயிடும். நானுமே சாகல பாபி. அந்த அந்த இது மாதிரி இங்க பாரு பரதேசி நான் என்னைய ஃபோக்கஸ் பண்றான் பாரு. ஐயோ இந்த தடவை ஸ்டார்டிங் நான் செத்துருவேன் போல. ஓஹோ ப்ரோ எரிச்ச டாஸ் ஆகுது ப்ரோ.
எல்லாம் உங்கள் கையில் ப்ரோ. கடுப்பாவுது ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்டார்டிங்கே அந்த நாய் என்னைய பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இனி பெர்ஃபார்மன்ஸே பண்ண விட மாட்டேன் ப்ரோ. வெள்ளாலுமே திரும்ப வந்துடலாமே ப்ரோ இல்லையா? சரி நம்ம தண்ணிக்கு அந்த போடணும். இந்த 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 ட்ரை Ignited a fire that you could not control. ஸ்பெக்டேட்டா? ஆமா ப்ரோ. தண்ணி கேன் போட வந்தவங்க கைஸ். என்ன 8 more லைக்ஸ் கொட்டு 20 லைக்ஸ் போடலாம் மக்களே. அப்படியே லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. லைக் போட்டு பாருங்க. இந்த வரேன் அம்பர், இந்த வரேன் அம்பர், இந்த வரேன் அம்பர். தெலங்காவே போயிட்டான். இங்கே திரும்ப எங்கே போயிட்டான்? இந்த இங்கே வரேன். இங்கே வந்துட்டானா? ஏய் இது 6 லைக்கு நோட்டிருந்து காப்பி அடிச்சிட்டாங்க இசுவே. 2 ரெக்கை. அந்த ரெக்கையிலிருந்து அந்த இது ஊசி ஊசியாக வரும் தெரியுமா? ஏய் பைரோ டிராவலருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீல் ஆகுமா? ப்ரோ இவன் 6 லைக்கிட் நோட் இருந்து காப்பி அடிச்சிட்டான்ல இந்த மூவை. You chose to fight, and now you shall rest in peace. Before the final blade, the embers burn on. பைரோ டிராவலர் மாஸ்க் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கானே பாவி. அங்கே பாரு. அவ்வளோதான் ப்ரோ. அடிச்சு போடலாம் ப்ரோ அவனை. இங்கே பாருங்க கைஸ். எல்லா டிபிஎஸும் முடிஞ்சு. பைரோ டிராவலர் மட்டும்தான் ரிமைனிங். அவ்வளோதான். அவனை கொல்ல போகிறான். ஒரு டிராவலர் பாருங்க. 1 அங்கே பாருங்க 2 இங்கே பாருங்க 3 டிபிஎஸ் கேரக்டர். டிராவலர் தூண்டு துப்பிட்டு போயிட்டான். பைரஸ் பஃப் ஒன்லி ஃபார் திஸ் டொமைன். ஆனால் ஆட்டோ ஹீலானா? ஆல் ஹெயில் பைரோ டிராவலர். ஐயோ படாசுமா ப்ரோ ரிவார்ட். எனக்கு தேவையில்ல தலை. என்கிட்ட தான் மௌவிக்காவே இல்லையா? அதை நான் எடுத்து என்ன ப்ரோ பண்ணேன்? ஆக்சுவலாக இவளுக்கு தேவைப்படும்ல ஜிலானனுக்கு. சரி 3ஆவதா நான் யாருக்கு இது பண்ணலாம்? நஹிடாவுக்கு பண்ணலாமா? ஸ்டாம்டர் சிங்கிள் பிளேயர் தான் போய் போக முடியும். Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. ஆமாம் என்கிட்ட மோனாக்கு பார்ப்போம். மோனாக்குமே டேலண்ட் 1 கூட ஏற்றலாம். ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து 200K கிட்ட பஃப் ஏற்றி விடுவா.
200k கிட்ட பஃப் ஏற்றிவிடும். ஆனால் ஸ்கேர்மோச் ஐ திங்க் அது எங்கே இருக்குது கைஸ்? நாளைக்கு வந்து ஃபுரினா வரப்போகிறா. நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த தம்ப்நெயில் வந்து எப்படி இது பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் ப்ளர் பண்ணி நான் இன்றைக்கி வந்து போட்டு விட்றேன். இதிலேருந்தும் ஒரு 400 எடுக்கலை. அப்புறம் வந்து இமேஜினரியம் தேட்டரில் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன்னான்னு தெரியலையே. இமேஜினரியம் தேட்டரே இதில் விளாட்லான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒரு கேரக்டரு விளாண்டேனே. இருக்கு. அதில் வந்து ஒரு 440 ப்ரிமோ இதில் இருக்குது. அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு 400 ப்ரிமோ இருக்குது. அப்போ இதில் வந்து ஒரு 120 ப்ரிமோ எடுக்கணும். பட் ஆனால் இவங்ககிட்ட போய் பேசணும் ஃபஸ்ட்டு. பேசினா தான் இவங்ககிட்ட ஒரு 120 எடுக்கலாம். ஐ திங்க் வந்து என்னால் ஒரு அப்புறம் மெயின் ஐடியில் பிரச்சனையே இல்லை கைஸ், தாராளமாக இருக்குது. ஒரு 60 விஷ் வரைக்கும் இருக்குது. 0 பிட்டி 60 விஷ். இப்போது இதில் ஒரு 51, இதில் ஒரு 5 56, இதில் ஒரு 6 62 விஷ். அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணாமலே 62 விஷ் இருக்குது. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு 1k அபோவ் ப்ரிமோ வரும். ஏன்னா நாளைக்கு பேனர் மாறனால ஒரு 300 ப்ரிமோ கொடுப்பான். ஐ திங்க் ஸோ. கொடுப்பான்ல பாபி பேனர் மாறனால? யாரோ சொன்னாங்களே பேனர் மாறுறதுக்கு ப்ரிமோ கொடுப்பான்ட்டு. போயிட்டு ஓகே கோஜா ப்ரோ. சரி, அப்போ நான் வந்து ஸ்டாம்ப் டெரர் போகிறேன். நிக்கில் ப்ரோ கேக்குதா? நான் அப்படியே ஸ்டாம்ப் Let them do as they please. சேம் கோச்சா ப்ரோ, அப்படியே போயிட்டீங்களா? எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு தீர்வு தான், அது நம்ம செர்னிட்டி பாட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா எதுவாக இருந்தாலும் இதாயிரும். இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போகணும்னா மான்ஸ்டர் போகணும். மான்ஸ்டர் போய் ஸ்டாம்ப் டெரர் போய் அடிக்க போகிறோம். பெனட்டுக்கு அந்த ஃபெதர் மாதிரியே ஒன்று இருந்துச்சு, அந்த இதுதான் நமக்கு. டைரக்ட் ஆஃப்லைன் போயிட்டேன். ஓகே. நான் 8.7k விஷ் வச்சுருக்கேன். அண்டு 40 பிடி வெப்பன் எடுக்க முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, வேறு மாதிரி நானாக கண்டிப்பாக வந்து சிலானன் எடுக்கணும் தலை. எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டரே இல்லை. ஸோ இப்போ ஃபுரினா எடுத்துட்டேன்னா நியூலெட்டுக்கு சப்போர்ட்டிவ் ஆயிரும். ஜிலான் எடுத்துட்டேன்னா ஆர்லிக்கு நோக்கு சப்போர்ட்டிவ் வந்துடும். சப்போர்ட்டிவ் ப்ரோ. இப்போ போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு லைவ் வரேன். ஓகே தலை. Solidified. I will have order. Teamwork is strict, written in the stars. Everlasting as the moon. போச்சு, கக்க போகிறான், விஷத்தை கக்க போகிறான்.
உடச்சு விட்டான் பாலத்தை. ஆடா பாவி. சோ தவுனா ப்ரோ பக்கத்துல போய் பள்ளத்துல போய் தவிட்டா. தம்பி தம்பி நீ இங்கிட்டு வா, உனக்கு இருக்கு. கமான் பேபி லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ் மக்களே. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க. ஏன் தெரியல ஸ்டாம் டேரக்ட் மட்டும் பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் எடுக்க முடியல. ஸ்டாம் டேரக்ட் மட்டும் பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் எடுக்க முடியல கைஸ். ஏன் எதனால ஸ்டாம் டேரக்ட் மட்டும் பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் எடுக்க முடியல? ஓ எதுக்குடா இங்க டெலிபோர்ட் பண்ணி விட்டீங்க? அதான் அடுத்த தடவை நியூ லிட் எடுத்துடணும். விளங்காதவன். இந்த பாஸ் இவ்வளவு நேரம் விளாண்ட ஒரே ஆள் நானா தான் இருப்பேன். ஆனா லாஸ்ட் டைம்னா வேகமா முடிஞ்சுச்சு பாபி, இந்த தடவை ரொம்ப இழுக்குது போட்டு. Kaliwani. RIP yo, then bye, see you later. கேக்கறட் ப்ரோ என்ன வரீங்க போறீங்க, கேமுக்கும் வர மாட்டீங்க. ஐயோ ட்ரீம் சால் வந்துட்டு கொடுங்கடா. ஏய் என்ன பாபி இது? இது யாரோடது ப்ரோ? சம்பந்த இல்லாம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கா ப்ரோ, யாரோடதுன்னே தெரியல. Come on baby, let's go for 20 likes guys. No 8 more likes to go 20 likes பெறலாம் ப்ரோ. நியூ லெட் யூஸ் பண்ணா 1 பர்ஸ்ட்ல முடிஞ்சிருப்பான். இருங்க இன்னும் அதோட நியூ லெட் எடுத்துட்டு போறேன். ஆக்சுவலாக ஆர்டிஃபேக்ட்ஸே கிரைண்ட் பண்ணல கைஸ் என்னோட இவளுக்கு. லெட் மீ சி இன் மை நெக்ஸ்ட் ரீஇன்கார்னேஷன். Yes, perhaps we could take a walk by a riverbank or somewhere similarly fluvial. Time to broaden our horizons again. This world is full of unsolved mysteries. பழைய டீம் எடுத்துட்டு போறேன். 90ல தான வச்சேன். Stabilize. வாடா I see everything. Solidify. என்னங்க பொட்டுன்னு போயிட்டேன். ஏய் ஏறா
let me see in my next reincarnation. Old is gold. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஹார்லிக்கனை வச்சு தட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக எல்லாருமே நியூ லெட்டர் இருந்துச்சுன்னா நியூ லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போங்க. இல்லை வந்து ரைடன் சோகன் இருந்தால் கூட ரைடன் சோகன் எடுத்துகிட்டு போங்க. இல்லை நஹிடா இருந்துச்சுன்னா கூட நஹிடா எடுத்துகிட்டு போங்க. தக்காளி ஹார்லிக்கன் இந்த டொமைனுக்கு வேஸ்ட்டு கைஸ். பாய் பாய் பாய். சச்சா ப்ரோ, டு யூ நாக் ஜெயிலர் 2 இஸ் கம்மிங்? அப்படியா? பில்டு முக்கியம். என்னது பில்டு? எந்த பில்டு வரும்? சரி, நான் அப்படியே வந்து மெயின் ஐடியிலேருந்து செகண்ட் ஐடி போயிட்டு she just did 2 times use e skill. யாரு? சாச்சா. சாச்சா யாரு ப்ரோ? ஓ சாஸ்காவா? நெக்ஸ்ட்டு அதான் ப்ரோ அன்றைக்கி நான் விட்டேன்ல ஹார்கன் கொஸ்ட், அதுதான் நஹிடா கொஸ்ட். ஸோ வந்து நஹிடா கொஸ்ட்டை தான் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். அதுக்குள்ளேயே 1 hour ஆச்சா அந்த ஐடி லாகின் பண்ணி? பாய் பாய் பாய். கேட்குறது ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ஏன் தலை பாய் பாய் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கைஸ்? இன்னும் 7 more likes to go. அப்படியே லைக் போடாதவங்க லைக் போட்டு பாருங்கள் மக்களே. லெட்ஸ் கோ கைஸ். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபைனல் ஆக்ட் தான் கைஸ் சீரியஸ்லி வெறியாக இருக்கும். ருக்க டிவாட்டா ஏய் சாரி, சுமேருக்கு போகிற இங்கே போய்ட்டுருக்கேன். இப்போ எங்கே போகணும்? ஓ ஆமாம், திரும்ப டைனார்கிட்ட பேசணுமா? ஆமாம், டைனார்கிட்ட பேசி அந்த டாக்டர் எங்கே போகிறான்ட்டு கேட்டு. எங்கடா இருக்க? ஆக்சுவலாக கைஸ் இதை இப்போ ஓட்டி விட்ருவோம். ஏன்னா அன்றைக்கே நம்ம இது பார்த்துட்டோம். எல்லோரும் மஸ்ட்டு வாட்ச் கைஸ். இந்த கொஸ்ட் அப்படியே எண்டில் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கமான் பீப்பிள், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை அல்லப்பட்டுக்கோங்க. And you are? Hey there. This is our friend Tia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? Guys, இன்னும் 6 more likes to go. 20 likes ரீச் பண்ணிடலாம். கைஸ் எல்லாரோட பில்டு எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு? ஃப்ளவர் கிங் ப்ரோ, யாரை வேணாலும் கொண்டு போகலாம், ஆனால் பில்டு வேணும். இல்லை ப்ரோ, லிட்ரலி ஆர்லைக்கனோலாம் பார்த்தீங்களா? பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் எடுத்தால் மட்டும்தான் ஆர்லைக்கனோலாம். பாண்ட் ஆஃப் லைஃபே அந்த ஸ்டாம் டேரக்டர்ந்து உருவம் இல்லை. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஆர்லைக்கனோ வச்சு நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு வேஸ்ட்டு. அதுக்கு நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாச்சும் சாஸ்கா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். சாஸ்கா அப்புறம் நியூலெட்டு, ஏன் வந்து நம்ம ஃபுரினா எடுத்துகிட்டு போயிருந்தால் கூட ஈஸியாக அடிச்சிடலாம். ஃபுரினா அப்புறம் நஹிடாக்கு சப்போர்ட்டிவ் லைக் குக்கி நோபு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கும். ரைடன் ஷோகன்னாலுமே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். டுமாரோ ஷி வில் கம். எஸ் ப்ரோ. ஃபுரினா டுமாரோ ஈவினிங்கா இல்லை டே ஆஃப்டர் மார்னிங் வருமா ப்ரோ? நாளைக்கு ஈவினிங் தலை, நாளைக்கு ஈவினிங். நாளைக்கு ஈவினிங் கரெக்டாக வந்து ஒரு 3:38 ஆர் வந்து 3:38 வரும். Okay. What is this important thing you want to ask me? Have you ever met the doctor? I want to know where he is. The doctor. He's that strange. Guys, இன்னும் 6 more likes to go. 20 likes போயிடலாம் மக்களே. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Paradise DI just a little while ago. அந்த பாஸ் தான் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் என்னால் 70 லெவல் டிஃபீட் பண்ண முடியாத பெரிய
கேரக்டர். He came looking for me. ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் தல இருக்கு. ஆனா இது ரொம்ப வீக்கான பாஸ் தல. But your answer is very important to us. For now, all we can share with you is ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைஃப் மட்டும் தான். நீங்க சைல்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், எல்லாருக்குமே 2 சான்ஸ் வரும். சைல்டுக்குலாம் 3 சான்ஸ். 3 ரவுண்ட் வரும். சைல்டுக்கு 3 ரவுண்டு, அப்புறம் வந்து சிக்னோராக்கு வந்து 3 ரவுண்டு. சின்னோரா வேற யாருக்கு? அந்த டென்ட்ரோ பாஸ்க்கு, அதுக்கு டென்ட்ரோ டிராகன், அதுக்கு வந்து 3 ரவுண்டு. Sino's name really does work wonders. You're not even a little. அப்புறம் அந்த திமிங்கலம் ஃபுரினாவோட பாஸ்க்கு கூட 2 ரவுண்டு. I can sense that you're the serious type. Between you, the traveler, and Sino. Come on guys, இன்னும் 6 more likes go 20 likes பெறலாம். அந்த பாஸ் தான் எனக்கு ஸ்டார்டிங். ஓகே I'll also get straight to the guys, எல்லாரும் ப்ரிமோ எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க நாளைக்கு ஸ்பின் பண்றதுக்கு? Wish, pity and fates. Hypatia? Why would he want her? What is he after? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to guys, ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க, வந்துறேன். So you mean you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? அப்போலாம் என்கிட்ட கேரக்டர் பில்ட் இல்ல ப்ரோ. பாஸ் லெவல் 70 விளையாண்டு இருப்பேன். கூட பிளேயர்ஸ் கோஆப் கூட போய்க்கலாம்ல தல. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. 25,000k promise. Should you at least be aware of this? புரியல ஹரிஷ் bro. Oh. I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most Bobby, 25,000 yen போட்டுருக்காரு பாபி. அதான் ஒரு டக்குன்னு அடைச்சிருச்சு எனக்கு. her treatment and see to her recovery. Bro, who you are going to pull for 5.5? was born in Sumeru and 5.5 ல ஜிலானன் செகண்ட் ஃபேஸா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸா பாபி? Her situation has not become dire enough. அப்ப ஜிலானன் சுத்தி வந்தல. To another nation. 25,000. Okay. Transporting her to Snezhnaya is risky and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude. யாரு வேணுமோ இல்லையோ எனக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு சப்போர்ட்டிவ் வேணும். ஜிலானன் பஃப். I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down ஆமா அந்த டைம்ல ஆக்சுவலா நானுமே வந்து ஆஃப்லைன்ல விளையாண்டு இருந்தேனா இத்தனை பேர் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ப்ளஸ் வந்து எப்படி என்ன ஏதுன்னே தெரிஞ்சிருக்காது. நான் அப்போ சரி இஷ்டத்துக்கு விளையாண்டு இருந்திருப்பேன். ப்ரிமோஸ் 25,000. ஓகே வேற மாதிரி தல ப்ரோ. இது ஃபுரினாவா ப்ரோ? ஹரிஷ் ப்ரோ ஃபுரினா ஸ்பின்னா Primojams as promise. Do you think he'll just give up on her? I prepared myself 50 la last எடுத்த characters Zilanan and was really surprised to see him just give up on the topic. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து லியூவோட வந்திருக்கா. அடுத்து வந்து இனாசுமாவோட கிரானிக்கல் வரும்னு நினைக்கிறேன். வந்தா I see. இனாசுமா கிரானிக்கல் வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். எய்மிக்கோ எடுத்துலாம். You're still young but already quite stubborn. எனக்கு எய்மிக்கோ வேணும். You are not like what I had expected.
Under normal circumstances, I wouldn't just let Bro, you off the hook it could like not this. come. But unfortunately, Edu, I'm bro. in a hurry today. What with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling fake for our info. return. எது Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, Genshin even with proved all it. of that, you're still lacking a bit எது of தல sharpness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the Inazuma price Chronicle. for what they've learned. நான் வந்து அதை பார்த்துட்டுலாம் சொல்ல லீவ் வந்திருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இனாசுமா வரலான்ட்டு நான் சொல்றேன் வந்துச்சுன்னா எய்மிக்கோ எடுப்பேன் அவ்வளவுதான் வரலனா அடுத்து வரப்ப பார்த்துக்கலாம் எய்மிக்கோ He பேனர் asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his guys eyes. you know 6 more likes to go He 20 never likes came போலாம் off மக்களே as may malicious, come but an we utter can't tell lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on எனக்கு others. என்ன ரெய்டன் சோகன் எடுக்கணும் ரெய்டன் சோகன் எடுத்துட்டேன்னா கிட்டத்தட்ட எப்படி 4 ஆர்கான் நாலு ஆர்கானோட சுத்துவேன் ஐடியில் I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that ஆக்சுவலாக you வந்து know a little சிலானனுக்கு more, வந்து it should be எக்ஸ்ட்ராவாகவே easier டைம் for you to இருக்கும் stay safe. எக்ஸ்ட்ராவாகவே இது இருக்கோ Sorry, we Belkin can't tell you போட்டா everything. We appreciate that you helped us correct-ஆ anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Come on people, let's go for 20 likes மக்களே Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the academia and assist him with his research. What if we can choose Hasn't the he already Archon asked just you like several a times free before? 5-star character? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. ஆஹா வாய்ப்பே The இல்ல handwriting and the tone are both வாய்ப்பே இல்ல familiar, but some details have been omitted. வாய்ப்பே இல்ல அது My கொடுக்கவே master மாட்டான் will ப்ரோ occasionally leave a few கென்ஷின் dots on the எதனாலும் back of the letter. எந்த 5-star வேணாலும் One dot ஐ means மீன் that he wrote ஸ்டாண்டர்ட் the letter பேனர்ல on a இருக்கிறது sunny மட்டும் தான் அப்படி day, கொடுப்பான் and 3 dots stand for a rainy day. வாய்ப்பே இல்ல This has been a habit of his for இன்ஃபினிட்டி many ஃபேன் பாய் years. டுமாரோ 3 வருதா நெக்ஸ்ட் பேனர் Dots in his எஸ் recent ப்ரோ letters. 3 ல 330 above I வருது தல believe something may have happened to him. I get it. நான்லாம் வந்து Since you are always கேபிட்டனோ at பாய் பாய் Gandharville, you would like me, someone கேக்குறது already bro working at the உங்களுக்கு academia, என்னமோ ஆச்சு to போங்க investigate this matter, right? I'd like to ask you to do that for me, if you can keep yourself safe. Please ஆக்சுவலா withdraw immediately at the first நாளைக்கு hint of 3 danger. மணில இருந்தே எனக்கு வந்து I can do that. பரபரன்னு But ஆயிரும் I have எனக்கு a feeling it won't be that simple. The academia ரெண்டு has been ஐடியில working on சுத்தணும் a ப்ரோ big ரெண்டு project. ஐடியில I'm not quite ரெண்டு sure what ஐடியிலையுமே it is. but கேரண்டி one தான் master பட் might be ஆனா involved with it. எத்தனாவது விஷா கிடைக்குதுன்னு தானே மேட்ரு If the ஆனா higher எனக்கு ups வந்து really மெயின் are ஐடியில் hiding ஐம் something, டேம் ஷோர் எனக்கு ஏர்லியாக then it will கிடைக்கணும் be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the academia. ஏன்னா If you 2025 don't என்னோட see மெயின் me ஐடியா there for an வந்து extended கொஞ்சம் period, நல்ல That's your ஐடியா cue. மாற்றிருக்கு All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharville to support you. Don't want to be a fool if for that you scenario just comes another to playing your pass, games you for must two. be extra You may vigilant. hate me but it And be ain't wary no of any messages lie, baby. or direct requests from the academia. don't wanna I be must a say, fool for you I didn't just expect a another warning playing like this game from for the two. General Mahamatra. You may hate me Being loyal but to the it ain't no academia lie doesn't mean baby bye blindly bye doing bye whatever the sages na say. bro வைபா so I sad know bro what I'm tomorrow work next day தான் On வருவேன் that note, சங்கட்டம்ல aren't you also being quite அப்ப நாளைக்கு distrustful ஸ்பின் of பண்ண your முடியாதா alma தல mater? The academia, yes. என்ன சாங்கா But my master is a டெட்புல்க்கு man of போட்ட integrity. மியூசிக் அதான் பாய் Even பாய் when I was a பாய் student, I was worried that he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long. what song do you But like in the end, it's still அது caught up தெரியல to ப்ரோ me. அந்த வைபுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ப்ரோ நான்லாம் இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காதுலாம் இல்லை அந்த வைபுக்கு என்ன வருதோ அதான் போடுவேன் I see. இன்னைக்கு So வந்து you noticed something was up with the academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all of this. In இன்னைக்கு which வந்து ஒரு case, I லவ் must சாங் keep my பிடிக்குதுன்னா promise நாளைக்கு and வந்து help ஒரு you however என்ன I சொல்ல can. லவ் ஃபெயிலியர் சாங் Also, பிடிக்கும் if you run into அடுத்து Sino வந்து ஒரு again, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங் பிடிக்குதுன்னா please help me pass அடுத்து on a வந்து ஒரு message to துரோகம் him. பண்ண சாங் பிடிக்கும்
Trust your own புரியுதா senses and இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல experiences. வைப் மெடில் I think this may be தக்கிட something he தக்கிட needs தான் to hear அப்படின்ட்டு right வந்து now. ஒரு குத்து சாங்கா பார்த்தோம்னு வைங்களேன் நாளைக்கு வந்து வேற சாங் பார்ப்பேன் ஸோ அப்படிதான் Thanks. இன்னைக்கு வந்து ஃபங்க் Right. பார்க்குறேன்னா Now let's go hunt down நாளைக்கு this வேற harbinger. ஏதாச்சும் பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் Oh, கிளாசிக்கல் by the way, இப்படின்னு மாறிக்கிட்டே which இருக்கும் way ப்ரோ did the மைண்டு doctor go when he left இதுதான் Party's பிடிக்கும் DI? இதுதான் பிடிக்கும் அப்படினால That way. ஹே ஹே பாய் 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 Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. ஏன் ப்ரோ ஆக்சுவலாக இதில் நைட் பாட்டை வச்சு சாங்ஸ் ப்ளே பண்ண வைக்க முடியும் பட் ஆனால் அது காப்பிரைட் போடுவோன்னா என்னன்னு தெரில According to Tainari, ஏன்னா the doctor is அப்படி leaving ப்ளே ஆகி Sumeru soon. பேக்ரவுண்டில் காப்பிரைட் இருந்துச்சுன்னா I wanna அவ்வளோதான் check if the என் doctor ரெவன்யூ was ஜென்ரேட் actually ஆகிறதுல telling the truth. ஊன்றுவானுங்க He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful ஸ்கிரிப்ட் when dealing with கன்ஃபார்ம் the படின் person like him. வெர்ஷன் 5.7 Just to be இதுதான் safe, தெரியுமே let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. How can we start ஒன் chasing மெட்டா him? கேரக்டர் மெட்டா கேரக்டர்ஸ் கம்மிங் We'll do it the mercenaries way. காய்ஸ் I'll காய்ஸ் find leads as we go. உங்களுக்கு All you வந்து have to do is எந்த just follow பிளானுமே me. இல்லைனா அப்படியே இந்த பிளான் இல்லாமலே இருந்துக்கோங்க 5.7 harbinger வரைக்கும் may have பிளானே tried to இல்லாமல் cover his இருந்துக்கோங்க trail, but he still ஊடால loves அப்படி some இப்படின்னு traces. சொல்லிட்டு நிறைய கேரக்டர் வரும் Or ஒரு மெட்டா perhaps கேரக்டர் he வருது never even thought about concealing his whereabouts. எங்க போனா Maybe ஓ, that's just ஓடு how ஓடு ஓடு arrogant ஓடு he really is. ஓடு 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 இல்லை வேணாம் இப்படி பார்த்தா நம்ம இது நியூலெட்டை வந்து அசிங்கமாக பேசலாம் Yep, we're headed in the இப்படி right இருந்தால் தான் வந்து direction. கரெக்டாக இது கூட வேணாம் The லியோனா traces நீ are ஓடு still fresh, but there's no இப்போதான் sign of guys his correct ஆ இருக்கு. entourage. Clearly, they're in a hurry. It's just as I டீச்சர் thought. ஸ்டூடெண்ட் கமான் பேபி லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ் மக்களே Let's go, let's go. மிஸ்டர் கேபிட்டனோ ஏதாச்சும் பிரேக்கப்பா Huh, I'm here. இல்லை எனக்கும் அந்த We சந்தேகம் can stop இருக்கு here. I think I know where the doctor went. To the south of here is இல்லையா Port ஐம் Ormuz, ஆல்ரெடி which broken seems there to be where is they're no headed. breakup anymore Port Ormuz? They're going to leave by boat? கேட்கறது ப்ரோ That's ஜாலியா right. இருங்க Let's go to the port and have a look for ourselves. போர்ட் ஆர்மோஸ் போ சொல்கிறான் போர்ட் ஆர்மோஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம சீக்ரெட்டாக போகணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து இந்த அகாடமியா பண்ணாடிங்க வந்து அங்கே தான் இருப்பாங்க ஸோ வந்து இவங்கிட்ட இருந்து இந்த இருக்கேன் பாருங்க டாக்டர் Look! Fatui soldiers! ஓ Thanks to ஃபட்டு Dean's சோல்ஜர்ஸாக tracking இருப்பாங்களோ skills, seems we found the right place. பாய் 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 ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை Draw their attention. நைட் பாட்டுன்னு The சொல்லுங்களேன் port is crawling with Fatui soldiers. கேட்குறது ப்ரோ நைட் பாட்டுன்னு சொல்லுங்களேன் Keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No. Come on, guys, you know, Like it 6 was more likes to go. yesterday. Both his If the world was expressions and ending, tones are I now wanna very next. different. So the party was Also, for some reason, he seems like our he's time on Earth was all thought I'd smiles wanna now. hold You must just be for a mistaken. while and die. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. போறாங்க அந்த இருக்கேன் பாருங்க டாக்டர் தெரியுதா The doctor is on that boat. ஐயோ This கேமரா place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. So the doctor didn't lie about leaving Sumeru. அவன் பார்த்துட்டான் but could it really be that simple? Are he shows he's not planning something? Uh-oh. What's the matter? He saw us.
Do you have a sacrifice for Is he Furina? waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago. என்னது bro? ஆதித்யன் bro புரியல தல. They vanished. So this was a trap. There's nobody around us. Wait, don't tell me that. Don't really want to make it Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I enough leave. might sound crazy, I know. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? Come on people, let's go. Live பார்த்திருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. I just remember Hypatia once connected her conscious to the Baldean. I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. Guys, let's go for 20 I likes guys. இன்னும் 6 more likes also go try to 20 likes take her பண்ணலாம். away. அப்படியே லைக் And if I போடாம couldn't- பார்த்துட்டு இருக்கவங்க நண்பர்களே அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க guys. Are you Let's saying go. they're going to kill her? Let's go. As by a god's side. Actually அங்க இவன் டைனாரியே இருக்கானே. டைனாரி பார்த்துப்பானே. Bye bro for pulling. Pardees DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already Bye made tala, bye ourselves tala, bye quite tala. clear. Our Bye, superior Adityan, gave bro. us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardees DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research. Bye, much bye, less bye, an ordinary Adityan. scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't Have make done things my duty to difficult for inform you. yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardees DI now, I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary Come on people, trouble. let's go for 20 likes guys. Well, No, you 8 more only likes to have go. your 20 likes harbinger to பண்ணலாம். blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardees DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the டைனாரியோட scholars signature who have weapon வெறியா இருக்கு contributed பாபி. so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tigari, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. There's no use resisting. Give us Tigari. Hypatia. Keep dreaming. Yeah, Tigari, beat him up! ஏய் யார் Right there. This isn't good. I'm a rock! Shouldn't get careless. சரி சரி அத போட்டு Doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Settle down. Look at you, Boozle! Pyroclastic surge! நம்ம கிட்ட முடியுமா? We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and See attack from signature behind. artifacts இல்லனாலும் நல்லா இருக்கணும். Bye bye. See you later. Okay, Kagrat bro. The people who are watching continue the live with the like and subscribe. It makes Doesn't look ATG like happy. anyone's broken in. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. என்னையா புதுசு புதுசா Shabi is unharmed, but why is he so still? Come on people, let's go. Live பார்த்திருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம subscribe பண்ணி bell icon தாள போட்டுக்கோங்க. Well, how is she? Everything's fine. She's sound asleep. Oh, that's good.
Bye, bye, bye. Bye, Kagrat bro. Vanga, later, vanga. Oh, that's good. So, One turn la this baldi is re. over. That voice. இருமின்சிலோட கனெக்ட் ஆயிருப்பான் அவன் இந்த டைமில். அதனால தான் இவனாலேயுமே வந்து What? The balladeer is here? பைமானுக்கும் கேட்குதானே, அப்போ பைமானே ஹைலைட் பண்ணணும் தானே. I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. ஆனால் யோசிச்சு பாருங்களேன், வேண்டரோட தொப்பியில் இருக்க பின்னாடி ஒன்று தொங்கும்ல, அதை விட பேல்டி இருக்குங்களாக்கல. பைமான் can't see him. So is he a spirit, a ghost? Is it because I made physical contact with Aphasia? Is the baldi is in her consciousness? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's Dia. Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க guys. 6 more likes to go. 20 likes பண்ணலாம். What did you do to Aphasia? I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the balladeer, right? I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. But why? I wanted to observe you on a fool's errand. இப்போதானே சொல்லுவான் அவன் வந்து நஹீடாவை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறான்னு. பைமான் please stay quiet for now. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? இவன் பேர் ரைடன் கோகட்டன் தானே உன்னோட ஃபஸ்ட்டு அந்த பப்பட் நேம். Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. If you can't hear my thoughts, I want to ask you a question. Yes. What is it? You're acting more friendly than usual. Or am I mistaken? Yeah, I'm in a good mood. Which is why I'm talking to you like this. But are you really okay with all this? What do you mean? Academia plans to infuse your consciousness with divine knowledge capsules. This is extremely risky. Even if the Academia's theories are correct, and you manage to gain the wisdom of a god, you would probably no longer remain yourself. You will become the new great lord, Rukadevata for the Academia. Even if it means losing yourself, would you still want to become a god? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. Come on people, let's go. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? You wouldn't understand. I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking. Come on people, let's go for 20 likes guys. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. This is a good 6 more likes to go, 20 likes பெறலாம். So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. If that's true, what you believe. Yo, பின்னாடி பாருங்க பைமான கொலையே இருக்குது.
Why did you keep your connection with Hypatia? Surely with the power you have come to possess, you can cut her off with just a thought. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. Come on guys, in the 6 more All likes gods need to go. followers. 20 likes பெறலாம் So மக்களே. Hypatia has been அப்படியே chosen. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா அப்படி நம்ம Her சேனலை சப்ஸ்கிரைப் appearance பண்ணிக்கோங்க heralds guys. my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Guys, இன்னும் 22 more subscribers தான். நம்ம வந்து You're doubting me 2.1k again. பெறலாம். No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. If you truly cherish your follower, you should protect her from harm. Who wants to hurt my devout follower? Bro, 2k giveaway என்னாச்சு? Already done. அதான் தல, நான் வந்து அந்த பேசிட்டு சொல்றேன்னு இல்லை, அதான் இன்னும் எதுவுமே நடக்கலை. அதனால தான் சரி கொஞ்சம் போட்டோம், நம்மளே ஏதாச்சும் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிருக்கேன் தல. How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. சரி தல, You're அதான் ப்ரோ still too கொஞ்சம் naive if கொஞ்சம் you வந்து think a few words will be enough to convince சில me to விஷயம்லாம் destroy கொஞ்சம் the doctor. சிக்கலாக இருக்கு. But I'm அதான் willing to அதெல்லாம் give you a gift, முடிச்சதுக்கப்புறம் just like my giveaway expression start of பண்ணிடலாம் தல. affection towards Hypatia. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. ஆமா, டாப் போட்டு பாப்போமா? Both good பாத்துக்கலாம் things bro, and பொறுமையா. bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Paimon hears thunder! ஃபஸ்ட்டு வந்து நைட் பாட், செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்ஸ். கோஜா ப்ரோ நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கீங்க. ரெண்டாவது பிரியா, மூணாவது கேக்ரட் ப்ரோ. அடுத்து 1 2 3 4 வந்து யாரோ சைனீஸ் லெட்டரில் வச்சுருக்கீங்க. 5th வந்து விஸ்வாஹினா, 6th வந்து டெடி, 8th வந்து ஃப்ளவர் கிங். அதான் ப்ரோ டெடி அப்போ சைலண்ட்டாக வந்து பார்த்துட்டு போகிறான் போல டெடி. Thunder could it be the Baldir? That person Paimon couldn't see was the Baldir? Oh, he sure chatted with you for a while. He's became milder, but somehow even more drenched. டெடியை பார்த்தா ஆமாம் ப்ரோ, ரொம்ப நாள் இருக்கணும். டெடி சைலண்ட்டாக அப்படியே பார்த்துட்டு போகிறான் போல. அவன் எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொன்னான் ப்ரோ. மேஞ்சிரோ ப்ரோ ஜாப்பனீஸில் இருக்குது. நேம் கேட்குறது, நம்ம கேட்குறது தான். ஓ 6th விஸ்வாஹினா. ஓகே 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 6th விஸ்வாஹினா, 7th டெடி, 8th ஃப்ளவர் கிங். ஓகே 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 ஓகே. Hey, what happened to you? He's hurt. I'm fine. Ow. Don't ஆமா, move. தண்டர் என் மேலே I've seen பட்டிருக்கும். eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only 2 of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes.
There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Come on, people, let's go for 20 likes, makale. You won't. I'm really sorry. I might have triggered the thunder and lightning. It's all right. I'm sure you also never expected this to happen. Don't blame yourself. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Is Hypatia all right? She's okay for now, but I want to tell you something. Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's go to Hypatia's place and talk about things there. ஆவுன்னா இந்த அம்மாவும் மகனும் கோவப்பட்டாலே இந்த தண்டரை இது பண்ணிடுறாங்க. பாரு Come on people, let's go guys. 20 likes போயிடலாம் மக்களே. அப்படியே லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க. Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? எப்படி bro போர் அடிக்காத செகண்ட் டைம் கொஸ்ட் பண்ண அதுவும் இது பெரிய கொஸ்ட். The wound is not fatal. Only for Nikita. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. Bro, ஆர்கன் கொஸ்ட்லாம் போர் அடிக்காதல. இதுதான் பண்ண வேர்ல்ட் கொஸ்ட் கசகசன்னு இருக்கும். சவுண்டும் கேட்காது ஒண்ணும் கேட்காது. அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான் மெயின் ஐடில. சோ நான் செகண்ட் ஐடில வந்து ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுறேன். Sorry traveler. Now you may start. You couldn't do everything from meeting the doctor at Potomost to encounter. So that's what you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Dane slave cost. This is all way beyond me. அது கொஞ்சம் அது இன்னும் இதுல பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். Enjoy every day with a drink in my hand, tasty food. என்னோட செகண்ட் ஐடில இன்னும் பண்ண நினைக்கிறேன். That's enough. I'll only work when I have to. Guys, 20 likes போலாம் மக்களே. அப்படியே புதுசா பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே subscribe பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே லைக் போடாதவங்க லைக் போட்டு பாருங்க guys. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really தலைமே வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வருவான் லோர் பாம் போட்டு தள்ளுவான். Yeah, and I also have a theory. I think the baldy is the reason why the doctor is targeting Hypatia. Her conscience is connected to the baldy, and she has seen his past. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the balladeer. எனக்கு தெரியுமே என்னன்னு. Tried to seize Hypatia? You said the balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? ஏன்னா டாக்டர் வந்து நம்ம பால்டிருக்கு த்ரோம் பண்ணிருக்கான். Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him with lightning? Based on what the traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. In other words, bro இந்த क्वेश्चन நானும் பண்ணேன் bro ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. The doctor is out of the picture now. Actually நீங்க ஆக்ட் 1 ல இருந்து பண்ணிருப்பீங்க. இது வந்து லாஸ்ட் ஃபைனல் ஆக்ட். Also happy for you. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. ஒண்ணும் இல்ல இப்போ வந்து ஒரு பிளான் போடுவானுங்க ஹீடாக்கு. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. இப்போ நம்மளோட பிளான் என்னன்னா ஹைடா வந்து ஒரு இடத்துல அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல இருந்து நஹிடா வந்து காப்பாத்தி விடணும். ஏடா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ என்னன்னா என்ன ரைடன் சோகன் மாதிரிலாம் இல்லவே 19
அட போய் தொலை கடுப்பை கிளப்பிக்கிட்டு. வந்துட்டான். Come on people, let's go. இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆக்ட் ஃபுல்லாமே வந்து ஆஃப்லைன்லேயே முடிச்சிட்டேன் தலை. ஒரு 4 ஆக்ட் ஆஃப்லைன்லேயே முடிச்சிட்டேன். அதுவும் மெதுவாக தான் முடித்தேன். அதை ஒரே தான் முடித்தா கொஸ்ட்டு போயிடும், ஆர்க்கன் கொஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நஹிடாவை பார்க்கவே முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ப்ரோ கென்ஷின் பற்றி வேற ஒரு யூடியூபர் கான்ட்ரவர்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, அனோஸ் 97. பட் வீடியோ போட்டிருக்காரு. அதை பற்றி ஏதாச்சும் தெரியுமா ப்ரோ? அனோஸ் 97 பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் என்ன கான்ட்ரவர்சி? நான் மற்றவங்க விவகாரத்துலலாம் தலையிறதில்ல தலை. நம்ம உண்டு, நம்ம லைவ் உண்டுன்ட்டு போயிடுறது. அவர் டிசி சர்வரில் நான் இருக்கேன். All right, everyone is here. How did everything go? Any luck with your missions? Come on guys, இன்னும் வந்து 6 more likes to go. I'll start first. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. That's a famous English YouTuber. He was wounded during a fight. Who was behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? Bro, Genshin naale controversy da. After some back and forth, we confirmed that the doctor Genshin oru money minded and time waste game. Urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Appulla liye. Also, Tainari is already resting. Bro, money minded game na enna theriyuma? அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியான்னு அப்படின்னு ஒரு கேம் விளாண்டுருக்கணும். அந்த கேமை நான் ப்ரோ ஸ்ட்ரிக்டெல்லாம் நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு 2019 நான் வந்து கிட்டத்தட்ட பப்ஜி பிஜிஎம் விளாண்டுருக்கேன் தலை. எத்தனை வருஷம்னு பாருங்கள், 6 வருஷமாக விளாண்டுருக்கேன். 6 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. யோசிச்சு பாருங்கள், எந்த கேம் மணி மைண்டட், எந்த கேம் வந்து இதுன்னு தெரியாதா? ஆக்சுவலாக வந்து கேரக்டர் கிடச்சா மட்டும் போதுன்ட்டு விளாட்றவன் வந்து f2p பிளேயர். அந்த கேரக்டரோட கான்ஸ்டலேஷனும் எடுக்கணும், அப்புறம் வந்து வெப்பன் R5யும் போகணும்னு நினைக்கிறவன் தான் மணி மைண்டடோடு இருப்பான். இது புரியல ஜி நம்மளுக்கு. ஜென்ஷின் மட்டும்தான் ப்ளே பண்ணணும், இல்லாட்டி மணி வராது. கென்ஷின்ட்ட இருந்து மணி எர்ன் பண்ணணும்னா வேற எந்த கேமும் சேனலில் இருக்கக்கூடாது ப்ரோ. அப்படி இங்கே பாருங்க இந்த கேமுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா, அது வந்து கென்ஷினோட என்ன சொல்ல பார்ட்னர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அவங்களா இருப்பாங்க, பார்ட்னராக இருப்பாங்க கென்ஷினோட பார்ட்னர்ஸ் அவங்க ப்ரோ. ஆமாத்தல லைக் பிஜிஎம்ஐ நீங்கள் பார்ட்னர் ப்ரோக்ராம் வாங்கணுன்னாலும் உங்கள் சேனலில் எந்த வீடியோவுமே இருக்கக்கூடாது. வேலரண்ட்டுக்கு நீங்கள் பார்ட்னராக இருக்கணும்னா கூட எந்த 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 கண்டென்ட் இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல பிஜிஎம்ஐனா அவங்களுக்கு வந்து யூசி போட்டு விடுவான். அப்புறம் வந்து நிறையா சம்திங் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்ல ஸ்பான்சருக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பான். இது நாட் ஒன்லி கென்ஷின், எல்லா கேம்லேயுமே இதே கதை தான். இந்த என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸ்டம்பிள் கைஸ் வந்து பார்ட்னர் ப்ரோக்ராம் வாங்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணுறான். அவன் வந்து என்ன சொன்னான்னா, டே இதுக்கு பார்ட்னர் ப்ரோக்ராம் வாங்கணும்னா நான் வந்து என் சேனலில் வேறு எந்த கண்டென்ட்டும் போடக்கூடாதான்ட்டு என்கிட்ட வந்து போன மாதம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தான். இந்த கேமுக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த கேமாக இருந்தாலும் பார்ட்னர் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு எந்த கண்டென்ட்டும் போடக்கூடாது, ஒன்லி அவங்களோட ஓன் கேமை தவிர. ஸோ அதனால் வந்து என்ன சொல்ல, இது கென்ஷினில் மட்டும்தான் நடக்குதுன்ட்டுலாம் இல்லை, எல்லா கேம்லேயுமே இதே கான்செப்ட் தான், இதே தியரி தான். Everything also went smoothly on my side there. Okay. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. இதெல்லாம்
பெரிய கான்ட்ரோவர்சிலாம் இல்ல தல. You actually got so many Aramites into உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல அவன் பார்ட்னர் ப்ரோகிராம் உங்களுக்கு கொடுக்கறதே எதுக்கு? நீங்க வந்து அவன் கண்டென்ட்டை ப்ரோமோட் பண்ணனும்ன்றதுக்காக தான். வேற கண்டென்ட்டை ப்ரோமோட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு எதுக்கு அவன் உங்களுக்கு பார்ட்னர் ப்ரோகிராம் கொடுக்கணும்? Well, is that everything? Okay. This meeting இப்போ நானே வந்து Genshin Impact பார்ட்னர் ப்ரோகிராம் ட்ரை பண்றேனா நானே மத்த கேம் போட கூடாது தான். Well, what else is there to discuss? அதுதானே கான்ட்ராக்ட். அதானே ஃபேர் டீலிங். உங்களுக்கு அவன் காசு தரானா நீங்க அவனுக்கு சொல்லப்போனா லிட்டரலி நீங்களும் வந்து அவனோட வர்க்கர் மாதிரி தான். அவனோட Genshin Impact ஸ்டாஃப் மாதிரி தான். So which means நீங்க அவனுக்கு நீங்க ஆட் மாதிரி வந்து நீங்க அவனுக்கு வந்து ப்ரோமோட் பண்ற மாதிரி தான் அந்த கேம். Something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. ப்ரோ ஏதாச்சும் செகண்ட் சேனல் கிரியேட் பண்ண ஐடியா இருக்கா? எதுக்கு தல? Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Actually வந்து fine, whatever. என்னோட ஐடியாலஜி எப்படின்னா யூடியூபை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு கேமர். லைக் வந்து இந்த கேம் தான் நான் போடணும், இந்த கேம் தான் பிடிக்கும் அப்படிலாம் இல்லை. என்கிட்ட வந்து இப்போ இருக்க சோர்ஸை வச்சு இருக்க கேம் போட்டுட்ருக்கேன். நாளைக்கு ஒரு பிசி வாங்கிட்டேன்னு வைங்களேன், கண்டிப்பாக வந்து இப்போ Genshin Impact அதுக்குன்னு விடவே மாட்டேன். நான் வந்து பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸை கூட விட்டுருவேனே தவிர Genshin Impact விட மாட்டேன். இது ஒரு 2 hours போடுவேன். Genshin Impact ஒரு தனி லைவாக ஒரு 2 hours போடுவேன். பிசி கேம்ஸ் ஒரு தனி லைவாக வந்து ஒரு 4 hours ஆர் 3 hours போடுவேன். அவ்வளோதான். இது தெரியாமல் போச்சேன். அப்போது நிறையா கேம் பார்ட்னராக இப்படி பண்ணுவானோ? ஆமாத்தல அவனே என்ன சொல்ல அவன் மென்ஷன் பண்ணி தான் ப்ரோ வச்சுருப்பான். பார்ட்னர் ப்ரோக்ராமிங்னாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக அவனோட இதுக்கு தான் இது பண்ணும். ப்ரோ நானே ஃப்ரீ ஃபயருக்கு நிறையா செலவு பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ 2020 வரைக்கும். பட் நானாக வந்து அதிகமாக செலவு பண்ணாத ஒரே கேம் பிஜிஎம் மட்டும் பண்ணதே இல்லை. அவ்வளோவா என்னோட ஓன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அது ஒரு 2 தடவை ஆர்பி போட்டிருப்பேன். மற்ற எல்லா ஆர்பியுமே எனக்கு வந்து ஸ்பான்சரில் வந்தது தான். கோஸ்ட் கேம் லைவ் போட வேணா ட்ரை பண்ணுவார். எஸ் பிசி வாங்கினதுக்கப்புறம் அது வந்து நைட்டு அது ஒரு தனி லைவ் தர கோஸ்ட் கேம்ஸ் தான். அப்போ தான் வந்து ஜாலியாக இருக்கும், த்ரில்லிங்காக இருக்கும். எல்லாருக்குமே வந்து கோஸ்ட் கேம் வந்து பிடிக்கும்னு இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக வந்து கோஸ்ட் கேம்லாம் போடுறப்பெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நான் 1500 கிட்ட தான் ஃப்ரீ ஃபயரில் செலவு பண்ணியிருப்பேன் டோட்டலாக. நான் வந்து எவ்வளோ இப்போ வந்து ஆர்பி ஃபுல்லாமே கம்மி தான். ஒரு 380 பாபி 380 450 ஒரு 2 தடவை போட்டோன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் கேல்குலேஷன் ஒரு 1000 தான் வரும். 380 rupees. Most passionate people of Sumeru. Well, that I've ever met. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. நான் வேணா வந்து சுமேரு சேர்ந்தவளா இல்லாமல் இருக்கலாம். I must admit that I'm a little scared. ஆனால் ஹெவன்லி பிரின்சிபலுக்கு எனக்கு க்ளோஸ் கனெக்ஷன் இருக்கு தெரியுமா? If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. Remember, believe in yourself. Okay. ஆனா friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. லூமினுக்கு தெரியாமையா இருக்கும் பைமானை பத்தி. Discreet. Yep, you got it. All the preparations are done. Bro, na total above 7k irukum this meeting. Pa. Nathla na free fire quit பண்ணி Genshin play பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ப்ரோ இதில் வேறு வந்து என்ன சொல்ல பல பரிமாணங்களில் பல கான்ட்ரவர்சிலாம் நடந்திருக்கு. இந்த இது பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் இந்த பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் கான்ட்ரவர்சிலாம் தக்காளி எரிச்ச டாஸாக வரும். இவன் நான் தான் பெரியவன் இல்லை நான் தான் பெரியவன் அப்படின்ட்டு அடிச்சுக்கிட்டு கிடப்பானுங்க. So, have you thought up what you'd like to say, boss? அதாவது எப்படின்னா லைக் இது எப்படி ஆரம்ப காலத்துலேருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா பிஜிஎம்ஐ வந்து என்ன சொல்ல அப்பயே வந்து ஒரு நல்ல டிவைஸில் தான் வந்து ஒரு டீசெண்டான கேம் பிளே வந்து விளாட முடியும். ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து அப்படி கிடையாது. ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து ஒரு எந்த ஃபோனாக இருந்தாலும் ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ அப்போ இருந்தே வந்து என்னாச்சுன்னா லைக் வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி இது பிஜிஎம்ஐ பிளேயர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி அப்போ வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தாங்க, பிஜிஎம்ஐ
சாரி பிஜிஎம்ஐ நேம் பப்ஜி பிளேயர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தானுங்க. பட் ஆனால் கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் சொல்லணும்னா பப்ஜி தான் என்ன சொன்னாலும் கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் வந்து பப்ஜி தான். ஸோ வந்து பப்ஜி வந்து எல்லாருமே பப்ஜிக்கு ஒரு பக்கம் சொம்பு பிடிக்க, ஃப்ரீ ஃபயருக்கு ஒரு பக்கம் சொம்பு பிடிக்க, கேமாக விளாண்டுட்டு போகிறத விட்டுட்டு பப்ஜி பெருசு ஃப்ரீ ஃபயர் பெருசுன்ட்டு காட்டு போயில போயிருக்கேன். அதாவது பல்லு இருக்கேன் பக்கோடா சாப்பிடுவான், நல்ல டிவைஸ் இருக்கேன் பப்ஜி விளாடுவான், அந்த மாதிரி தான். ஸோ just get a good night's sleep everyone. Well said. சிரிக்கிற நீ. A good night's rest before an operation can be the difference between success and failure. Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Huh? Oh, nothing. All right, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay. I'm also quit. So I guess that means it's என் ஐடியா செல் கூட பண்ண முடியாது because many games are in one account. ப்ரோ அப்படி இல்லை தல, வேறு ஐடியில் வந்து லிங்க் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டம்மி ஜிமெயிலெல்லாம் லிங்க் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் கூட இது பண்ணலாம்ல. நான்லாம் வந்து என்னோடய பிஜிஎம் ஐடியை நானும் விளாட மாட்டேன், யார்ட்டையும் விளாடவும் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணுறாங்க ப்ரோ. ஜிமெயில் ஐடியெலாம் வந்து மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. தக்காளி பார்ப்பதற்கு அப்பாவை போல் இருக்கும் இவன் தான் மார்க் ஆண்டனி. சரி சரி எனக்கு தெரியும், நீ மூடு. கைஸ் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? இங்கே பாருங்க. Hello you two. Sleep well? Not really. I got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you all, Hatham? Free Fire BGMI. Totally என்ன Gmail rate after all 20k above வரும். Considered part of the plan since தெரியுமா கோஜா bro? Resource. You just want to show off how calm you are. It's crucial to dissipate Don't spread negativity, strictly avoid toxic. Don't share personal info. Spread love and spread positivity. Anyway, do you need me to go over the game? Come on, let's go for 20 likes guys. 6 more likes to go 20 likes. பெலாம் நீங்க ஏன் guys யாருமே வந்து பாக்குறீங்க ஆனா லைக்கே போட மாட்டீங்க. Grand Sage Azar's office. Everyone in the academy knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. Bro, ஒன்னு தெரியுமா? நானே Genshin யூஸ் பண்ற செகண்ட் அக்கவுண்ட் ஒரு வடக்கன்ல இருந்து தான் சுட்டேன். என்ன தல சொல்றீங்க? That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the sanctuary of Surasthana, there's a device of Greater Lord Rukkhadevata. ஆனா யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்மலாம் இப்போ வந்து எல்லாரும் இப்போ 500 years ago ஒரு டொமைன்ல ஒண்ணா இருந்து கான்டாக்ட் பண்ற அளவுக்கு இருக்குனா அது காரணம் யாரு? Genshin தான். They were effectively trapping. ஆக்சுவலா வந்து BGMI இருக்கட்டும் சரி, அப்புறம் நியூ ஸ்டேட், அப்புறம் ஃப்ரீ ஃபயர் எதுவா இருந்தாலும் இதெல்லாம் டாக்ஸிக். அங்க நான் பார்த்தது ஃபுல்லாமே டாக்ஸிக் கம்யூனிட்டி தான் गाइस. Don't forget. பேட்டில் ராயல் எல்லாத்துலயுமே நான் பார்த்தது ஃபுல்லாமே ஒரு டாக்ஸிக் கம்யூனிட்டியை தான் நான் பார்த்துருக்கேன். The sages and core academia personnel are busy loading இங்க கென்ஷின்ல இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் இந்த சைடுலாம் போனா வந்து அடிச்சுக்கிட்டு திரிறானுங்க, சாட்லயே அடிச்சுக்கிட்டு திரிறானுங்க, மட்டம் தட்டு இதெல்லாம் பண்றானுங்க. பட் ஆனா நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்ணதெல்லாம் கம்மி. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Well, yes, that's just the visible side of our plan after all. ஒரு பழைய வீடியோ பார்த்தேன் பாபி, ஓகேவா? ரெண்டு ஃபேட் பாயிண்ட்லயும் 50-50 லூஸ் முன்னாடி இருக்கும் தெரியுமா? 50-50 லூஸ் ஆயிருக்கான்.
மூணாவதுல வந்து கிடச்சிருச்சு சரியா. ப்ரிமோஸ் இது பண்ணிட்டான் ஏர்லியாகவே கிடச்சிருச்சு. ஒருத்தங்க கமெண்ட்டில் போட்டிருக்கான் உனக்கெல்லாம் போய் நியூ புல்லட் கிடச்சிருக்கேன்றான் பாபி. பார்த்தோன்னே வெக்ஸைட்ஸ் என்னடா இங்கேயும் இருக்கீங்களாடா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. ப்ரோ ஆக்ட் 1ல இருந்து ஆக்ட் 7 வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணேன். ரொம்ப போர் அடிச்சு போச்சு. என்னது பாபி? சார்லட்டுக்கு ஒரு கேரக்டர் வருது. ஆமாம் 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 ஆமாம். அதை அப்டேட் பண்ணி Bishwa Scribe? Please wait. Are you Scribe Al-Haytham? Calm That's down, me. Prima. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were நான் looking Genshin for you Impact not play long பண்ண ago, ஸ்டார்ட் பண்ணி but I didn't know what இப்போதான் for. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹர்ட் பார்க்குறேன். And also, please don't bring outside guests into the academia. இல்லை ப்ரோ இது ரொம்ப பழசுத்தல. ரொம்ப 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 பழசு. பழைய வீடியோ. ஆக்சுவலாக நியூ புல்லட் ஃபஸ்ட்டு பேனர் இருக்குல்ல அந்த இதில் அப்போலாம் வந்து 2 ஃபேட் பாயிண்ட் ஒன்றெல்லாம் கிடையாது. 2 ஃபேட் பாயிண்ட். Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of your return and the reason 4 5-star they're character here should இருக்கு be ப்ரோ obvious. அதில். Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. The sages search for you. A blonde-haired traveler. Outside guests. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the academia for so long because... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please, forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for getting me back on track. முட்டா பையன் நம்பிட்டியா? It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to யார் the இது? academia, Scribe. வேற யாரு? நான் தான். What the heck just Come on people guys, let's go for 20 likes மக்களே. I'm afraid I don't know either. You have no idea? He convinced என்கிட்ட himself ஒரு that ஐடி whatever இருக்கு truth he அதில் came up நான் ரெசிங் That யூஸ் is பண்ணி the பில் so-called மட்டும் pride of a பண்ணுவேன் scholar. ஃப்ரெண்டுக்குள்ளது. with. If someone questions okay, their okay, academic okay. facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Wow. D-Look So child our Mona. sages used to deal with smart people. We don't even need to make up our own excuses. ஒன்று மாதிரி தான். We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of மராத்திட்டானா opportunity. புரியலத்தல. Let's go. ஒரு 15 லிமிட்டட் 5-star கேரக்டர் இருக்கும் அண்ட் 3 சிக்னேச்சர் ஓப்பன். இப்போதான் வந்து நம்மளை கீழே அடைச்சி விட்ருவானுங்க கைஸ். வந்துட்டோம் கைஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நஹிடா வந்து ஃப்ரீ பண்ண போகிறோம் அஸ் பர் பிளான். இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது லைப்ரரி. செம்மையாக இருக்குல்ல லைப்ரரி பார்க்க. Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. பைமான் ஒரு கத்துவா பாரு. Is it really okay? 5,000 to waltz right in? 5270 ப்ரோமோ The இருக்கு. வேற மாதிரி academia தல. marches to a fast beat, especially since it's Nyagarbaha Day. They're all occupied with their own Flower King bro இந்த தடவை கேரண்டி Just act Furina. natural. மாஸ் Now, காட்டுங்க போங்க. hurry along.
மறந்துட்டேன். ஓகே. What's this platform? எப்படா நம்ம அக்காசா டெர்மினல் போட்டோம் காதுல? It's a lift that academia personnel use to access higher floors. பைமான் காதுல மட்டும் இல்ல. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't Only good guarantee news that we won't வரணும். run into Yes. the Grand Sage. Let's Only step good back news and observe வரணும். for now. You think the Grand Sage Guys, will exit from quest there? இருக்குற guys. quest பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. And நமக்கு தான் after he Furina. does, we'd sneak past him? Ooh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you Okay, wish to know his location, look behind you. You're... What's Grand Sage Azar doing here? Azar doing here. Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Grand Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure. இப்போ ஒன்னு சொல்லுவேன் பாருங்க தக்காளி பைமான் மறந்து I'm வரும். far more interested in these two Bro, Act 2 unexpected போடுவீங்க. guests. You are the traveler and Paimon, correct? 9700 promotions. It's a pity that only மாசு now have காட்டும் I been afforded the opportunity to மாசு காட்டும் formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of 8700 plus decorum. 6 base இருக்கு கோஜோ bro. Let's talk. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand. Happy the away la confirm diya situation bro. at hand Already the and 50-50 have lose no பண்ணி intention வச்சிருக்கீங்களா of அப்புறம் என்ன? making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please follow me to my office. தியா C3 பண்ணுவேன். கவலையே படாதீங்க கிடைக்கும். முன்னாடிலாம் வந்து ஸ்பின் பண்ணும்போது ஒரு 20k 18k 25k இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்க வெறும் 8000 தான் மெயின் ஐடியில் All இருக்கு. right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. The photo are not to be trusted. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஸ்னெஸ்னேன்ஸை விட இவங்க வந்து Then tell me, what புத்திசாலிங்கன்ட்டு. do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. எனக்கு கேரண்டி இல்லை ப்ரோ. லாஸ்ட்டாக ஆர்லே எடுத்துட்டேன். We are using human wisdom to create. ஆனால் ஆர்லிக்ஸினோ பேனர் வந்து 40 நாள் ஆக போகுது. And omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. ஆர்லிக்ஸினோ பேனர் வந்து 40 நாள் ஆக போகுது. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. கோஜோ ப்ரோ தெரியாம ஒரு 10 விஷ் கைப்பட்டு விஷ் பண்ணிட்டேன் தெரியுமா? நல்ல வேளை 5 ஸ்டார் கேரக்டர் விழுகல. Cost is too great to realize it. 5 ஸ்டார் விழுந்து லூஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. 50-50 வானானா தான் பஞ்சாயத்து. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. What about Lesser Lord Kusanali? Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali,
What can she even do? Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by great Lord save இதுக்கு முன்னாடி பண்ண இப்போ 100 கூட சேவ் பண்ண முடியல கேம்பிளிங் ஆயிடுச்சு. Our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the lesser lord has brought 40 days equal to 10 to the scholars. 10.3k is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Solstice. 1 minute பாதி லைஃப் பேசி தெரியுமா our academy will not become embroiled in turmoil. Guys, அப்படியே லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. Let's go guys. Let's go for 20 likes. You really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? I don't know what I can say or do. As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Oh, Hatham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about him ready for your perusal. Oh, Hatham! So you're still on the academia side! We finally started to trust you! We have been set up. Furina vanda okay. Furina varum bro. Bro, Flower King bro, உண்மையிலே மனசதோட சொல்லு bro. Furina வந்தாலும் ஹாப்பி தான் அப்படின்ற லைன் மனசார சொல்றியா என்ன? Why happy about that? As it is near Garbaha Day. வருன்னு புல் பண்ணு bro. உங்களுக்கு கிரேட் எக்ஸாம்பிளே உங்க முன்னாடி லைவ் போட்டுட்டு இருக்கேனே நான் தான். வரும்னு நினைச்சு பண்ணுங்க கண்டிப்பா வரும். With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words இல்ல bro, you can understand, like எப்படின்னா wherever you go, ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு மைண்ட்ல போய் ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் சரி, ஒரு என்ன சொல்ல டவுட்டோட போய் பண்ணாலும் சரி, வரவே வரான்னு நினைச்சு பண்ணாலும் சரி, அது நடக்கவே நடக்காது. நீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வேணும் தல எப்பயுமே லைஃப்ல. When you say dishonest persons, does that also include your general Mahamatra? Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? யோசிச்சு பாருங்களேன், லோர்ல டிராவலரை வெறித்தனமா காமிச்சிருப்பாங்க. Sacrifice the traveler here, was it not? ஆனா இங்க ஏன் வந்து டிராவலர் வந்து எஃபர்ட் போடலனா நஹீடாவை காப்பாத்தணும். அந்த ஒரு ரீசன்காக தான் டிராவலர் இங்க அமைதியா இருப்பான். Must I delineate your entire plan? Very well, I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler to Caravan Ribat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? எல்லாத்தையும் வந்து வேவ் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன். Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged என்ன தலைக்கு You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanagi and General Furina எடுப்பேன்னு எவ்வளவு நம்பிக்கையா இருக்காரு. அவரை பார்த்து கத்துக்கோங்க Flower King. With their instigation, what was the probability that you would betray the academia? Rationally speaking, 50%? 70%? அவ்வளவுதான் bro, பாசிட்டிவிட்டி தான். Regardless, that's only a guess.
The facts are that I've brought the traveler Talaying right confidence before in you, this, and like- I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு யோசிச்சுட்டு If இருக்கிறதுக்கு I'm முன்னாடி correct, you have a first contingency உங்க மேல plan to நம்பிக்கை வைக்கணும். save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. கரெக்ட் கோஜா ப்ரோ. Sneak into the academia on Nia Garbaha Day, using Alhatham's status as the scribe. For there is a Come good on, chance people, that an let's go. opportunity to save Let's the go for Lesser 20 Lord likes, will Magale. arise. Should your intentions be discovered, Alhatham will turn traitor and sacrifice the traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? அட வண்டுருட்டா தலையா. You see me as a traitor regardless of what I say. No. Even if you impugn அவங்க me, பிளானே it அது would have கிடையாது. little effect on you all. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றப்போ என்னடா இப்படி ஆயிருச்சு. Losing our scribe would irreparably damage அல்ஹைத்தம் the வந்து நான் துரோகம் academia's பண்ணிட்டேன். regular இவங்க அல்ஹைத்தம் operations ஏத்துக்க and the மாட்டாங்க. development of Sumeru's future அடுத்து ஐயோ academic அவன் வேற system. வந்து மாட்ட போறானேன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். However, சைனோ வேற. under the current circumstances, ஆனா even இப்பதான் that எனக்கு is ஸ்டோரி trivial தெரியுமே. compared to what we stand to gain. வேணாம் ப்ரோ. You said that ஃப்ரீ I 5 betrayed the ஸ்டார்ல academia, கேக்கிங் but you எடுத்தேன். Azar, ரேடன் எக்ஸ் you தியா, betrayed all of மோவிகா எக்ஸ் Sumeru, தியா, betrayed its நைடா archon. எக்ஸ் ஜீனு எனக்கு So flight is மறந்துருச்சு turned to ப்ரோ. fight at long இப்படி பார்த்தேன். last. Guards! ப்ரோ அது வந்து 2024 ஒரு பீட பிடிச்ச ஒரு Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhatham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyagarbha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. தக்காளி லட்டில் வச்சு நினச்சேன் தாஸ். தக்காளி வச்சிருக்கேன்டா உனக்கு அந்த இந்த இடத்துக்கு பேர் என்னமோ இல்லை, இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன்டா. கத்துறா பாரு. That's enough, Paimon. I don't think the gods can hear. நீலு வாழ பிரியா வாழ வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். இல்லை ப்ரோ நட்டில் வச்சேன் இல்லை, இந்த இடத்தோட பேர் சொல்ல நினச்சேன். அதுக்கு பல மாவலஸ். இப்படி சொல்லும் போது தான் எனக்கே வந்து ஒரு மாதிரி மனசு திருப்தியாச்சு. மிஸ்டர் கேமர் ப்ரோ வாங்க தலை, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ லாஸ்ட் 2 டேஸாக இன்ஸ்டா சென்சிட்டிவ் கண்டென்ட்டாக வருது. வேறு யாருக்கா
அது வந்துச்சு எனக்கு அந்த ஒரு நாள் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வரதுல it was we can relax for the time சரில நான் நைட் மெசேஜ் பண்றேன் படிக்கணும் What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. உருட்டு let's review that we discussed during our strategy meeting. Right. Paimon thinks it went something like this. இப்போ வந்து நீலுவை வந்து அங்க டான்ஸ் ஆட We விடணும். still have yet another goal in the first stage of our Vishwa operation, not interested. which is to send the traveler to the confinement room. நான் இன்ஸ்டா கொஞ்ச நாள் அவ்வளவா யூஸ் பண்ணல. ஹாய். Why do we want to He's get always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. They are very aware of the risk he poses to them. Once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. He has a more important task once he's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. GP 1 or 2 பரவால 23 make some modifications to your bro அது உனக்கு மட்டும் இல்ல தல எல்லாருக்குமே வந்துச்சு get as close as you can not interested கொடுத்துரு தல and try to connect to her consciousness. இல்லனா enjoy the show. As for whether she'll actually wake up, இல்லனா enjoy the show will depend on our luck. GTA San Andreas Vice City GTA 5 ல நடந்ததெல்லாம் அப்படி ரியல் லைஃப்ல பார்க்கலாம். Today. It's the one that Rahisa modified. I thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. யோசிச்சு பாருங்க அதை பார்த்து பரிதாபப்படுறதுனால மட்டும் சுட்டு கொண்டவங்களை ஃபுல்லாக காப்பாற்றிட முடியுமா? தட் வாசன்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கேர்லெஸ்னஸ். அதெல்லாம் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழசாக இருக்கும் அந்த சுட்டு கொண்டதெல்லாம். We first need to find the place. ஆனா கரெக்ட்டா பாத்தியா பாபி கேமராக்கு முன்னால நின்னு சுட்டுறேன். Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. என்ன சொல்ல? There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like the faster it blinks, the better the signal. Here? No signal again. Is it getting jammed? I think இங்க தான் நினைக்கிறேன். Whoa, it's Mora. Ooh, Mora. No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. என்னடா பண்ணிக்கிட்டு? இங்க ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா ப்ரோ. இந்த இடம் தான். இது இல்லையா? திங்க் இந்த இடமா மறந்து போச்சே. நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு சில ரீல்ஸ் பரவாயில்ல, ரொம்ப கொடூரமாக க்ளோஸ் அப் காட்டுறாங்க. வந்துருச்சுடா. இட்ஸ் ஃபைன் பட் ஐ ஹேவ் அ சிக்னல். ஹாய் ஆகாஷ் ப்ரோ.
வாங்க தல, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். வந்தாச்சு. இந்த கொஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ. இது இப்போ காப்பாற்றுறது அப்படியே நம்ம இது பார்த்தோம்ல என்னாசுமா கொஸ்ட்டில் அந்த மாதிரியே இருக்கும். இஸ் திஸ் எலம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்? லிட்டரலாக ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்ட் தான். Naida is not moving. She really has sealed off her consciousness. And to think of a way to wake her up. நடுவில் வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரியே இருக்கும். அந்த கண்ணாடியை குத்தி உடைப்பேன் நம்ம ட்ராவலர். Barrier. What is this? It looks like some sort of barrier. Is Naida using the barriers to isolate her consciousness from the outside world? Nahida! Hey, Nahida! அவ்வளோதான். Dang it, she isn't reacting. Seems like she can't sense me. நைடா அவளை இன்னும் சென்ஸ் பண்ண முடியல. தருண் ப்ரோ வாங்கத்தில் வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ட்ராவலர்னு கூப்பிட்டு பார்க்குறான், முக்கி பார்க்குறான். Oh, right. It started from the moment I was born. I wanted to become a worthy Archon. So I've kept studying, kept listening to my people and their hearts, kept looking for a way to save Ermin's soul, so I can catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Sarasthana. The sages are creating a god to replace me, and I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida! What now? Is there really nothing I can do? But she is right here in front of me. I can't give up like this. I have already left her behind once when the doctor first appeared. I can't do that again. Nahida! அவ்வளோதான் தக்காளி. வந்துருச்சு. நைடாக்கு சவுண்டு கேட்குது. So quiet here. இன்னும் கேட்கலையா கைஸ்? Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? பாருங்க கைஸ், செல்லா குட்டியை கஷ்டப்படுத்தி பார்க்குறாங்க. How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. It sounds familiar. You're right though. I won't ignore my own voice anymore. அவ்வளோதான் தக்காளி ட்ராவலர்ரா. இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்கு ஜியோ எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தாலே இது உடஞ்சிருக்கும்ல. அறிவு கெட்ட ட்ராவலர். Nahida? Did you wake me up? Thank you. Why are you here? We're here to rescue you. Are you alright? I'm fine. It's just... when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. அவ்வளோதான், பிளான் சக்ஸஸ்ஃபுல். இனி எதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா, பேக்ரவுண்டில் நீலு டான்ஸுக்காகவும் அப்புறம் வந்து இவங்களுக்காகவும் லைக் தியாக்காகவும் வெயிட் பண்ணோம். நைடாஸ் வேக். Great! We weren't locked up for nothing. When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarbha Day stuff?
I guess they finished entering all the knowledge capsules. Yep, so that means our next act is Milo's performance. ஆமா. இப்போ நீலோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு தான் கைஸ் எல்லாமே. இப்போ ஒரு விரியான ஒரு டான்ஸ் இருக்கும். நீலோ டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருப்பா. Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance. இப்போ யாரையோ வச்சு அந்த சிஸ்டமை ஃபுல்லாக ஹேக் பண்ணுவாங்க guys. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. ஆமா நீலோட சிக்னேச்சர் பண்ணுது. Hey, that's Nilu, how's it going? Nervous? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Come on people, let's go for 20 likes. அப்படி லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் போட்டு பாருங்க. I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really appreciate all of your help. Ooh, that sounds great. Huh. How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. Actually வந்து அகாடமியால இருந்து எல்லாத்தையுமே பத்தி விட்டுருவானுங்க. Telling them something like, the academia has been conducting a weird experiment and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia would do. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. Hey, Nilu dance. But I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda candies plan is working beautifully. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Yeah, thanks to you. ஆனா guys seriously இது தப்பா காட்டுது guys. All right. Time to hit the stage. You're welcome. The honor's all mine since I'll have such a great view of அந்த concurrent viewers வந்து தப்பா காட்டுது. Nightbot, hey Nightbot. ஏய் போடு டான்ஸ்.
I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. ஆமா தல. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? அப்படி நான் கமாண்ட் வச்சிருக்கேன் தல. ஸோ அதனால் அப்படி தான் சொல்லுவோம். எல்லாரையுமே அன்பா வந்து அன்போடு கூப்பிடுவா. Certainly sounds like it. Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Al-Haytham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? கதவை திறந்து போடுற தக்காளி அடி வாங்க போற பாரு நீ. When he pretended that he had been corrupted. Oh, so that's when he did it. Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? Oh, it's a time-tested trick of his. வா தோணுன்னா அடிச்சு விடுவேன். வா இங்கே உட்காரு வா. சாலா கதவு திறந்து போட்டு Come on people, let's go. ஆசையை காட்டி மோசம் பண்ணுறாளே ஒருவேளை கேர்ள் நைட் பாண்ட் கமெண்ட் பண்ணா என்ன சொல்லும் தெரியலையே தலை. நைட் பாண்ட் போட்டாலே மாமான்னு தான் சொல்லும். மாமா லவ் யூ அப்படின்றோம். Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway. Come on people, let's go for 20 likes guys. 5 more likes to go 20 likes போலாம். அண்ணா என்ன பிரச்சனை? நாய்க்குட்டி ப்ரோ கதவை திறந்து போட்டு போயிடலாம். அதான் போய் நாலு போடு போட்டு வெளியே வச்சு விட்டேன். has been forcefully sealed. The core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? அங்க மட்டும் இல்ல ப்ரோ, இங்கேயும் அப்படிதான். I'll make an identical knowledge capsule, but ப்ரோ செட்டப் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. இதுல என்ன இது என்ன அவ்வளவு பிரமாதம்? எங்கள் வீட்டில் வந்து 3 நாய்க்குட்டி இருக்குது ஓகேவா. அன்றைக்கி வந்து தந்தூரி சிக்கன் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்.
இவன் வந்து கேட்டான், மூத்த நாய் வந்து கேட்டான். அவனுக்கு நான் வந்து கொடுத்துட்டேன். ஃபுல் பீஸையும் சாப்பிட்டு புட்டு என்ன பண்ணிட்டான் தெரியுமா? தக்காளி கதவு பூட்டி இருந்துச்சு, கதவு திறந்து விட்டு அதுக்கப்புறம் நின்னா. நான் வந்து கொடுக்கல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. நான் வந்து கொடுக்கலன்ட்டு என்ன பண்ணிட்டான், கதவை திறந்து விட்டு அவங்க 2 பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டு இவன் போயிட்டு இவங்க 2 பேரும் உட்காந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பக்கத்தில் இருந்து. அப்படியே பார்க்குறேன், திறந்து விட்டவனை பார்க்குறேன், அப்படியே ஓரக்கனால எட்டி பார்க்குறான் ப்ரோ. அப்போ தான் அவன் கண்ணில் பார்த்தேன் அந்த இது. தக்காளி எனக்கு ஒரு பீஸை கொடுத்துட்டு அடுத்து கொடுக்காமையே இருக்க, சாவுடா சட்டி அப்படின்ட்டு அப்படியே ஒரு ஓரக்கனால ஒரு பார்வை பார்த்தான் பாருங்க அங்கே ஒளிஞ்சுக்கிட்டு. அப்போ முடிவு பண்ணேன் ப்ரோ. We only need to find an opportunity. ஆனா இது உங்க செகண்ட் அக்கவுண்ட். ஆமாத்தல செகண்ட் அக்கவுண்ட். Furina my love. If someone were to be seen performing in Furina வச்சே Furinaவோட ஆர்க் அண்ட் கோஸ்ட் முடிப்பேன். Definitely use that opportunity to announce the ban. And so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Furina's arc and cost. Sounds complicated. But it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the. இந்த மாதிரி உங்க நாய் வில்லத்தனமா பண்ணிருக்கா கைஸ். That's pretty clever. நீங்க வளர்க்கற நாய்க்குட்டி. Right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first I thought it was a good thing too. எங்களையும் அப்படிதானா நம்ப வச்சாங்க. கேடன் டாக் பஞ்சாயத்து எங்க வீட்ல. Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kind of hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. அது அப்படிதான் தல. ஆக்சுவலா வந்து வாங்கிட்டு வர வரைக்கும் வீட்ல வந்து வேணான்ட்டு வாங்க. ஆனா வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களை கொஞ்சுவாங்களோ இல்லையோ தக்காளி அவங்கள தான் கொஞ்சுவாங்க. உங்களுக்கு சோறு வருதோ இல்லையோ தக்காளி அவங்களுக்கு தான் சோறு போகும். நேரத்துக்கு போகும். அதுவும் உங்களுக்கு கறி மீன் எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ அவங்களுக்கு போகும். அதான் வாங்கி வளர்க்குற வரைக்கும் தான் ஒரு மாதம் அப்படி பண்ணுவாங்க. ஒரு மாதம் கழிச்சு தக்காளி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புள்ளெல்லாம் கிடையாது. அங்கேயும் 3 கேட்டு ஒரு டாக். My brothers have already sprung into action. We couldn't do anything to them inside their coop. பூனை நல்லா தான் இருக்கும். பட் ஆனால் அதுகிட்ட பிடிக்காத ஒரே விஷயம் என்னன்னா, ஒன் டைம் ஒரு இடத்துல பாத்ரூம் போக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வைங்களேன் அங்கே தான் போகும். ஆனால் வீட்டிலலாம் போய் பழகிருச்சுன்னு வைங்களேன் தக்காளி அங்கேயே தான் போய்கிட்டு இருக்கும் எவ்வளோ இது பண்ணாலும். ஆனால் நாய் கூட அப்படி இல்லை. வீட்டில் ஒரு தடவை போச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு அடி போட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வெளியே போய் தான் இருப்பானுங்க. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. இது என்ன பிரமாதம் The only advantage they இன்னும் இருக்கா ப்ரோ? Speaking of which, most of the guards who report directly to the 6 sages belong to the core of 30, but they have a completely different reputation. Guys, யாராச்சும் ரியல் லைஃப்ல கோஸ்ட் என்கவுண்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? Throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach him a good lesson today. Indeed. இருந்துச்சுனா அப்படியே கமெண்ட்ல உங்க ஸ்டோரியை போடுங்க பாப்போம். All we need to do is lead them there. All right, let's each take a பட் ஆனா ஸ்டோரி வைஸா சொல்லணும். சும்மா அந்த இப்படி பார்த்தேன் அப்படி பார்த்தேன் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஃபுல்லா எந்த இடம் எந்த ஊர், ஸோ வந்து என்ன ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சு, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி என்ன எல்லாத்தையும் சொல்லணும். கோஸ்ட் என்கவுண்டர் ப்ரோ, பேய் பார்த்துருக்கீங்களா, ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கீங்களா, இல்லை உணர்ந்துருக்கீங்களா? அப்படியே உணர்ந்துங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி இருக்கும்ல. You've got a point. Anyway, I think I see them coming. இப்போ என்னன்னா ஒரு குட்டி குந்தானை பிடிச்சி நஹிடா மாதிரியே ஓட சொல்லுவானுங்க. அதுதான் வெறியா இருக்கும். காட்சுக்கு தெரியாம போடணும். இந்த இருக்கேன் பாருங்க. This outfit.
ஏய் ஈசாக் யாருன்னு தெரியும்ல? Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah. Low budget. Of course I do. Low budget Nahida. A little nervous. Relax. Don't think about Bro, நானும் சிலானன் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் மௌவிகாக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு. கண்டிப்பா தல எடுங்க. You only need to think about getting the guards' attention. என்னோட செகண்ட் ஐடில நான் வந்து leave the rest to us. இது என்னது வெப்பனோட எடுக்கலாமான்னு பார்க்கறேன். I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. Hey, they're here. I can see the Academia guards. No bro, low quality Nahida. All right, it's time, Isak. Take a deep breath. 144 resolution Nahida. You can do this. இப்போ அவனே ஓடிப்பான். நம்ம வந்து இந்த டைம்ல என்ன பண்ணுன்றது மட்டும் சொன்னா போதும். Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. Actually, lesser Lord Kusanali இப்படி தான் இருப்பான்ட்டு இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? Did I just see something dart by? I better go have a look. ஐயோ போச்சு வரானே. Were my eyes playing tricks on me? ஆமாம் bro. I should go check to see if someone's hiding over there. There seems to be nothing here. ஏய் லாங்ல இருந்து பார்க்க நஹிடா மாதிரி தாங்க இருக்கான். Good thing they didn't find me. I was close. தூரத்துல இருந்து பாப்பா அப்படி போ. ஸ்ட்ரைட்டா அந்த இதுக்குள்ள கூட்டி வரணும் गाइस. Hey, Lesser Lord Kusanali is over there. Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not see anything just now? No, they found me. Where should I go? The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. கரெக்டா. ஏய் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றப்போ ரொம்ப நேரம் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. பரவாயில்ல. How did she disappear? மாட்டிக்கிட்ட தங்கம். Hurry up and find her. இப்ப பாரு. ஃபுல் மெர்சனரிஸும் இங்க வந்துருவாங்க. Why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! This place is... Why are you all here? இந்த சுமில் இருக்க மொத்த காட்சி இவங்க தானா? Heck of a coincidence. Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? இவங்கள ஃபுல்லா வேலைய விட்டு தூக்கிடணும் நைடா. Phew, that was rough. I almost got caught. ஃபர்ஸ்ட் எதையும் செய்யாதீங்க. Little brat. So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition or a personal grudge. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. எப்படி? இதுக்கு பேர் தான்டா பிளானிங். நோட்டிஃபிகேஷனே வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. தெரியல தல என்ன பஞ்சாயத்துன்னு ப்ரோ. இது சப்ஸ்கிரைப்ல பெல் ஐகானை ஆல்ல வச்சுக்கோங்க பரத் ப்ரோ. You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves. போடு அடிச்சு. இப்போ நமக்கு ஃபைட்டிங் சீக்வென்ஸ் கொடுப்பானோ? அதெல்லாம் ஆல்ல தான் ப்ரோ இருக்கு. தெரியலையே ப்ரோ. அப்போ இப்போ வந்து நம்ம சேஜ் வந்து வைப்பேன். என்ன ஒருத்தனையும் காணா தக்காளி. This is odd. யாரையுமே காணாம. The academia has quieted down after the conclusion of the Nyagarbha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. இப்போ வந்து சொல்லியா அண்ணே நீங்க தானே சொன்னீங்க எல்லாருக்கும் அக்கா சட்டுன்னு இல்லை நீங்க தானே கமெண்ட் போட்டு விட்டீங்க அப்படின்ட்டுக்கான்.
Guards! Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? Come on, people, let's go for 20 likes, guys. No, 5 more likes to go 20 likes. Pella. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic. And bro, நாளைக்கு எப்போ ஸ்பின் பண்ணுவீங்க? Furina. நாளைக்கு வந்து 3:30 மணிக்கு ஸ்பின் பண்ணிடுவேன் தல. வந்தோனே ஸ்பின் பண்ணிடுவேன். Just what is going on? Lesser Lord Kusanali. ப்ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு லைவ்ல நான் போட்டு காட்றேன். ஓகேவா? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Al-Haytham and the Traveler are already in our hands. What அப்போ லைவ் trickery did they employ? அதான் ப்ரோ ப்ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு லைவ்ல போட்டு காட்டுறேன். Kusanali disappear into thin air. ஆமா ப்ரோ, விஷயம் லைவ்ல இல்லையா? Wait. 3:30 மணிக்கு லைவ் வர முடியாது தல. அதனால தான் அந்த பேனர் வந்தோனே நம்ம சுத்தும்போது தான் நமக்கு லக் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா நம்மள மாதிரி எல்லாரும் ஸ்பின் பண்ணுவாங்க. சோ அதனால வந்து நமக்கு வந்து லக் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். Let me check. லைவ் போட்டு ஸ்பின் பண்ணலாம்ல. அது கரெக்ட் தான் ப்ரோ. எனக்கு என்னால 3:30க்கு லைவ் வர முடியாது தல. அதனால தான். Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city. நீங்க காலேஜ் போறீங்களா ப்ரோ? இல்ல தல, நான் காலேஜ்லாம் முடிச்சிட்டேன் தல. The Akasha indeed contains this. இப்போ வந்து MCA கரஸ்ல பண்ணிட்டு clearly இருக்கேன். appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Al-Haytham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, bro, it doesn't make any difference. எப்பலாம் சொல்றியா அப்பலாம் திய கண்ண மூடுனா கண்ணல நீதானே. டிஸ்கார்ட்ல இருப்பாரு. Screenshot. Lesser Lord Kusanali has indeed escaped. Confirm? No, I haven't. It may be a bit actually screen share பண்ண என்னால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது bro. What you're saying? என்னோட ஐபேட்ல தான் பஞ்சாயத்து. அதாவது அட் a டைம்ல ஏதாச்சும் ஒன்னு தான் பண்ண முடியும். What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from bro? சங்கடம் bro, எனக்கு 4 வரைக்கும் எக்ஸாம் இருக்கு. guys don't worry, நான் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்பின் பண்ணிடுவேன். ஸ்பின் பண்ணிட்டு ப்ரீ ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணி வச்சிரேன். ஓகேவா? To believe in the legacy left by greater lord. ஆமா கோஜோ bro. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. Like last ஆர்லிக் நோ ஸ்பின் கூட நான் ப்ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் YouTubeல காமிச்சிட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன் லைவ்ல. Yes, Grand Sage. bro, ஒரு டவுட். நாளைக்கு 3:30க்கு உடனே பேனர் மாறிடுமா இல்ல லேட் ஆகுமா? இல்ல ப்ரோ, அப்படியே மாறிடும். லைக் நீங்க வந்து கண்ண மூடி கண்ணறதுக்குள்ள மாறிடும். Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes. கண்ண திறந்து பாரு, அங்க தான் இருக்கும். She really appeared again? What is the meaning of this? What a comical sight as are. மாட்டனியா தக்காளி நட்டுல வச்சு நினைச்சா தாஸ். See, லட்டுல வச்சு நினைச்சா தாஸ். நட்டுல வச்சு. can no longer see what's right in front of him.
You all can only லக்கி see மேன்ஸ் the world அவர்களே in your mind. எனக்காக வேண்டிக்கோங்க வந்தா ஃபுர்னா தியா வேற யாரும் வேணாம் And precisely because of this, ஃபுரினா மட்டும்தான் ப்ரோ you வரும் ஓகேவா disregarded you will Lesser get Lord Furina Kusanali's existence. ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர் She ஸ்பின் ஒரு has been வீடியோ a wise and worthy Archon. போடலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா Have you been waiting for a chance like this? போடலாம் அதுக்கு நீங்க வந்து எனக்கு கிளிப் அனுப்புனாலே போதும் கைஸ் But I didn't expect பேசாம it to turn out எக்ஸாம் like this. கட் அடிச்சிரோம் நோ விஸ்வா ப்ரோ தப்பு இது தப்பு நமக்கு வந்து கேமை விட நமக்கு வந்து ஸ்டடீஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வந்து இந்த எக்ஸாம் கட் பண்ணுறதுனா ஆகக்கூடாதுலாம் I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Al-Haytham and the Traveler. People change, Azar. நமக்கு இன்னும் லிட்டரலாக வந்து 20 நாள் இருக்கு பார்த்துக்கலாம் Then tell me, what have you found? எக்ஸாம் அப்படி இல்லத்தலா பரவாயில்ல இது வந்து ஒரு இன்டர்னல் எதுவாக வேணா இருக்கட்டும் பட் இருந்தாலும் போய் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வாத்தலாம் அண்டு வந்து மைண்டில் வந்து எக்ஸாம் எழுதும்போது கென்ஷின் இம்பாக்டே நினச்சிட்டு இருக்காதல ஃபுரினான்ட்டு அப்புறம் கண்டென்ட் மறந்து போயிடும் I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the My clip Archon. will be ready. Okay. A serious crime. Super bro. Bro ஒன்றும் இல்லை எனக்கு Did you do all of this so I would உங்களோட கோஜோ ப்ரோ உங்களோட டிரைவில் அப்லோட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நான் அதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் I want ஓகேவா you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. கைஸ் எல்லாரும் வந்து உங்க கிளிப்பை வந்து ஷேர் பண்றீங்கனா How about judgment in the name of a god? எல்லாரும் உங்க கிளிப்பை நீங்க எனக்கு ஷேர் பண்றீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டிரைவ்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே எனக்கு ஷேர் பண்ணி எதில் ஷேர் பண்றீங்கனா டிஸ்கார்டோட சர்வர்ல நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வர் இருக்குல அதுல வந்து போட்டு விட்டுருங்க பாபி அப்படி அஸ்வந்த் டிஜிவிடி அந்த சர்வர் அப்படி போட்டு விடு பாபி இல்லைனா அந்த நைட் பாட்டில் நான் டிஸ்கார்ட் சர்வரை வந்து அப்லோட் பண்ணி வைக்கிறேன் How long do we have to wait? Paimon wants to know how things are going out there. இப்போ வந்து பாருங்க தியா என்ட்ரியை பாருங்க Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. என்ன டிரைவ் ப்ரோ ஜி டிரைவ் எஸ் கூகுள் டிரைவ் தான் Don't think like that. We must trust our friends. Aren't you scared that we might be lost? Come on, let's go for 20 likes. 20 likes பேர்லாம் மக்களே இன்னும் 5 more likes to go தான். Let's go. At least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Suristan. Bro, அதுக்கு நான் படிக்கணும் என்ன என்டையர் காலேஜ் லைஃப் இது வரைக்கும் படிச்சு எக்ஸாம் ரைட் பண்ணது இல்ல ப்ரோ ஆக்சுவலாக நானும் தான் தலை ஜஸ்ட் வந்து டிஸ்கார்ட் லிங்க் நான் ஜஸ்ட்டு வந்து காலேஜில் வந்து கவனித்தது மட்டும்தான் ப்ளஸ் வந்து அந்த ஒரு காலையில் எக்ஸாம் வந்து இன்றைக்கி காலையில் அதிகாலை ஒரு 5:30 மணிக்கு எழுந்துச்சு ஒரு 2 மணி நேரம் பார்ப்பேன் இல்லை ஒரு 4 மணிக்கு எழுந்துச்சு ஒரு 2 மணி நேரம் பார்ப்பேன் அந்த 2 மணி நேரம் பார்த்துட்டு போகிறது தான் எக்ஸாமே மார்க் வந்துடும் You were scared out of your wits just a moment ago. You two really owe me some big. மேல என் கமெண்ட் படி ப்ரோ. இந்த வரேன் தர. ப்ரோ இப்போ என்னோட விஷ் ஹிஸ்டரியில வந்து 61 பேजेस இருக்கு. அதுல எனக்கு 45th பேஜ்ல லாஸ்டா கிடைச்சது 5 ஸ்டார் மோனா. கேரண்டீட் தல உங்களுக்கு. I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time 45th விஷயம் உங்களுக்குனா 44 பிட்டியில் இருக்கீங்க நீங்கள் டிஸ்கார்டு எப்படி யூஸ் பண்ண அது வந்து என்ன சொல்ல நம்ம வந்து வாய்ஸ் சேட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணி பேசிக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஏதாச்சும் டெக்ஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணாலும் கென்ஷின் இம்பேக்ட் வந்து ஏதாச்சும் கிடச்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுறதுனாலும் அதில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன் நான் கென்ஷின் இம்பேக்ட் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ ஸ்பின் இன்னும் வேணும் ப்ரோ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு 44 பிட்டி இருக்கா இன்னும் கரெக்டாக வந்து ஒரு 36 இருந்தால் போதும் ஆக்சுவலாக 90 பிட்டி வரைக்கும் யாருக்கும் இது வரைக்கும் போய் நான் பார்த்ததில்ல ஸோ வந்து ஒரு 36 பிட்டி இருந்தாலே போதும் ஏன்னா 77 78லேயே மேக்ஸிமம் கிடச்சிரும் ரொம்பியும் இல்லைனா 80 கிடைக்கும் 81 கிடைக்கும் இந்த 81 தாண்டிச்சுன்னா 90 தான் என்கிட்ட 53 இருக்குது அப்போ பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ தாராளமாக கிடைக்கும்
50-50ல வேற இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு கேரண்டி தான் கேரக்டர் கண்டிப்பாக ஃபுரினா கிடைக்கும். How are things going outside? Things in the city and on Sino's side are both going well. Guys, in a 4 more likes, go 20 likes. Are all taken care of. என்னன்னு தெரியலையே சேனல் ஏன் வந்து But we already talked to நோட்டிஃபிகேஷன் புஷ் பண்ண மாட்டேங்குதுல. Fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. As long as it doesn't. Because you've been Jolly. great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? 55லயும் கிடைக்கலாம், 61லயும் கிடைக்கலாம், 77லயும் கிடைக்கலாம், ஏன் 70ல கூட கிடைக்கலாம். லக்க பொறுத்து தரா. பட் ஆனால் நான் தான் அதான் சொல்கிறேன்ல, கொடுக்கறது அவனோட கடமை, நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. எனக்கு வேமா கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை, அவ்வளோதான். சும்மா இல்லை 81PT மொவிகா பேனரில் தியா என்ட்ரி. ப்ரோ ஃப்ளவர் கிங் ப்ரோ அதான் சொல்கிறேன்ல, கண்டிப்பாக கிடைக்கும் தலை. ஓகே ப்ரோ, எனக்கு 70PT 10 புல் தான். எஸ் கோஜோ ப்ரோலாம் ஒரு 10ல எடுத்துருவோம். கைஸ் எல்லாருமே நாளைக்கு ஃபுரினா எடுத்துட்டேன்ற நியூஸோட தான் கைஸ் வரணும், ஓகேவா? இல்லைனாலும் பார்த்துக்கலாம், லைக் வந்து மனசை தளர விடக்கூடாது, ஓகேவா? இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், அவ்வளோதான். கேரக்டர் கிடைக்கலன்னு கேமை குட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு, நாளாக ஃபஸ்ட்டே குட் பண்ணியிருக்கணும். நான் ஆசையாக வந்து கிடைக்கும்னு நினச்ச ஒரே கேரக்டர் ஷோகன், ரைடன் ஷோகன். பட் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த கேரக்டரையும் எனக்கு கொடுக்காம டிமிக்கு கொடுத்துட்டானுங்க. ஏய் நஹிடா குட்டி, They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. நான் நியூலெட்ல ஒரு 40 வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, கிடைக்கவே இல்லை. When I was in someone else's body. Thank you so much for எதுக்கு தெரியல வேஸ்ட் நினைக்கிறீங்க? அது ஒரு பிட்டியா நமக்கு வரும் தெரியல. நம்ம விஷ் பண்ணுற எதுவுமே வேஸ்ட் கிடையாது ப்ரோ. ஏன்னா நம்ம அடுத்த பேனருக்கு நமக்கு வந்து அந்த பிட்டி ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு 44 வந்து ஸ்பின் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா, இது உங்களுக்கு இப்போ ஹெல்ப் பண்ணுமா இல்லையா? கமெண்ட் பாருங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், எப்படி ப்ரோ வீடியோ ஷேர் பண்ணுறது? அதான் ப்ரோ, வீடியோ வந்து உங்களோட ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணிடுங்க. கூகுள் ட்ரைவ் இருக்குல்ல, கூகுள் ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த அப்லோட் பண்ண அந்த வீடியோவில் வந்து 3 டாட் இருக்கும், 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஷேர் காட்டும். ஷேர் பண்ணுறத அந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணிடுங்க, ஷேரிங் லிங்க்கை காப்பி பண்ணி இந்த கென்ஷின் இம்பேக்டோட கென்ஷின் ஷேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் இருக்கும், அந்த சேனலில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டுருங்க லிங்க்கை. ஆமாம் ப்ரோ, அப்படி யோசிக்காம விட்டுட்டேன். வேணா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு லிங்க்கை வந்து அப்படி ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன், அதே மாதிரி இது பண்ணுங்க. நம்ம பாய்ஸ்க்கு இது லைக் வந்து என்னது டெக்னாலஜிஸை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கணுமா என்ன? And for all the folly it committed in the name of wisdom, as their archon, I will make them pay. வா மச்சலாம் வாச்சலாம் வாச்சலாம் வாச்சலாம். இன்ஸ்டாகிராம் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை ப்ரோ? இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பிக்சர் குவாலிட்டி உடையும் தலை. யோசிச்சு பாருங்கள், ஆல்ரெடி வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறப்போ கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் லைக் வந்து எல்லா 4Kவும் 4Kவாக அப்லோட் ஆகாது, ஓகேவா? எல்லா 1080யும் 1080 அப்லோட் ஆகாது.
ஸோ வந்து அந்த கம்ப்ரஸ் ஆகும். லைக் நீங்கள் எடிட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போதே வந்து குவாலிட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகும்னா லைக் அங்கே ஒரு கம்ப்ரெஷன், யூடியூப்பில் ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஆகிறப்போ பிக்சர் குவாலிட்டி எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறப்போ லைக் அப்லோட் ஆகிறப்போ எப்படி அப்லோட் ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ரொம்ப வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்து அப்லோட் ஆகும் பிக்சர் குவாலிட்டி. This is knowledge that only yourself could have discovered. Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the academia is with their god creation plan. Guys, அந்த ஒரு இலமா இருக்குல்ல அதுதான் வந்து நஹிடாவோட விஷன். ப்ரோ இப்போ நான் ஃபுரினாவோட ஓஜி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை போடாமல் வேற போட்டால் ரொம்ப டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குமா ப்ரோ? அப்படிலாம் இல்லை தல. லைக் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. அதோட 4 பீஸ் பாருங்க, வேற ஏதாச்சும் போட்டிருக்க 4 பீஸ் பாருங்க, அதை வச்சு தான் டிஃப்ரென்ஸ். The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. சரி ப்ரோ. நான் வேணா உங்களுக்கு ஆர்லைக்கினோக்கு வந்து அந்த 4 பீஸை வந்து படிச்சு காட்டுறேன். அதில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஃபுரினாக்கு கிரிட் ரேட் நிறையா வேணுமா இல்லாட்டி கிரிட் டேமேஜ் வேணுமா? ஃபுரினாக்கு வந்து ஹெச்பியும் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தான் தலை அதிகமாக வேணும். இந்தா இப்போது மௌவிக் என்னடா அது கேரக்டர் சூஸ் பண்ணால் மேப் ஓப்பன் ஆகுது. இப்போது மௌவிகாவோட சிக்னேச்சர் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸு இதில் வந்து 4 பீஸ் என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்கள். 2 பீஸு 4 பீஸ் என்ன போட்டிருக்கு? எல்லாமே ஒன்று தான். 2 பீஸில் வந்து while the equipping characters in the Night Soul blessing and is on the on-field the damage dealt is increased by 15%. ஓகேவா? ஆக்சுவலாக இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நைட் சோல் பிளெஸ்ஸிங் வந்து ஆன்ஃபீல்டில் வந்து அதோட டேமேஜ் வந்து 15% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா. ஓகேவா? 4 பீஸ் என்ன போட்டிருக்கான்? After the equipping character consumes 1 night soul point while on the field, crit rate increased by 40% for 6 seconds. அதாவது ஆன் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு நைட் சோல் பாயிண்ட் வந்து கன்சியூம் ஆகுமா. அதனால் என்ன ஆகும்னா கிரிட் ரேட் வந்து 40% இன்க்ரீஸ் ஆகும் 6 செகண்டுக்கு. ஓகேவா? இது வந்து இவரோட ஓன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். இப்போது எங்கே இது மாற்றிருப்பேனே. இப்போ நான் வந்து கிளாடியேட்டர் போட்டிருக்கேன்னா சிங்கிள் பீஸ் கிளாடியேட்டர் போட்டிருக்கேன். அதில் இப்போ நீங்கள் கிளாடியேட்டர் மட்டுமே 4 பீஸாக போட்டிருந்தீங்கன்னா அதில் பாருங்கள் 2 பீஸ் செட் வந்து அட்டாக் 18%. நம்ம யாரும் இது மௌவிகா வச்சு அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறதில்ல. மௌவிகானாலே வந்து அவளோட பர்ஸ்ட்டு தான். ஓகேவா? பர்ஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து ஈஸ்கிரை வச்சு அதை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், அது வேறு இது. ஓகேவா? இருந்தாலும் நம்ம வந்து மெயின் ப்ரியாரிட்டி எது கொடுப்போம்? பர்ஸ்ட்டுக்கு தான் கொடுப்போம், எலமெண்டல் பர்ஸ்ட்டுக்கு. 4 பீஸ் செட். இஃப் த wielder of this artifact uses a sword, claymore or pole drum, increases their normal attack damage by 35%. ஆக்சுவலாக இந்த கிளாடியேட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்லைக்கினோக்கு போடலாம். ஏன்னா ஆர்லைக்கினோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் வந்து அட்டாக் தான் பண்ண போகிறீங்க பர்ஸ்ட்டை விட. ஸோ ஆர்லைக்கினோக்கு இந்த இது நீங்கள் போடலாம். இப்போது மௌவிகாக்கு கிளாடியேட்டர் மட்டும் போட்டிங்கன்னா மௌவிகா வச்சு நீங்கள் அடிச்சுட்டே தான் இருக்குன்னு தவிர பர்ஸ்ட்டை வச்சு எந்த ப்ரோஜனமும் இல்லை. ஸோ பர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து எந்த விதமான ஹெல்ப்பும் பண்ணாது. ஓகேவா? அட்டாக்குக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு மௌவிகாக்கு இது பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து சிக்னேச்சர் தான் போகணும். இப்போ புரியுதா தலை ஏன் சொல்கிறேன்ட்டு? ஃபுரினாக்குமே அதே மாதிரி தான், நியூலெட்டுக்குமே அதே மாதிரி தான். ரெண்டுமே கிரிட் ரேட் 60+ அண்ட் கிரிட் டேமேஜ் 160+. என்னால் 60லாம் வந்து கிரிட் ரேட் வருமானு தெரில. ஆனால் இது சர்க்குலேட் கிரிட் ரேட் தான் போட்டிருக்கேன். ஆமாம், கேரக்டர் லெவலப்பே அவளுக்கு வந்து கிரிட் ரேட்டு கொடுக்கும். 45 கிரிட் ரேட் இருக்குது. கேரக்டர் லெவலப்பில் எப்படியும் 60 வந்துடும். கிரிட் டேமேஜ் பார்த்தீங்களா? ஆக்சுவலாக இந்த கேரக்டர் வந்து கிரிட் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்படியும் வந்து ஒரு 160 தருமா எவ்வளோ தருது? ஆனால் மொத்தமாகவே 92 தான் இருக்குது. பார்ப்போம். இப்போ நான் எங்கே போகணும்? வெயிட் அண்டில் 16. ஓகே, 16 வரை வெயிட் பண்ணலாம். கோபால்
ஃபுரினாக்கு எது ப்ரோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? கிரிட் ரேட் சிஆர் தான். லைக் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஃபுரினா வந்து பில்ட் பண்ணவங்ககிட்ட கேட்டேன். ஃபுரினாக்கு ஹெச்பி தான் ப்ரோ மெயின் அட்டாக்கு 0% அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இஸ் யூஸ்லெஸ் ஆன் ஃபுரினா. எஸ். ஸோ ஹெச்பி எப்படி என் ஃபுரினாக்கு வந்து 35 அப்போ வந்துடும் நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் கைஸ், இதில் ஒரு 100, இதில் ஒரு 150. இது என்னால் சேர்க்க முடியாது. ஏன்னா லீவோட ஸ்டாச்சர்ஸ் அவன் வந்து 9 போகணும். இதனாலே எனக்கு வந்து பார் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு 400 150 400 ப்ரிமோ அதுலேருந்து எடுத்துருவேன். இதில் 400 ப்ரிமோ எடுத்துருவேன். அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு 400 ப்ரிமோ, மொத்தம் 800 ப்ரிமோ இதுலேருந்தே எடுத்துருவேன். அப்புறம் வந்து வேறு எதில் எடுப்பேன்? வேறு எதுலேயும் எனக்கு எதுலேயோ கால்குலேஷன் 400, அதில் ஒரு 5, மொத்தம் 800 ப்ரிமோ, அதில் ஒரு 800, இதிலே 1200 ஃபுல் விஷ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? இதிலே ஃபுல் விஷ் வந்துருச்சு கைஸ். இப்போது என்கிட்ட ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இருக்குது? 6K இருக்கா? 6Kனா ஷாப்பு போவோம், வெயிட் பண்ணுங்கள். 37 இருக்குது. ஒரு ஃபுல் விஷனா 47 விஷ். அப்படியே வந்து ஃபுரினா வந்து இந்த செகண்டரியில் இந்த விஷில் கிடைக்கலன்னா தகலி அரனாரா கோஸ்ட்டில் கை வச்சுருவேன். அரனார் இல்லைன்னா அந்த இந்த கோஸ்ட்டில் கை வச்சுருவேன். லாஸ் இந்த சான்ஸ் கோல்டன் ஸ்லம்பர் இதில் கை வச்சுருவேன். இதில் கை வச்சுன்னா தக்காளி ப்ரிமோஸ் அப்படியே அள்ளிடலாம். சாங்சுரி அசுரஸ்தமால தான் நான் இருந்தேன். எதுக்கு வெளியே வந்தேன் நான்? ஒன்றுமே வேண்டாம். தக்காளி நகிடாக்கே துரோகம் பண்ணுறேன் ப்ரோ. அப் கமெண்ட் பாருங்கள் ப்ரோ. இந்த வந்துட்டு இந்தலாம் ப்ரோ என்ன சாஸ்கா சார்ஜ் அட்டாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இருக்கா ப்ரோ? அது நீங்கள் பாபிகிட்ட தான் ப்ரோ கேட்கணும். சாஸ்கா பில்டர் பாபி தான். Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. Oh, also, this is for you. What's this little floaty thingy? It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. You may not need it right now, but it should be helpful in certain சாஸ்காக்கு situations. 4 piece obsidian தான் ப்ரோ பெஸ்ட் பை ஹை லெவல். ஆக்சுவலாக சாஸ்கா வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்ல சிக்னேச்சர் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் போட்டே பில்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா. லைக் அட்டாக் பர்சன்டேஜோட அட்டாக் இது அப்கிரேட் பண்ணுவீங்களா? அதான். அண்டு உங்களோட சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர் நல்லா பில்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாலே போதும். நீங்கள் சப்போர்ட்டிவ் கூட யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் சாஸ்கா வச்சே முடிச்சிடலாம். இட் லுக்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யூ. பட் ஆனால் பஃப் மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க. It can't replace you. It's only a flying device, but you're the traveler's irreplaceable friend. You're so good at comforting people, Nahida. If only the traveler was as smart as you. I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. Goblets attack percentage. You're natural at this. What you just said made Paimon even happier. பட் சரியா செட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட். By the way, கொண்டு வரலாம் ப்ரோ. பொறுமையாக பண்ணாத்தல. உடனே வேணும்னா எப்படி? even though I'm the Archon and in control of myself Be again, patient in upgrading the I'm not character. very good at fighting. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukkhadevata. If we get into a situation where combat is our only option,
I'll have to count on you, and I'll do my best to provide support. Don't worry. I'm glad I can rely on you. Bro, நான் கினிச்க்கு 2 மாசம் உட்கார்ந்து கிரைண்ட் பண்ண ஆர்ட்டிஃபேக்ட்ஸ். That actually sounds about right. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's skip to it. Bro, Vishwa bro, அன்னைக்கு பாத்தீங்கல? Baby bro, இப்போ 2800 plus attack, crit rate 52, crit damage 160 இருக்கு. Crit damage மட்டும் ஒரு 200 கிட்ட வச்சு பாருங்க தல. இந்த வழியா வெளிய போக முடியாது. ஹினா ஐச்சேனே. இப்போ வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்கும். என்ன தெரியுமா? அண்டர் கிரவுண்ட்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். என்னங்க கரெக்டா தானங்க போனேன் நானு. அவ்வளோதான். ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட்ல போவோம். I won't hold you back. வாடாடி. Much. I want to help. இப்போ இன்னைக்கு ஆள விட்டுலாம். ஆனால் சீரியஸாக ப்ரோ எனக்கு இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் டொமைனில் லக்கே இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ அப்படி இல்லை ப்ரோ. லைக் வந்து நீங்கள் ஓல்டு பிளேயர்ஸ்ட்டெல்லாம் கேட்டிங்கன்னு வைங்களேன், லிட்ரலி அவங்க ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஆர்டிஃபேக்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு தெரியுமா? ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷம் கிட்ட கிரைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தல அவங்களாம். That's true. They were already hiding one god, so why not two? Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. It's to help one of their own harbingers become a god, after all. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it though? I've always felt that this doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's okay, like baby, he's enjoying the experimental process. The Fatui harbingers are all such weirdos. ஐயோ. So, the doctor being weird is நமக்கும் அவ்வளோ நாள் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, நம்மளோட லக்கை பொறுத்து தான். பட் இருந்தாலும் கீப் ட்ரைங், அவ்வளோதான். ஒரே நாளில் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க ப்ரோ. ஒரே நாளில் ஒரே வாரத்தில் டேக் சம் டைம்ஸ். He harbors particularly strong obsessions. இப்போ நான்லாம் பாருங்க, நஹிடா நினச்சா ஃபுல் அப்கிரேட் போடலாம். பட் இருந்தாலும் நான் ஏன் வெயிட் பண்ணுறேன்? அடுத்தடுத்த கேரக்டர்லாம் பிளானிங்கில் இருக்குது, அதெல்லாம் எடுத்து பில்ட் பண்ணணும். I can't quite explain it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui harbinger. ப்ரோ இப்போ நான் ஒரே டொமைனை டெய்லி ப்ளே பண்ணால் ஏதாச்சும் லக் கம்மியாகுமா? அப்படிலாம் இல்லை, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ப்ரோ. பொறுத்து இருந்தால் பூமி ஆழ்வா. ஏதாச்சும் ட்ரிக் இருக்கா ப்ரோ? அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. நாங்கள் சும்மா மாற்றி மாற்றி ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்து பார்ப்போம். ஏதாச்சும் ஒன்று வரும் ப்ரோ. உங்களுக்கு நீங்கள் எடுக்கும் போது நல்லாவே வந்திருந்தாலும் ரோல் ஆகுறப்போ ரோல் ஆகுறது தான். எனக்கு வந்து டபுள் கிரிட்டு விழுந்து அட்டாக்ல ஆர்லிக்னோக்கு வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் விழுந்துச்சு. டபுள் கிரிட்டு விழுந்து ஆர்லிக்னோக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் விழுந்துச்சு. பட் ஆனால் ரோல் பண்ணுறப்போ டிஃபென்ஸ் ஃபுல்லாக ரோல் ஆனா. நான் என்ன சொல்ல, இதுக்கெல்லாம் அதுக்குன்ட்டு போங்கடான்ட்டு போனேன் நான். அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. உங்கள் டிஸ்கார்ட் நேமா இருங்க. பாபி லிங்க் போட்டது நான் கவனிக்கல பாபி. அந்த இருக்கு ப்ரோ. அந்த லிங்க் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க தல. வாடா வேல்டீரு.
you. Time to end that. சிட்லாலியே போதும் எல்லாம் அடிச்சு வரது. I guess this is it. பேபி ப்ரோ உங்க யுஐடி சொல்லுங்க ப்ரோ. சாஸ்கா பில்ட் பார்க்குறேன். It looks like we can climb up these pipes. ஆமா இதுல ஏதோ சீக்ரெட்டா பொட்டிலாம் வச்சிருப்பாங்களா? அதை வேற பார்க்கணும். ஆமா எடுத்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ அதுவே கடுப்பா இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாவே இது பண்ணுங்க தல. அவசரம்லாம் இல்லையா நமக்கு. Let's go around and see if there's a way to fix it. இதுதான் கடுப்பாகும். சிட்லாடி இருக்குமா நான் எதுக்கு கவலை பண்ணுறேன். I'm tired already. Fulfill our pact. Light it up. Full throttle. Let's end this quickly. Burn it down. Get to work. Let's light it up. Animal test 6308. I will end you. Going in. He's lolling. He's Papa. Get him. I guess this is it. Get frostbite. Fulfill our pact. Stand clear. Wrath from the sky. Suffer the wrath of E-Fleet. ஜி டிரைவ்ல வீடியோ அப்லோட் பண்ணி அந்த லிங்க்கை என்ன பண்ணட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க தல. Get to work. Light it up. Pyroclastic surge. Can't run from death. ஓ இவங்கள அடிச்சு வரதானா? The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. நம்ம அங்க போணுமா? வா 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 வாடி வாடி வாடி. நம்ம ஏன் பேசாம வந்து மூவிக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போயிடக்கூடாது? இதுதான் கைஸ் இந்த ஜாய்ஸ்டிக்ல எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. சிட்லாலி சூஸ் பண்ணது தப்பா போச்சோ? ஓ மை காட். Incoming. ஐயோ அப்படினாலும் தப்பு பண்ணிட்டேனே. Light it up. Try and stop me.
சீரியஸ்லி மௌவிகா வந்து ஒரு ஹேக் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த மிஷன். Rise with the sun. ஆக்சுவலா இந்த இடத்துக்கு ஆதித்யன் ப்ரோ வாங்க தல, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். Burn it down. Hey bro. Get to work. Teamwork is dreamwork. You two. Time to end Hey, them. seriously dude. Light it up. நாட்லாண்ட் கேரக்டர் டாஸ்கா வச்சல அசால்ட்டா போலாம். Wrath from the sky. ஏய் ஓட்டாம் ப்ரோ, இறங்காதவே. Absorption test. Rise with the sun. Everybody stand back. Suffer the wrath of Eastleigh. Light of the blazing sun. That's how I completed this. புரியலச்சு எனக்கு. அவ்வளோதான்டா. இது இல்லையா? ஓ அப்போ ஒருவேளை அதுவும் இருக்குமோ? ஓகே, அதான் முடிஞ்சா. இது வந்து ஐ திங்க் ஒரு லிஃப்ட் மாதிரி நினைக்கிறேன். எஸ், கீப் ரொட்டேட்டிங். பாடா பாலடிரு ரைடன் கோக்கட்டன். ஒழுங்கா வந்து போய் உங்கள் அம்மாட்ட பேசி நான் நல்ல பிள்ளையாக இருக்கேன்னு சொல்லி இது பண்ணியிருந்தேன்னா இப்படி ஆயிருப்பியா? சொல்லுங்கள் ஃப்ளவர் கிங் ப்ரோ. நவ் பாஸ் ஃபைட். எஸ், Looking at its operational status, we must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion. Yo, வாங்க கேக்கட் ப்ரோ, வாங்க தல, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். That's not a surprise. Guys, இன்னும் 4 more likes to go. Scary mouch. Bye bye bye. ப்ரோ ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? ப்ரோ வேற பாட்டு பாடுங்க தல. இது போதும், வேற பாட்டு பாடுங்க. I can't imagine how hard it would be to fight against a Fatui Harbinger with a gnosis. Are you nervous, Paimon? Guys, இன்னும் 4 more likes to go. If you really want to know, of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? Curious about our fate. To me, everything we perceive in this world, Bye everything bye we bro. learn, and everything that happens to us is considered knowledge. பட்டா பட்டு, And if don't it's a you form want of me like knowledge, you? then it can be Want me understood. baby? However, only fate is about that which has yet to occur. New world build So it with is always 45 from 3.9 crit and So to 36 me, HP. Fate is the ultimate knowledge. யாரு ப்ரோ? That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. அந்த கெண்டான் அன்னைக்கு பார்த்த ஐடி தான். ஓகே 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 ஓகே. And now, at கைஸ் the இன்னும் long 4 last, லைக் தான் 20 I'm லைக்ஸ் not பெறலாம். just an observer anymore. இதான் தெரியல கட்ட I will ரொம்ப வலி. personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. I'm also looking forward to it. Agreed.
அன்னைக்கு Okay, பார்த்த let's 60 continue on. 312 crit build. I can sense his aura from here. ஓ கிரிட் ரேட்டை கம்மி பண்ணிட்டு கிரிட் டேமேஜை போட்டாப்லையா? சேலஞ்சு கம்ப்ளீட்டடா. ஏடா சேலஞ்சுக்கு இன்னும் நம்ம போலியடா. இப்போதான் வருவேன். ஒரு பெரிய ஒரு ரோபோட் இருக்கும். Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now, like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. This imposing aura. It really feels தக்காளி like நம்மட்டே சேலஞ்ச் பண்றானா? A body முந்தி that மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. capitalizes on the Balladeer's original construction as a தியா mechanical வச்சு puppet, அடிச்ச மாதிரி இல்ல. with தக்காளி the gnosis மௌவிகாவோட serving as இருக்கேன். a constant power supply. அப்பலாம் எப்படி அடிச்சுக்கு போட்டு Effort வச்சா and தெரியும்? resources did the sages put into this? பாப்போம் இப்போ எப்படி From a இருக்கான்ட்டு. purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is the culmination ரோஜா of ப்ரோ human இப்போதைக்கு போடலாம்னு பார்த்து வச்சிருக்கேன். sure something. Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. ஏன் தெரியல கட்டவள் ரொம்ப வலிக்குது. So he's still the same old ballad on the inside. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as you. Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. இப்படி பேசுறேன் பார்த்தீங்களா? லோலி கிரியேச்சரா ட்ராவலரும் பைமானும். சரா பேசு தக்காளி ஒரு காட் கிரியேட் பண்ண பப்பட்டு நீ வாய் பேசுகிற. பேசு Still the same ballad, you know. The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. No wonder your own people have abandoned you, god of wisdom. Nahida's followers will only continue to increase in number. Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Booer, the god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem.
Like now, where your only option is to face me in combat. Gojo bro starts to wipe. 4p save Come. bro. 52 160. Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Show no mercy! Sure! ஒண்ணுமே ஆகலையே. Animal test 6308. Feeble human! Absorption test. ஓய் ஐயோ எப்படா நான் சுக்ரோஸ்ல இருந்தேன். எங்கடா இத கணா மாட்னியா Teamwork is dreamwork. Lolly, it's Papa. Pyroclastic surge. போடா வெங்காயம் வந்துட்டான் நம்மள அடிக்க அன்பாஸ் ஐ டோன்ட் நோ I just ஆமா எனக்குமே லிரிக்ஸ் தெரியாது. டிராவலர் பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்னு. அவ்வளவு பெரிய கான்கிரீட் மேல ஒண்ணும் சாகவே இல்லை. இது பாருங்களேன் அப்படியே வந்து ஷோகனை ரிசம்பிளன்ஸ் பண்ற மாதிரி இல்ல. பாடா Burn it down. Rise with the sun. Burn to oblivion! உடைக்கணும் நினைக்கிறேன். Filth! ஏய் Tremble! Is this our fate? Reality is pain! This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boor? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you,
The people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sabzeruz festivals and samsara cycles. The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. இது எப்போ மியூட்ல போட்டேன்னு தெரியல. Wherever you go, bro, are you ready for tricks? கண்டிப்பா. Finally take this as a real battle between gods. I'll leave this to you. Bro, வைப்னா என்னன்னு தெரியுமா? தூத்துக்குடி கொத்தனா இதான் bro வைப். அந்த பாட்டை கேளுங்க. கடி வைப் தன்னால வரும். இதுல நஹிடா செல்ஃபில ஆறாங்க. Burn to oblivion. Light it up. You filth. தம்பி நீ எவ்வளவு அடிச்சாலும் தக்காளி இப்ப நீ சாவ போற. Reality is pain. Good riddance, cruel world. Show no mercy. ஜாய்ஸ்டிக்ல விளையாடுறது உண்மையிலே கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. எம்புட்டு பண்ணடா டேய். Everybody stand back. Get to work. இப்ப காட்றேன்டா உனக்கு ரியல் காட் யாருன்னு. Suffer the wrath of the light of the blazing sun. Incinerate. பாவம் டிராவலர் பேசுனது மட்டும் நஹிடா பண்ணிட்டு சண்டை போடுறது மட்டும் ஏத்தர் பண்ண. Humans. ஆமா ப்ரோ, நஹிடாக்கு வந்து பேட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது தல அந்த அளவுக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 168 தடவை டிராவலருக்கு வந்து நஹிடாவோட பேட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகம். அதனால தான் வந்து நஹிடா வந்து டிராவலரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டுருப்பான். டிராவலர்னு ஒருத்தன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் இருந்திருந்தா நஹிடாவே தனியாக பார்த்துருப்பான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம்.
Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! இது ஆக்சுவலா வந்து ஷோகனோட நோசிஸ், அவனோட தாயோட நோசிஸ். We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. ஸ்டோரி கோஸ்டா நான் கூட வீக்லி பாஸ் நினைச்சேன். இல்ல இல்ல Of another gnosis, ADG bro did what? we may I did not wanna finally be next to understand the last why I did memory wanna of be Greater next to. Lord Rukkhadevata. அது என்ன மெசேஜ் தல? This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. ஆக்சுவலாக வந்து தேர்ட் ஆக்ட்லேயோ ஃபோர்த் ஆக்ட்லேயோ வந்து லார்ட் டெஸ்ட்ரட் வந்து காமிச்சிருப்பானுங்க. லைக் வந்து லார்ட் டெஸ்ட்ரட்டுக்கும் அப்புறம் வந்து ருக்கடேவாட்டாக்கும் பகை இருக்கா இல்லைன்றதை வந்து காமிச்சிருப்பானுங்க. கைஸ் இன்னும் 2 more likes to go 20 likes பெறலாம். கைஸ் அப்படியே நம்ம லைவை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க மக்களே. லெட்ஸ் கோ. ADG die with a smile. Polluted. Surely not. It must be due for forbidden knowledge. Forbidden knowledge? It seems you know This about Arkham quest concepts that even is like I a don't movie. completely understand. Could you tell me ப்ரோ what இதை you விட know? நாட்டில் இருந்தான் ப்ரோ மூவி, அப்சல்யூட் மூவி. நாட்லானும் ஃபான்டைன் இந்த அப்சல்யூட் மூவி. Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Dashrat's self-sacrifice and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. எது எது தெரியுமா மூவி மாதிரி இருக்கும்? Forbidden knowledge pollution occurred during the மான்ஸ்டர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேண்டசி மாதிரியே இருக்கும். லைக் எப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஃபேரி மாதிரியே இருக்குமா. லியூ வந்து அந்த ஒரு சீன் மட்டும் ஆக்ஷன் சீன் மாதிரி இருக்கும், ஓகேவா? அப்புறம் வந்து இனாசுமா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்ன சொல்ல ஏஐ வந்து என்ன சொல்ல கம்ஃபோர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த விஷன் அண்ட் டிகிரியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்குனே வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். சுமேரு வந்து இந்த லாஸ்ட் சீன் மட்டும் அப்படியே ஒரு அப்சல்யூட் சென்டிமெண்ட் மூவி மாதிரி இருக்கும். ஃபான்டைன் வந்து லிட்டரலாக வந்து என்ன சொல்லணும்னா எல்லாரையும் கண்கலங்க வைக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து ஃபான்டைனை பற்றி சொல்லணும்னா லைக் என்னன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஃபுரினான்ற கேரக்டரை வந்து ரொம்ப திமிராக காமிச்சிருப்பாங்க. எனக்குலாம் எரிச்சலே வந்துச்சு. யாராவ ஃபுரினா போட்டு யார் இவ்வளோ ஹைட்ரோவாக இருக்கணா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்ல திட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறப்போ யார் தற்கூரி மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, ஒரு என்ன ஆர்கான்ற பேர் தற்கூரியாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஃபைனலில் தான் தெரியும் அவள் வந்து என்ன சொல்ல ஒரு ஆர்கானாக நடிச்சிட்டு இருந்திருக்கா. யோசிச்சு பாருங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு யாருமே இல்லை, ஓகேவா? குளோரின் வந்து வெறும் பாடிகார்டு தான். அவட்ட வந்து அந்த பாடிகார்ட் அது பண்ணுறதை தவிர வேறு எதுவும் குளோரின்ட்டையும் இது பண்ண மாட்டா. உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியும், அந்த உண்மை மற்ற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சால் பேனிக் ஆகி அவங்க எல்லாருமே இறந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்கள்கிட்ட சொல்லி வச்சுருக்காங்க. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு 500 வருஷமாக நடிக்கணும் ஒரு கேரக்டர், அதுவும் எப்படி ஒரு காடாக நடிக்கணும். அந்த இடத்துல காடாக ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருப்பா ஃபுரினா 500 வருஷமாக. ஆனால் நியூலெட் வந்து என்னென்னா நியூலெட்டுக்கு இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஆக்சுவலாக ஃபான்டைன்றது நியூலெட்டுக்குமே வந்து ஒரு புதுசாக நியூலெட்டுமே சொல்லப்போனால் ஒரு அவுட் சைடர் தான் ஃபான்டைனுக்கு. பட் இருந்தாலும் ஃபான்டைனோட சீஃப் ஜஸ்டிஸாக வந்து இருப்பாப்புல நம்ம நியூலெட். என்ன சொல்ல ஒரு அப்சல்யூட் மூவி. ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம். நம்ம ட்ராவலராக நம்ம அங்கே ஆக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது அவ்வளோவா. ஆக்ஷன்லாம் வந்து ஃபான்டைன் ஆர்க்கன் கொஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 30% வச்சுக்கோங்களேன். மிச்சம் 70% வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் தான் பண்ணுவோம் ஃபான்டைன் கொஸ்ட்டை மட்டும். நாட்டில் நான் அப்படியே இதை அப்படியே முடிச்சுட்டு நாட்டில் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னு வைங்களேன்,
நாட்டில் கம்ப்ளீட்லி வந்து என்ன சொல்ல ஒரு வார் போர்க்களத்தில் இருப்போம் நம்ம. நாட்டில் ஒரு வெறியான கொஸ்ட். ஃபாண்டெயின் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல எமோஷன்ஸ் வைபு ஃபுல்லாமே வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு சேடான எமோஷன்லே இருக்கும். All the way up to her last breath. She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. ஆக்சுவலாக இது கரெக்டாக எப்போ தெரியுமா ஃபுரினா வந்து இதாக தெரியும். லைக் வந்து ஃபுரினா வந்து என்ன சொல்ல அந்த கரெக்டாக அந்த ப்ரிமோடியல் சி வந்து இந்த நாவியாவோட காட்ஸை ஃபுல்லாமே வந்து மேய்ஞ்சிட்டு போயிரும் தெரியுமா. இது பொய்சானில் அப்போ தான் வந்து ஃபுரினா வந்து எல்லாருக்கையும் ஃபீல் பண்ணி அழுவா. ஆனால் ட்ராவலர் வந்தோடனே திரும்ப திமிராக இருக்க மாதிரி நடிப்பாள். அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், இதே மாதிரி 500 வருஷமாக நடிக்கணும். 500 வருஷம் யோசிச்சு பாருங்க. பைக்லூ யூ மீன்? Yes. Her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. But now we have a chance to find the answer to this mystery. ஆனால் இப்போ வரப்போகிற சீன் தாங்க இருக்கிறதுலே வந்து ஹார்ட் ப்ரோக்கன் சீன் லிட்டரலி. We'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. That's so scary. நான் ஆக்சுவலாக என்ன நினச்சேன்னா 2 நஹிடாவை பார்த்தோன்னே என்னன்னா அந்த லார்ட் ருக்கடேவட்டா அப்படியே வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கேஸ் லைக் கேஸ் மாதிரி ஒரு இதாக ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே நஹிடாவோட மைண்டுக்குள்ளே போய் லைக் லார்ட் ருக்கடேவட்டா ரீபான் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுவேன் நினச்சா கடைசியில் பார்த்தா த வேர்ல்டு ஃபாகட்ஸ் மீன் சொல்லிட்டு ருக்கடேவட்டாவை போட்டே தள்ளிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இருமுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணும் எல்லாரையுமே அதாவது இந்த எர்த்தில் இருக்க எல்லாரோட மெமரியும் வந்து லார்ட் ருக்கடேவட்டான்ற கேரக்டர் லைக் எப்படி நோவே ஹோமில் ஸ்பைடர்மேன் வந்து பீட்டர் பார்க்க தான் ஸ்பைடர்மேன்றதே மறக்க வச்சுருவாங்களா அந்த மாதிரி பீட்டர்மேன் ஒரு கேரக்டரே எக்ஸிஸ்ட் ஆனதே யாருக்குமே தெரியாது. அந்த மாதிரி மறக்க வச்சுருவாங்க இதில். Don't worry, it should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. ஸோ லார்ட் ருக்கடேவட்டான்ற கேரக்டரே வந்து எல்லாரையும் மறக்க வச்சுருவாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த போட்டு பார்க்கும்போது காட் ஆஃப் ஆர் கோஸ்டா ஸ்பாட்டா வந்து இப்படி தான் இதே மாதிரி ஒரு போட் வரும். கோஸ்டா ஸ்பாட்டாவா? இல்லை செயின்ஸ் ஆஃப் ஒலிம்பஸ். என்ன தம்பி லந்தா? ஐயோ என்னடா அது? இது நான் என்னைக்கு நான் தக்காளி காத்தி இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு வாணி ஓ பறந்துருச்சா? உனக்கு என்னடா? ஆக்சுவலாக எதுக்கு ஈஸ்கில் போட்டு அடிக்கிறேன் என்றால் அப்போ தான் வந்து கிரிட் ரேட் வந்து 80க்கு ஏறுவேன். வாடா நீ எவ்வளோ தைரியம் தான் என்னை அடி பண்ணி. ஐயோ இதுங்களா? Have appeared in the sky. ஆக்சுவலாக இதில் என்னென்னா 2 பட்டன் அட் டைமில் சேர்ந்து அமுக்கணும். இதுவும் அப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸ் பட்டனும் சேர்ந்து அமுக்கினா தான் நல்லா இதாகும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளை மட்டும், செகண்ட் ஃப்ளைக்கு தேவையே இல்லை. ஆர்பி அமுக்குனா போதும். அதனால தான் ஒரு சில என்ன பண்ணிடுவேன்னா எக்ஸ் அமுக்கும் போது அட்டாக் பட்டன் வரையாது, கீழே விழுந்து தொலைஞ்சிடும்.
சாவுடா. இங்கேயும் இந்த அபிஸ் வந்து இங்கேயும் பார்த்தீங்களா இந்த அபிஸ் தான் இருக்கு. Everybody stand up! You two! Time to end! Light of the blazing sun! Control the boat of consciousness. We need to find the helm first. வெரி சேட் ஸ்பிரிட். வேண்டரனும் அப்படிதான் பண்ணுவான். அவ்வளோதான் பிடிச்சாச்சு. சீரியஸ்லி கைஸ் எனக்கு இந்த நஹிடா கொஸ்ட்டு அப்புறம் இந்த ஃபான்டேனோட ஆர்கன் இனாசுமா கொஸ்ட்டு வந்து ரைடன் ஷோகனுக்காகவே பண்ணுவேன். திரும்ப இன்னொரு ஐடியன்ஸ்னால் இனாசுமா, அப்புறம் சுமேரு, இன்னும் கொஞ்சம் ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா கிரிம்சன் மூன். சாரி, அது ரெட் மூன். கிரிம்சன் மூன்றது அப்படியே பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா ரெட்டு வித் பிளாக். We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Some strange thoughts came from time to time, but I seem to be okay now. Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Come on people, no, rende like that 20 likes pela. Interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? No. It seems that my birth and her death took place at the same time. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. Come on people, let's go for 20 likes guys. You know, 2 more likes to go. 20 likes pela. இப்போ இருமன்சலுக்கு போறோம். So, is this the place you were talking about? என்ன கைஸ் போமா வந்துட்டோம். இப்போ லார்ட் ருக்கடேவாட்டாவை பார்க்க போகிறோம். இந்த லைக் வந்து இந்த கட்சின்னு வரப்போ நான் வந்து மியூட்டில் போயிடுவேன். ஓகேவா? Well, this is the place. Yes, it's the same place from my memories. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is... Is that me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? I can't believe my eyes. The two of you look almost exactly the same. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same. Bro, dinner இல்லத்தல இனிமே தான். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா guys? Bro, next Arkan coast எப்போ வரும்? தெரியலத்தல. Because you are me and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest guys எல்லாரும் இப்போ பார்க்க போற கட்சினை எல்லாரும் பார்க்கணும் guys. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form.
I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. But you're finally here. வணக்கம்டா மாப்ள பெட்ல இருந்து. Samsara. So this is the connection between you two. There's a Lord Kusanali and Great Lord Rukkhadevata. If this is true, then am I going to be a great Archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater Archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time, and the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. எலியா அவன் லைவ் போட்டிருக்கான்ல மறக்காம போயிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணு. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. I have faith in Nahida too. She will definitely become a great Archon. Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Bro, சுமேரில் வர அரணரா கோஸ்டில் வர நேம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டிரைவ் ஃப்ரம் இந்தியன் மித்தாலஜி. ஆமாம் ப்ரோ, சுமேர்வே இந்தியன் பேஸ்டு ஸ்டோரி தான் ப்ரோ. லைக் வந்து அந்த இடம் ஃபுல்லாமே இந்தியன் பேஸ்டு தான், இந்தியா தான். அது அவங்களே இது கென்ஷினே சொல்லியிருப்பாங்களே, கொஸ்ட்டு முடிக்க போகிறீங்க போல். ஆமாம் தலை, அதுக்கு முன்னாடி அரணை மட்டும் சேர்த்துருப்பாங்க. எஸ், ஜிபி ஒரு போஸாக இருந்தாலும் நச்சுன்னு இருக்குல்ல. இப்போ ஆல்சோ சுமேரில் ஏதோ ஒரு கடையில் சமோசா இருக்கும். சரி வாங்க கைஸ், அடுத்து போகலாம். கட்சின்னு வரப்போ மட்டும் மியூட்டில் இருப்பேன், ஓகேவா? அந்த ஒரு போஸை விட்டால் வேறு போஸே தெரியாதுல்ல ஸ்டோரியில். Changed into a color like this. Really? ஆமாம் ப்ரோ, முடிக்க போகிறேன். I knew it, the Kandria catalysm. At that time, the seven were all summoned to the nation of Kandria, except for me. I had a more important task to attend to. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution. வாங்க டாசாய் ப்ரோ, வாங்க தல, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். வாங்க வாங்க எல்லாரும் வாங்க கைஸ். இன்னும் 2 more likes to go 20 likes க்கு. ஒரு நச்சன ஒரு கட்சின் வர போகுது, எல்லாரும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret, எனக்கு இருந்தாலும் நஹிடாவோட கிரீன் விட ருக்கடேவாட்டாவோட கிரீன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஷைனிங் கிரீனை பாருங்களேன், நல்லா இருக்குல்ல? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world. ஓவர் பில்ட் அப்பா இருக்கே. Truth that can't be understood. அட போயா. It came from the very bottom of the abyss. Even I I'll come after 10 minutes. Bro, இருங்க தல. How many Archon quests complete in this account? All kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge. Fontaine the Sumeru முடிய போகுது, அடுத்து Fontaine மட்டும் தான் bro. I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. So there's knowledge that even the god of wisdom can't understand? At that time,
I knew அப்ப I பண்ற couldn't நிலைமை acquire யோசிச்சு forbidden பாருங்க knowledge எப்படி with my இருக்கும்ட்டு. strength alone. பிரியா உனக்கு இது புரியாது பிரியா. Which is why I created a device. ஆக்சுவலா இந்த கேம் நீ வந்து விளையாண்டுருக்கணும். அப்பனாதான் உனக்கு இது புரியும். சும்மா அப்பப்போ பார்த்துட்டு வந்தா மட்டும் உனக்கு இது புரியாது. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was Guys, 2 more likes to go. 20 likes பெறலாம் மக்களே. I borrowed people's dreams using the Akasha. Let's go. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. பிரியா. And then அப்புறம் நான் ஏதாவது சொல்லிட்டேனா சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சங்கடப்படக்கூடாது சரியா? It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. இப்பதான்டா கேரி பர்த் 3rd முடிச்சிட்டு அழுது பிடிச்சேன். என்ன மேட்ச் என்ன டீம் பிரியா ஜிபி பண்ணி பாருங்க அப்ப தெரியும். But my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge. Third Meaning time. that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. ஆட்டோ டச் பரவாயில்ல இருக்கட்டும். I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara and left a trail of clues, all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Wait, no, I can't. So you realize what that implies? You are very smart indeed. எதுக்கு மறக்கணும்? Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Irminsul. ஐயோ இந்த ஆட்டோ கரெக்ட் மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறது. ப்ரோ கூகுள் இது கீபோர்ட் செட்டிங்ஸ்ல போய் அதை ஆஃப் பண்ணீங்க தல. I am exactly the same. So how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You are the god of wisdom, Booer. You should know that there is guys விடுங்க. But this, என்ன இருந்தாலும் கேம் தான் விடுங்க. இதுக்கெல்லாம் போய் எதுக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? I don't want to forget you. Stop. No need to feel so sad, Booer. As someone who delights in wisdom, என்ன இருந்தாலும் கேம்க்காக யார் கூடயும் சண்டை போடக்கூடாது ஓகேவா? finding the answer. அது தப்பு. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget. iOS keyboard வந்துருச்சு. I'm muting guys. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders until we become a white bird to perch atop a branch and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood
that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. இவங்க எப்போ இருமன்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்தாங்க? ஆதித்யன் ப்ரோ, தப்பு தலை, தப்பு 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 தப்பு. இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. ஐயோ கொஸ்டா, லட்டிகா சீனிவாசன். ஆமாம் தலை, இப்போ தான் தலை முடிஞ்சு முடிய போகுது ஆக்சுவலாக. I'm just a little confused. நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்ல, கேமுக்காக நம்ம வந்து சண்டை போடக்கூடாது யார் கூடயுமே, ஓகேவா? இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. வாட் ஆர் யூ கன்ஃபியூஸ்ட் அபவுட்? We've just saved the world, right? So why am I crying? First time watching this channel. Thank you so much bro. Thank you so much. Welcome and welcome bro. Feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. ஆக்சுவலாக நஹீடா வாய்ஸ்க்கு நஹீடா வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி சேடாக பேசும்போது ஒரு மாதிரி சங்கட்டமாக இருக்கும். குட் லக் மீ டு கெட் ஃபிரினா. கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ப்ரோ. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin's ஃபுரினா வந்து நமக்கு தான். ஸோ அதனால் ஃபுரினா வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். டோன்ட் வரி. We removed the remaining pollution from Merman's soul. She's forgotten her. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? Paimon doesn't seem to remember either. Has everybody really forgotten get a lot of Devata? Should I tell them the truth? Takari, even doctor. What's the sound? I feel super sleepy. ஆமாம், இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி இதாகிடுவானோ. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் இவன் தான். நாளைக்கு இருக்குது ஃபுரினா சம்பவம் கண்டிப்பாக. கேன் வி பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரியா ஜிபி ப்ரோ? இது பிரியா, நீ ஆதித்யன் ப்ரோ டீல் பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு தெரியாது. 10 40 wishes is that possible to get? I've been waiting here far too chance இருக்கு தல. But finally I have the chance to be alone. ஒரு பாசிட்டிவ் வைபோட போய் ஸ்பின் பண்ணுங்க தல, கண்டிப்பா கிடைக்கும். It has finally paid off. The doctor, what have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a actually Nahida oda strongest character doctor. It doesn't have any effect on gods. This is but Sumerula defeat பண்ணிருக்க முடியுமான்னு தெரியல. research.
I thought I'd take it for a little Maybe chance spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. I'm sorry for I won't fighting do anything dangerous that Shant, could potentially damage our relationship. இல்லையே அவரை தமிழ்ல பேச சொல்லு நான் பொண்ணுன்னு சொல்லி I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. Bro, Priya வந்து பொண்ணு தல bro ன்னு சொல்லாதீங்க தல. An astute guess. Even the same individual. Did you complete Imaginarium Theater? Main ஐடில முடிச்சேன் தல. Second ஐடில characters இல்ல அதனால வந்து in hopes of preserving all my perspectives of how I observe the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension. Why using cursed words in chat? So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the god of wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions. Sorry sis. Own significance and reason to exist. Latika bro. Broken on a whim. அவங்கள கண்டுக்காதீங்க விடுங்க bro. Good. நீங்க இப்போதான் கொஞ்ச நேரமா ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. What's your AR stream? Humans to make peace with themselves. Not to mention oneself. என்னோட AR வந்து 56 and 53 52 or 3 second ready la. ஐயோ வேண்டாம் யூகியாரி and Priya. And help that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the experiment? வேணாம் bro. So why should I interfere with the results? The Academia saw the plan to create a god as their ultimate goal. Yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have. Guys, no, like that. Let's go for 20 likes. They just don't fit your standards. Latika Srinivasan, சாப்பிட்டீங்களா தல? That's enough conversation for today. The experiment is over and it's time to tidy up the equipment. Traveler saga mattan tala. Claim any useful materials. For example, I'm going bro. Sorry and sorry sis. Lesser Lord Kusanagi. Okay Adityan bro. Good night tala. I'm sure bro you is defenseless. The disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use electrognosis in battle. Didn't you say you were here to Sisan, negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. Goja bro. I'm merely stating. இந்த நிலைமையை பாத்தீங்களா கோஜா bro? After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the god of wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Guys, சொன்னானா யோசிங்களா லைக் வந்து நாட்டில் நடந்த சம்பவத்தால் ஹெவன்லி பிரின்சிபல் வந்து முழிச்சிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. உங்களுக்குலாம் என்ன தோணுது?
நீங்கள் என்ன கைஸ் நினைக்கிறீங்க? ஸ்னஸ்னையாக பீக்கில் இருக்கும். கமெண்ட் வார் போது ப்ரோ அஸ்வந்த். அதோட கான்ட்ரியா டாப். சாரி அகைன். ஆதித்யன் ப்ரோ. Will the destruction of a gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? ஏய் பிரியா ஆதித்யன் ப்ரோ ரெண்டு பேரும் அமைதியா இருங்களே. Gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the god of wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. இப்போ நஹிடா பேசிட்டு இருக்கிறது யாரு? டாக்டர். As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? விஸ்வா ப்ரோ அது நடிகா இல்ல நஹிடா. NAHIDA நஹிடா. But this electrognosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow harbingers. Indeed, I'm the doctor. As the one who initiated Don't forget to like and subscribe, நண்பர்களே. Yes. Shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? நம்ம சேனல்ல லைக் வந்து மாடரேட்டர்ஸ் வந்து கம்மி. பட் ஆனால் மாடரேட்டிங் ஒர்க் வந்து ஒரு ஆள் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அப்புறம் அந்த சாட் பார்லாம் இருக்காது. பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கே நீங்களே புரிஞ்சுக்கணும் கைஸ், நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சண்டையே போடக்கூடாது. இந்த பிரியாப்பில் ஏதாச்சும் பண்ணுச்சுன்னா நான் பர்சனலாக போய் கூட திட்டிப்பேன். அது பிரச்சனை இல்லை. இங்கே அது எவ்வளோ நாள் பேசணும். Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes. How very interesting. Bro, fast deep place mari pochu. Okay, Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me. And that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Sometime, bro. Okay, tala. Okay, tala. It's difficult to make peace with yourself. Please, let's go for 30 likes, makale. Crazy doctor, boys doctor. Motatala saitama. I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. Bro, please, question venda semabur. You sure didn't hesitate much. ஆக்சுவலாக கொஸ்ட் பண்ணுறதே வந்து இதுக்காக தான் தலை. ஃபுரினா வச்சு ஃபுரினா ஆர்கன் கொஸ்ட்டை பண்ணணும் தலை, அதுக்காக தான். அண்ட் எனக்கு வந்து சுமேர் கொஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ கேமில் கொஸ்ட்டே இல்லைன்னா தான் போர் அடிக்குங்க தலை, கொஸ்ட்டு போர் அடிக்கிறீங்க. கோஜா ப்ரோ இப்போது ஆல்ரெடி 5.4 போயிட்டு இருக்கே. ரிப்போர்ட் ஆல்மோஸ்ட்ல போய் பானிபூரி and சமோசா வாங்குங்க. You're just temporarily. பானிபூரி and சமோசாவா? But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have You'll make this moment count. You will regret this. ஆனா இது பாத்தீங்களா, அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்களா, பாதி தமிழ் பாதி ஹிந்தி. இது யாராச்சும் கவனிச்சீங்களா? Take it. The future of Samir City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha. Yeah bro, ஜஹாங்கீரோட ஃபுட் ஸ்டால்ல இருக்கும். And the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. வேணா திரும்ப போய் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்களேன், பாதி ஹிந்தி பாதி தமிழ். It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland.
Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. bro இப்போ Another 5.4 chess தான் piece. போயிட்டு இருக்கு. And where is your dendronosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the god of wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies ரொம்ப ஸ்லோவா at போகுது Tibet quest. are fake? That's the secret hidden by Ermin's soul ஆக்சுவலா ஆர்கன் concerning quest the வந்து நான் truth திரும்ப of இது this பண்றதுக்கு நான் மறந்து போன ஒரு சில விஷயத்துல ரீகால் பண்றதுக்கு தான் தல. Once I finish ஆக்சுவலா telling அந்த you about டாக்டரும் this, நஹிடா it will பேசுறதுல be time for me to say goodbye. லைக் With வந்து negotiations, we've all gotten what we நிறைய wanted. விஷயம் பேசியிருப்பானுங்க. I'm லைக் very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாது. Second dark to flow to mind of the voice then. Everything falls silent. இப்போ பார்த்தா பையனும் ட்ராவலரும் எந்திப்பாங்க 7 days later. See, several days later. One of them was rumored to be the girl Dottore. Together! Okay. Wake him up. Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Good morning, Good Paimon. morning. How are you feeling today? Pretty good. Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari can stop us from going out now, right? That's right. On the day we lost consciousness in battle. When we woke up, we found ourselves in Gandharva. And Tiny and Koi were looking after us. I heard that it was Sino who brought us here. Tiny complained that Sino was always sending people to him, but he has taken great care of us. After completely exhausting ourselves, we had a good rest here. After a few days, we finally recovered enough to be able to go back out. From what Tiny and Koli have said, Takasha has been turned off completely, and the people of Sumeru will no longer rely on it. Such a big change will certainly affect people's life, but it will definitely be a good thing. Come on, traveler. Let's go. Game over. Yes. Guys, come on guys, let's go for 30 likes. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. Good morning, I Koli. prepared some breakfast today. ஆக்சுவலாக வந்து கோழிக்கு வந்து இது முடிஞ்சு சரியாக இருக்கும், அப்புறம் வந்து துன்யாசாருக்கும் சரியாக இருக்கும். Well, now that I've recovered from Alizar, I'm feeling better than ever. What do you think about Gaming is a pyro? And Paimon bets they're all delicious. ஆக்சுவலாக வந்து காமிங்கோட கேம் ப்ளே பார்த்துருக்கேன். லைக் வந்து நான் வச்சுருக்கேன், பட் ஆனால் பில்ட் பண்ணல தலை. By the way, பட் ஆனால் மற்றபடி பார்த்தப்போ செம்மையாக டேமேஜ் கொடுத்தான், அண்டு சப்போர்ட்டையும் செம்மையாக பண்ணான். லைக் அவன் வந்து ஒரு டிபிஎஸ் தானே பாபி 4 ஸ்டார் காமிங். Paimon hasn't already read it. No, Paimon wanted to read the letter with you after you woke up. அப்போ என்னது? All right, let's read it now. Oh, it's from Nilu. இன்னொரு 4 ஸ்டார் We're கேரக்டர் ஒன்று going இருக்குமே. to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Maharaj. ஹெல்ப் வேணும் ப்ரோ, பாஸை கில் பண்ண. இந்த வந்துட்டேன் தலை. Please be sure to attend. I'll wait for you. oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Really not that amazing. Everyone's aware. ஆனால் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு விஷயம் தெரியும்.
Heizo. Before you leave, Flower be King sure to Kachina inform C6. Master Tainari. வேற மாதிரி ப்ரோ சப்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா இருப்பான். டோஸ்ட் விக்டரி. ஓகே ப்ரோ ஆக்சுவலாக என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கீங்களா செகண்ட் ஐடியில்? ஆர் யூ ஆங்க்ரி அட் மீ ப்ரோ? கோவம்லாம் யாருமே இல்லை தல. லைக் நம்ம வந்து யாரையுமே வந்து கலாய்க்கக்கூடாது தல. இப்போ வந்து உங்களுக்கும் பிரியாவுக்கும் வந்து அந்த எனக்கு கூட தான் வந்து என்ன சொல்ல லைக் வந்து அது ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆனாலுமே லைக் நம்ம அதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. இப்போ நான் வந்து பேசின பேச்சுக்கெல்லாம் அவளை பர்சனலாக வச்சு கிழிச்சிருவேன். பட் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள், இது வந்து ஒரு பப்ளிக் டொமைன், நம்ம அப்படிலாம் பேசவே கூடாது. வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நான் சொன்னேன் பேசாத, அப்புறம் ஏதாச்சும் நான் பேசி விட்டேன்னா எதுவும் சொல்லக்கூடாது. இது வந்து எங்கே நான் இது பண்ணேன்னா பர்சனலாக நான் அதை பேசுகிறப்போ நான் டீல் பண்ணிப்பேன். லைக் வந்து ப்ரோ இது மாதிரி லைக் அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியாதுல்ல. பிரியா வந்து இதெல்லாம் சீரியஸ்லி வந்து கோவப்படுவா இந்த மாதிரி ப்ரோ இந்த மாதிரி கூப்பிட்றதுக்கெலாம். இதுக்கெலாம் வந்து செம்மையாக கோவப்படுவா. அதனால் லைக் பிரியான்னு இல்லை, யாரையுமே அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. இப்போ நம்ம வந்து டைனாரிய ஆமாம் அவனை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோ என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கீங்களா? பரத் ப்ரோ, ஹிட்மேன் ப்ரோ செகண்ட் ஐடியில் தலை, மெயின் ஐடியில் இருப்பீங்க. செகண்ட் ஐடியில் இல்லைனா உங்கள் ஐடி சொல்லுங்கள், நான் அப்படியே என்ட்ரு பண்ணுறேன். லைக் என்னால் வந்து ஒரு 6000 ப்ரிமோ தான் செகண்ட் ஐடியிலையுமே சேர்க்க முடிஞ்சு. நீ இதில் வந்து ஒரு 1600 ஒரு 60 விஷ் தான் ப்ரோ, 47 விஷ் தான் இருக்குது. ரெண்டு ஐடியிலையுமே ஃப்ரீனா கேரண்டியர் தான். பட் இருந்தாலும் என்னாச்சு ப்ரோ, ஏதாச்சும் ஃபைட்டு போச்சோ? ஆமாம் தலை, ஊடால ஃபைட்டுன்னு இல்லை, 2 பேர் மாற்றி மாற்றி ஐ எம் ஆக்சுவலி அஷேம்டு அட் மை செல்ஃப். ஆதித்யன் ப்ரோ அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. லைக் வந்து என்னென்னா இப்போ தானே ஸ்கூல் தானே படிக்கிறீங்க, பிரச்சனை இல்லை. இயான்சன், இஃபா, ஒரோரான் ஃப்ரெண்டு, ஸ்கிர்க்கு, மிசுக்கி, தஹிலா, சமன் ஃப்ரெண்ட், சர்ச்சு, வரேசா, ஃபன்டைன் கேர்ள். இதில் மிசுக்கி ஆல்ரெடி அவுட். 18031981010. கைஸ் எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சா? ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க தல. ஸ்கிர்க் 5.7. ஓகே 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 ஓகே. ஓ பேனர் அந்த இதை சொல்கிறீங்களா? ரைட் 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 ரைட். வேற சா போகையில் லூனி ப்ரோ ஆன்லைனில் இருக்காப்புல, ஏன் வீசி வர மாட்டாப்ல லூனி? இஸ் ஷி ஆங்க்ரி அட் மீ? கோச்சுக்கலாம் மாட்டா, கோவமாலாம் இருக்க மாட்டா. I'm sorry bro. No issues bro. Adityan bro, be free. Gonna save Primogem then for 5.7. நான் ஸ்கிர்க்கை மெயின் ஐடியில் எடுக்கலாமா இல்லை செகண்ட் ஐடியில் எடுக்கலாமான்ட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ இந்த ஃபுரினா மட்டும்தான் வந்து ரெண்டுலேயுமே வந்து சேமாக எடுக்கிறேன். செகண்ட் ஐடியில் நியூ பிளட் மட்டும் இல்லைன்னா நான் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த கவுகேலுக்கு போயிருப்பேன். ஏன்னா என்கிட்ட வந்து டிபிஎஸ் எனக்கு வந்து தேவையில்லை, ரைட்ஸ்லி சாரி ரியாட்ஸ்லி. ஸோ நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கவுகேலுக்கு தான் போயிருப்பேன். I even have my family issues for my school for 10th. So bro, என்னது பாபி?
இல்லை எனக்கு அவர் அக்செப்ட் பண்ண பிள்ளையான்னே தெரியலையே. ஒன் 8 என்ன போயிட்டீங்களா டொமைன்குள்ள? பாஸ் தான். ப்ரோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியில் ஃபார்ம் பண்ணி இருந்தால் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ப்ரோ. சாரி தலை. ஓகே கோஜோ ப்ரோ தான். Rise with the sun. This is wrath from the sky. சாவு. ஓ பால். என்னது ப்ரோ ஒரு ஐடியில் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா கரெக்டாக இருந்திருக்கும், புரியலையே. சொன்னாக்காக எடுத்துகிட்டு இருக்கே ப்ரோ. ஓகே இல்லை விஸ்வா ப்ரோ சொன்னது ப்ரிமோஷன் சொல்கிறேன். ஓகே ஆமாம் கரெக்டாக தான் இருந்திருக்கும். இல்லை ப்ரோ இப்போ நான் வந்து 2 ஐடிக்குமே வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறேன்னா, ஸோ இப்போ இந்த ஆர்லிக்கினோக்கெலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் மெயின் ஐடியை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். மௌவிகாவுக்கு மட்டும் செகண்ட் ஐடியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி மெயின் ஐடியை ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஏன்னா மௌவிகா செகண்ட் ஐடியில் தான் எடுக்கணும்னு எடுத்தேன். அப்புறம் சப்போர்ட்டிவ்க்கு சிட்லாலி எடுத்தே ஆகணும்னு எடுத்தேன். மௌவிகாவுக்கு வெப்பன் வாங்கி எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அதையும் எடுத்துட்டேன். Bro, can you help me with Furina boss as well? கண்டிப்பா தல. வாங்க அப்படியே வந்து ஹிட்மேன் வேர்ல்டுக்கு வாங்க. நம்ம பரத் ப்ரோ வேர்ல்டுக்கு. அவரோட இது ஐடி வந்து போட்டிருக்காப்ல பாருங்க. விளங்காதவனே அங்க பாருடா. 2வது வந்ததான்டா நானு. இங்க பாரு என்னையவே தான் பாக்குறேன். நீ பார்த்தா இல்ச்சவன் இல்லா. தெரியும்டி இந்த வேலையை பாப்பன்ட்டு. ஐ மாஸ்டர்ட் யூ ப்ரோ, யுவர் மூவ்மெண்ட்ஸ். இல்லை 1,65,000 டேமேஜ் விழுந்துச்சு. ஹிட்மேன் டார்கெட் யார் இன்னைக்கு? ஆமாம் அந்த கேம் செம்மையாக இருக்கும்ல. கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 likes பிகாஸ் மௌவிகா இஸ் வெரி அட்ராக்டிவ் ப்ரோ. ஃபுன்னா டிசைன் இஸ் பீக். டோட்டலாக எவ்வளோ ப்ரிமோஷன்ஸ் ப்ரோ ஆச்சு மௌவிகா வெப்பன் சிட்லாலி? டோட்டலாவா? ஒரு 15K ப்ரிமோக்குள்ளே எடுத்துருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெய்லி 10 ஸ்பின் பண்ணுவேன். 1600 இங்கே பாருங்க, இதிலே கால்குலேட் பண்ணிடுவோமா? ப்ரோ ஸ்கைவார்ட் அட்லாஸ்ட்டு எந்த கேரக்டருக்கு நல்லாயிருக்கும்? ஸ்கைவார்ட் அட்லாஸ்னா அது
And humans are Skyward the blade. same. Atlasனா அது என்னது? Claymore-ஆ இல்ல போல்ரமா இல்ல ஆக்சுவலா அந்த வெப்பன் நான் பார்த்ததே இல்ல தெரியல. சாரி எனக்கு தெரியல எந்த கேரக்டர் போடலாம்னு. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. கோஜா ப்ரோ அது யாருக்கு போடலாம்? போறது பாபியா? பாபி போ பாபி. நாம என்னையவே பார்த்து உசுர வாங்குறோம் பாபி அந்த நாய். இருந்த மாட்டேல செஞ்ச தப்பு வருந்த மாட்டேல. டே நாயே நாயே என்னையவே ஏன்டா பார்க்குற? எப்போ பாரு என்னைய பார்த்தா எப்படா தெரியுது உனக்கு? கிரிட் ஆகலை பார்த்தீங்களா? ஜோன் தான் நினைச்சேன். அவன் கையை தூக்கும் போதே நினைச்சேன் இது ஆகும். என்ன பாபி ஒரே இதுல எரிஞ்சு போட்டான். தகாளி என் மெயின் அடியில் வந்தா உன் நிலவரம் என்னன்னு தெரியும்ல. ஐ சென்ட் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட். ஓகே இருடா இடியாப்பம் சாப்பிட்டு வரேன்டா. ஐயோ இடியாப்பம் சாப்பிட்டாச்சு கைஸ். இப்போ இவனை பாயா போட்டுற வேண்டியதான். தக்காளி லேக்ஸ் கணக்கில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சாவறானான்னு பாருங்களேன். ப்ரோ யாருக்கு ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் அனுப்புனீங்க? ஆதித்யன் ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ. கோஜா ப்ரோ அந்த இது கோகுல் ப்ரோக்கு அந்த வெப்பன் ஸ்கைவார்ட் அட்லாஸ் எந்த கேரக்டருக்கு போகலான்னு கேட்டிருக்காரு பாருங்க. அந்த இது மட்டும் சொல்கிறீங்களா? ஹிட்மேன். ஓகே 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 ஓகே. படாசுமா The perfect hunter leaves no trace. சொல்லாத பாபி வயிற்றுச்சலாக இருக்கு. வேணாம் வேணாம் நாங்கள் பேசிக்கலாம். ஓ அந்த புக்கா? ஆமால ஆமாம்மா அந்த கிரிட்ரேட் வெப்பனு. அதை நான் எய்சோக்கு தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். எய்சோக்கு தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நானுமே. ஐ கம் டுமாரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஆதித்யன் ப்ரோ. பரத் ப்ரோ இன்னும் போகணுமா? லேண்ட்யானுக்கு நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? கிரிட்ரேட் வெப்பனா ப்ரோ? உங்கள் பில்டை பொறுத்து வெப்பன் போடுங்க தலை. அங்கே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பைத்தியக்காரன். நான் இங்கே இருக்கேன்டா. அடமுட்டா பையலே. தொற்றுவியா? அந்த பேரியரை தாண்டி தொற்றுவியானே? நீ இப்படி வந்தா நான் இப்படி போயிருவேன். கிரிட் ரேட் இல்லை.
அது அட்டாக் அப்படியா? ஐயோ அப்ப அது வேற வெப்பனா? My reckoning. Burn it down. Light up the blazing sun. Come on people, let's go for 30 like skyward at last. அப்ப அந்த வெப்பன் நான் பார்த்தது இல்லையா? நன்றிகள் ப்ரோ ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. கட்ட விரல் வேற முரட்டு வலி வலிக்கான். ப்ரோ இங்கே பாருங்க, சேலஞ்ச் இருக்கு பாருங்க. ஆஹா எவ்வளோ ப்ரிமோ இருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரிமோ இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரிமோ இருக்குது பாருங்கள். ப்ரிமோ 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 ப்ரிமோ. என்ன ப்ரோ சும்மேரில் இவ்வளோ ப்ரிமோ வச்சுருக்கீங்க? லீவு போமா? Instead of confining லீவ்லயும் themselves to இங்கே the பாருங்க heavens, சாசம்ல பாருங்க. God should broaden their horizons in the world below. ஏய் தக்காளி ப்ரோ. அவரோட எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை பாருங்க, எல்லாமே கல்லு 0% வேலை வச்சிருக்காருங்க. எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை பாருங்க. பார்த்தேன் அதைத்தான் பார்த்தேன். ப்ரிமோஸ் கொட்டி கிடக்கு. இது பணக்கார வேர்ல்டா இருக்கு. ஆமாம் பணக்கார வேர்ல்டாக இருக்குது. முன்னால் நாங்களாம் இது பண்ணப்போ என்ன ப்ரோ எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணால் வச்சுருக்கீங்க? நாங்கள் வந்து மாற்றிட்டோம் பணக்கார வேர்ல்டு. இதுக்கு பேர் நான் இங்கே பாரு பாபி, இங்கே பாரு, இங்கே ஒரு 5 ப்ரிமோ. இதுக்குள்ளே எத்தனை 5 ப்ரிமோ இருக்குமோ? பணக்கார் கைஸ், பணக்கார். டெலிபோர்ட் சொல்கிறீங்களா ப்ரோ? டெலிபோர்ட், அப்புறம் அதில் இருக்கிற வந்து செஸ்ட்டு, அப்புறம் அதில் இருக்கிற இது குலஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் ப்ரோ சொல்கிறேன். ஸோ இனிமேல் தான் அப்கிரேட் பண்ணணும். ஓகே. நான் ஸ்கைவார்ட் பிளேடு கேட்டேன், எனக்கு ஸ்கைவார்ட் அட்லாஸ் தன்ட்டான் பேதியில் போவான். Exploration and trials. சரி ஓகே பரத் ப்ரோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. நான் அப்படியே அந்த கொஸ்ட்டை போய் முடிச்சிடறேன். சோம்பேறித்தனமாக இருக்கு ப்ரோ ஓப்பன் பண்ண. பணக்கார் கைஸ், பணக்கார். ஆமாம் வேர்ல்டே சுரண்டி எடுப்பீங்க அந்த நாள். லைக் நாங்கள் வந்து ஜாங்லி நியூலெட் ரெண்டுமே எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக நியூலெட் என் பிளானில் இல்லை மெயின் ஐடியில். பட் ஆனால் வந்து ஜாங்லி எடுக்கணுன்றதுக்காக சுரண்டி எடுத்தேன். நம்ம இந்த தேங்காயெலாம் வந்து ஸ்பூனை வச்சு இந்த இளநீல தேங்காய் இருக்கும்ல, அது சுரண்டி எடுத்து சாப்பிடுவோம் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி தக்காளி சுரண்டி எடுத்து ஒவ்வொரு ப்ரோமோவையும். I'm recovering well. Thanks for asking. Well, from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Apasia. For now, I only need to tend to my forest duties. Since old Herman's started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. Come on people, let's put 30 legs. 30 legs won't spread anymore. The existing zones won't just disappear. Guys, we forest rangers 3 மணிலாம் கிருட்டுன்னு வந்துரும். ஓகேவா? அப்புறம் விஸ்வா ப்ரோ நாளைக்கு ஃபுரினாக்காக ஸ்கூலை எக்ஸாமெல்லாம் கட்டடிக்கக்கூடாது. ஓகேவா? போய் எக்ஸாமை முடிச்சுட்டு வந்து கூட விஷ் பண்ணலாம். ஃபுரினா எங்கேயும் போகாது, இங்கே தான் இருக்கும். By the way, we have some good news. 20 நாள் இருக்கு தல, தாராளமாக 20 நாள் இருக்கு. ஸோ ஜாலியாக போய் எக்ஸாமை முடிச்சுட்டு வாங்க. He had already mentioned it to me before. Huh? You mean he was
He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. 20 days இருக்கு ஆமா. He just asked me. Guys, நீங்க வேற ரிச்சுவல்ஸ் ஃபுல்லாமே இன் கேம்ல இருக்கும். ஓகேவா? Celebration feast. தண்ணிக்குள்ள போய் Haven't heard anything about that. இதையும் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் வந்து ரிச்சுவல்ஸ்க்காக உட்காந்து தண்ணிக்குள்ளலாம் போய் ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணிடாதீங்க guys. ஓகேவா? Alternatively, he doesn't know. ரியல் லைஃப் ரிச்சுவல்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகாது. இன் கேம் ரிச்சுவல்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகும். இல்லை பாபி, ஒருத்தன் வீடியோ பார்த்தேன் பாபி, ஸ்விம்மிங் பூலில் உட்காந்து விஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் நியூ லெட்டர். பைத்தியக்காரனாக இருப்பாங்க போல. இன்னைக்கு அவன் வந்து இவன் தான் பே டு வின் பிளேயர் தான். அந்த மாதிரி வந்து தவறான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வீடியோலாம் பார்த்து தப்பாக நமக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் வந்து காசு கூட போய் கம்மாயிலாம் உட்காந்து பண்ணக்கூடாது. சரியா? அதுவுமே வேணாம். தண்ணி பாத் டப்புக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான், ஃபோனு ஊன்றுவாங்க. I guess Neil was only planning on telling him once festivities are underway. இந்த இப்படி தான் கைஸ் பிஜிஎம் என்ன தெரியுமா, கிளேசியர் சொல்லிட்டு M4ல கிளேசியர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கின் இருக்கும். லைக் இந்த வந்து செவு, அப்புறம் வந்து இன்னொருத்தன் பேர் என்னமோல லெவினோ. இதில் வந்து செவுன்ற கேரக்டர் என்ன பண்ணும்னா, லைக் வந்து அவங்க ஊரில் பனி பெய்யும் போல் நடுவில் பனியில் போய் உட்காந்து ஸ்பின் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். அன்னைக்கு அந்த நியூ லெட் ஸ்பின்னை பார்த்துட்டு நானே வந்து போயிட்டேன், யாரா அவங்க பைத்தியக்காரனா இருப்பாங்க போலேன்ட்டு. ப்ரோ ஒரு ஐடியில் லைவ்ல விஷ் பண்ணுங்க. ஒரு ஐடி இல்லையா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, லைவில் விஷ் பண்ணால் ஒரு 15-15K அந்த தாராளமாக விஷ் பண்ணலாம். இது பொசுக்கட்டின்னு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் தலை. சரி பாருங்க, என்னோட மெயின் ஐடியில் டெஃபினட்டாக வந்து வந்தோடனே ஸ்பின் பண்ணிடுவேன். இஸ் யுவர் மாஸ்டர் ஆல் ரைட். வேணா செகண்ட் ஐடியில் பண்ணுறேன் தலை, ஓகேவா? ஆனால் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பொறுமை இருக்காதே ரகா ப்ரோ. Lesser Lord Kusanagi in her boundless mercy has decided to spare Azar and கையை சும்மா இருக்கா தலை, பரபரன்னு டச் பண்ணி விட்டுரும் தலை. of their shallow ideologies and have decided to நான் கிளேசியம் 416 வச்சிருக்கேன் பிஜிஎம்ஐல. I got in standard crate classic crate when PUBG was not banned. நான் ஆக்சுவலாக வந்து PUBG வந்து நாளைக்கு சர்வர் ஷட் டவுன் ஆக போகுது. அதுக்கு முந்தின நாள் நைட்டு யுசிஎஃப்லாம் காலி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு 3 கிளாசிக் ரேட் கூப்பன் இருந்துச்சு. 3 கிளாசிக் ரேட் கூப்பன் இருந்துச்சு, போட்டேன். அதே தான் எனக்கும் ஒரு ஸ்பின்னாலும் அதான் ஸ்பின் பண்ணிடுறேன். ஆக்சுவலாக சேர்த்து வச்சிருவேன். அந்த கேரக்டர் பேனர் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான், கையில் பிடிக்க முடியாது. கிரிட்டு ஸ்பின்னை போட்டுறணும். எனக்கு ஆனால் ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்கு. எல்லாருமே எடுத்துரும். கைஸ் எல்லாரும் நற்செய்தியோட வாங்க. அப்படியே ஏதோ ஒன்று நடந்துச்சுனாலும் அதுக்கு வெக்ஸ் ஆகாமல் இன்னும் 20 நாள் இருக்குது, மேலும் கிரைண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா வந்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக வந்து நம்ம மாட்டு பொண்ணு எடுத்துருங்க. கவு கேர்ள், அவள் பேர் என்னமோல வெரச, அவள் பேர் என்னது, சரசாவா வர்சாவா, சரசா எலசா பரந்திடி எரகோசா. ஆக்சுவலாக ஐஓஎஸில் சிரிட்டை வந்து நீ இந்த ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணலாம் பாபி. ஆக்சுவலாக வந்து ஹாரி பாட்டர் ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக ஆப்பிள் வந்து இங்கிலீஷோட ஸ்பெல் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பானுங்க. இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், எரசா சொகுசா பரந்திடி எரகோசா அப்படின்னு தமிழில் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் சிரிட்ட போய். லூமோஸ், எஸ் லூமோஸ்னால் லைட் எரியும். இந்த என்னோட சிரிட்டை ட்ரை பண்ணேன் லூமோஸ்ன்னு சொல்லி. இப்போ ஏ சிரின்னு கூப்பிட்டோன்னு வைங்களேன், மதிக்கவே மதிக்காது. ஹே சிரி, ஹே சிரி
தக்காளி மதிக்கிறியா நீ? தக்காளி இம்புட்டு நேரமாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சமாச்சும் மதிக்குதா ப்ரோ? If other Natlan character gets their rerun before 5.8, she might come in 5.8. ஆக்சுவலாக வந்து ஜிலானன் வரா, சாஸ்கா வரா, ஐ திங்க் முல்லானி வரான்னு நினைக்கிறேன். வரால பாபி? கிணிச்சு வரானா? அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு கோஜா ப்ரோவை கிணிச்சு சிக்னேச்சர் ஓப்பனில் பிடிக்க முடியாது. நான் கோஜா ப்ரோவா சிக்னேச்சர் ஓப்பனா? If other Northland character gets their rerun, Crow is always locked in basements. ஆமாம் கைஸ், அதனால் ஸ்கிற்கு வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், எடுத்துருங்க. ஏன்னா ரீரன் எப்போ வருமோ. பாத்தியா, மனுஷன் மைண்டை ரீட் பண்ணிட்டேன். சிக்னேச்சர் வெப்பன். Oh, it'll be fine. Primogems. It never hurts to get things ready in advance. கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. I was thinking the same thing. நீ தான் ப்ரோ சிரிக்கணும். Hey, Nilu. Traveler, Paimon. We got your letters, so here we are. புரியல Flower King bro. You're the best. The other guests haven't even replied yet. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah. I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request. So நம்ம ஆண்ட்ராய்ட்லலாம் வந்து ஒரு லாங் பிரஸ் பண்ணோம்னா ஒரு பட்டன்ல வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வரும் தெரியுமா? அந்த மாதிரி பவர் பட்டன் லாங் பிரஸ் பண்ணா சிரி வருவா. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, Hey Siri. then almost everybody has good taste. Because Hey Siri la bro, Siri SIRI. That's right. It's Siri. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Nonsense. It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a Come on people, let's go for 30 likes guys. A camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. Ooh, Camera. good idea. I wonder where we can find one. You guys are so Guys, Fontaine வந்து எந்த கண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணது சொல்லுங்க பாப்போம். I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah. சுமேரு இந்தியா. That's why I love it. லியூவே வந்து சைனா. Traveler and Paimon. இனாசுமா வந்து ஜப்பான். Confirm if the letters were actually delivered. If for some reason they didn't receive Monstead என்ன ஊர்னு எனக்கு தெரியல. that there will be a feast here. ஆனால் மான்ஸ்டர்ட்டை பார்க்கும்போது இந்த இவங்கள மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் மான்ஸ்டர்ட்டோட பீப்புள்ஸோட ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த அசாசின் கிரீட்ஸில் வருவாங்க தெரியுமா? அதில் இருக்க பீப்புள்ஸோட ட்ரெஸ் மாதிரியே இருக்கும் மான்ஸ்டர்டியன்ஸ்க்கு. அட்லாண்டிஸ். When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Al-Haytham was at the நாட்லாண்ட் வந்து நான் எனக்கு பார்க்கும்போது வந்து இந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸ் அவங்களோட ஆப்பிரிக்கன்ஸ் ட்ரைபு இந்த மாதிரி வந்து நான் பட்டனா My guess is that he's with Dia. நாட்லாண்ட் வந்து எந்த கண்ட்ரின்னு சொல்லுங்க guys. அது மெடிவல் பீரியட்ல உள்ள சிட்டி மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஆமா. If you have time, please ask about her for me. Okay, got it. Let's go, traveler. ஏன்னா வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக வந்து இருக்கும். லைக் பாலைவனம் மாதிரி இருக்கிற. ஜெபராஜ் ப்ரோ வாங்கத்தல.
என்னடா நஹிடாவை பார்க்க விடுவீங்களா மாட்டீங்களா? மேலே நஹிடாவை தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம இவனை அல்ஹேத்தமா பார்க்க போகிறோம். போங்கடாடி தக்காளி புல்லட்டில் வரும் தெரியுமில்ல. கோவிந்தாசாமி கதாவத்தோடா. ப்ரோ உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ ப்ரிமோஸ் இருக்கு? மெயின் ஐடியில் 8.4K சம்திங் இருக்குதா. செகண்ட் ஐடியில் 6K அபோவ் இருக்கு. ப்ரோ ஒரு டவுட்டு, நீங்கள் ஒரு டெலிபோர்ட் இருக்க மிஷின் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? அந்த மிஷினை நம்ம முடிச்சா அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வருமா திரும்ப? எந்த மிஷினு? But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking for him? Mr. Cave was just here asking. அதுவா சேலஞ்சா? இல்ல ப்ரோ, அது ஒன் டைம் சேலஞ்ச் தான். ஒன் டைம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Don't tell me everyone's here எல்லாமே ஒன் டைம் தான். About the sages. ஆமா எஸ். அதில் ப்ரோ ரெட் கலரில் சேலஞ்ச் மாதிரி இருக்கும்ல, அது ஒன் டைம் தான் தல. No way. We're strictly here on business. I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. ப்ரோ லைக் வந்து எல்லா கேரக்டரும் எடுங்க, பட் ஆனால் அதுக்கேற்ற சப்போர்ட்டிவும் நல்லா பில்ட் பண்ணுங்க, ஓகேவா? லைவ் பார்த்துட்டு தூங்கிட்டேன். ஃப்ளவர் கிங் ப்ரோ இப்போ தானே மெசேஜ் பண்ணீங்க, ஜஸ்ட் நவ். ஆக்சுவலாக எதுலேயும் நான் இன்னும் வந்து ப்ரிமோஜம்ஸை யூஸ் பண்ணல. மெயின் ஐடியில் ஒரு 2 டைம்ஸ் வந்து வீக்லி பாஸ் போய்ட்டு இன்னும் 3 டைம்ஸுமே முடிச்சிட்டேன் மெயின் ஐடியில். இதில் இன்னும் 1 டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் ஐடியில். அவர் கேக்கிங் புல் பண்ணாரு ப்ரோ, ஸோ ஐ கெஸ் அவர் 50-50. ப்ரோ லவ்லையே இருக்காங்க நீங்க. Put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just a worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, bro, உங்களுக்கு கிராடில யாரு now? You're the renowned Kave, light of the Kasharawar. Besides, as a master builder and craftsman, bro, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? Huh. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment. And anyone who knows you as well as I do would surely do the same. You... Gumtata. See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they? Oh, guarantee Jabraj bro, guarantee atala.
Are they having a fight? Let's see how this plays out. Guarantee. Okay. Guarantee la vandu Furina thala Furina guarantee enakku kicking ta last panne 50-50 last panne. When are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project. Actually, பாத்தீங்களா எத்தனை dendro characters. Ignorance of architectural and aesthetic matters. You probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the dendro first கிடையாதா thing Yula? about beauty and romance. Okay. Unlike a true எனக்கு 50-50 ல இருக்கு. What do you mean by கவலைப்படாதீங்க bro, கண்டிப்பா கிடைக்கும் தல. ஐயோ நான் இப்போவே மெட்டீரியல் அது இதுன்னு எடுத்துட்டு இருக்கேன் bro. Furinaக்கு கிடைக்காம இருந்தா அவ்வளவுதான் bro. Bro, நாளைக்கு தல பரத் bro நான் சொல்றேன் Yula is dendro and all his accomplices have all been overthrown. இல்ல கிரியோ தான் நான் தான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. நான் என்ன சொன்னேன் பாசிட்டிவிட்டி on the other hand அப்படியே இல்லேனாலும் 20 days இருக்கு. உங்களோட ஐடியில சொல்ல போனா வந்து நிறைய ப்ரிமோஸ் கிரைண்ட் பண்ணலாம். நீ வந்து கவலை பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை பரத் ப்ரோ. நீங்க பயப்படணும்னு அவசியமே இல்லை தல. எக்கச்சக்கமா ப்ரிமோ இருக்கு உங்களோட ஐடியில. பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. What's the matter? ப்ரோ அது கெக்கிங் இல்ல கெச்சிங்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும் லைக் சிச்சி letter. ஆட இவங்க ப்ரொனன்சியேஷன் சிட்லாலிக்கு ஈயம் எவ்வளவு வரைக்கும் நஹிடாக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்க தல ஒரு 700 அபோ இஸ் எனஃப்னு நினைக்கிறேன். The letter should have gone to my office. I've been busy these days. I think நான் நஹிடாக்கு வந்து ஒரு 1000 plus வைக்கலாம்னு இருந்தேன். பட் ஆனா முடியல. 932 தான் சேர்க்க முடிஞ்சு. ஒரு 700 அபோ வச்சு பாருங்க நல்லா தான் இருக்கும். Of course not. சப்போர்ட்டிவா யூஸ் பண்ணா இது ஈஎம் வந்து நிறைய வச்சுக்கோங்க. டிபிஎஸ்ஸா யூஸ் பண்ணோம்னா கிரிட் டேமேஜ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா லைக் வந்து மவ்விகா மாதிரி தான் வந்து பர்ஸ்ட் வச்சு அடிப்பீங்க. என்னோட சிட்லாலி வெறும் இஎம் ஃபோக்கஸ் மட்டுமே வந்து லைக் லோ பில்ட் தான் என்னோட சிட்லாலி. அதுவே வந்து 30k ப்ளஸ் போறான் சப்போர்ட்டிவ் யூஸ் பண்ணி. பட் ஆனால் கிரிட் டேமேஜோட யூஸ் பண்ணா யூஸ் பாருங்க நல்லாவே டேமேஜ் தருவான் ப்ரோ. சான்ஸ் காப்லர் சர்க்கிள் எல்லாமே ஈஎம் போடணும். எஸ் I don't know where to begin. The 6th grade sages sounds pretty powerful. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6th grade school sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that still when the academia was first founded, the Archon herself established the 6th grade schools. Each representing different types of wisdom. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6th grade schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6th grade schools. And the leaders selected for the schools are the 6th grade sages. Among the 6th grade sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar. Like வந்து ஆர்லிக்கணும் இந்த மாதிரி கேரக்டர் வச்சிருக்கீங்க அப்படினா வந்து சப்போர்ட்டிவ் வச்சுக்கோங்க. இல்ல உங்களுக்கு சிட்லாலி தான் மெயினாவே இருக்கானா டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணுங்க. உங்க இஷ்டம் தான். ப்ரோ டுமாரோ ஃபுர்னா வச்சு ஃபான்டைன் கோஸ்ட் ஆடுங்க மாசா இருக்கும். அவ்வளவுதான் இல்ல. லத்திகா ப்ரோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து லாஸ்ட் டைம் இதான் பண்ணேன். ஆர்லிக்கினோ வச்சு தான் ஆர்லிக்கினோட ஸ்டோரி கொஸ்டே முடித்தேன். லைக் ஃபுரினா வச்சு ஃபுரினாவோட ஸ்டோரி கொஸ்டே மெயின் ஐடியில் பண்ணலாமா?
The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the academia. But I refused. Huh? But why? Can't you be a little more ambitious? Bro, na Fountain Arcan Quest Part 2 பண்ணிட்டு வந்தேன். Like I said before, I don't like being a leader. Actually, யோசிச்சு பாருங்க Genshin வந்து like அந்த என்ன சொல்ல பாஸ் ஃபைட்டே அடிச்சிட்டு இருந்தா எனக்கு அது போர் அடிக்குது guys seriously. Quest பண்ணாதான் ஏதோ இதுல பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்னு இருக்குன்ற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது லைவ்ல. as a creator வந்து எனக்கு என்ன சொல்ல வெறும் பாஸ் மட்டும் அடிச்சு டேமேஜ் வந்து பார்த்துட்டு அது வந்து என்ன சொல்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு 4 மணி நேரம் டு 5 மணி நேரம் லைவ் போடுறேன். லைக் அதில் 5 மணி நேரமே எவனையாச்சும் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா? அதனால தான் தலை கொஸ்ட் பண்ணுறதே. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Fountain Arcan Quest. He didn't seem to believe a word you told him. Which is exactly why he Bro, always has so spin many பண்ண problems. போதும் artifacts farm and upgrade பண்ண போதும் தான் interest இருக்கு. I'm addicted to gambling. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. All right. ஆமாம் கைஸ் இதில் இந்த ஃபீஸ்ட் பண்ணுறப்போ எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு பிக்சர் எடுப்போம் கைஸ் அது வெறியாக இருக்கும். அந்த ஃபோட்டோ வந்து என் வீட்டில் மாட்டி வச்சுருக்கேன் தெரியுமா செர்னிட்டி பாட்டில். யா ப்ரோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் கோஸ்ட்டு நவ் ஃபைட்ஸ் ஆர் போரிங். போரிங் சொல்ல முடியல. யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு 5 மணி நேரம் லைவ் போடுறேன் ப்ரோ நான். லைக் வந்து எனக்கு எப்படி சொல்ல பண்ண மாதிரியே இருக்குது திரும்ப திரும்ப. இப்போ கொஸ்டின் வைங்களேன் கொஸ்டின் எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா திரும்ப ரீகால் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன நடந்துச்சு என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு பேசுனதை ஃபுல்லாக ரீகால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ யோசிச்சிங்களேன் எனக்கு மான்ஸ்டர்லேயே வந்து என்ன நடந்துச்சுன்றது மறந்து போச்சு எனக்கு. என்ன பண்ணோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்றதே மறந்து போச்சு. திரும்ப அந்த கொஸ்ட்டை வந்து செகண்ட் எடியில் பண்ணுறப்போ சும்மா ஞாபகம் இருக்கும். எனக்கு இப்போயுமே சொல்கிறேன் இந்த செகண்ட் எடிலையுமே மான்ஸ்டர் கொஸ்ட்டை வந்து பாதி இதை வந்து நான் வந்து 2022லேயே முடிச்சு வச்சுருந்துருக்கேன். சாரி கைஸ் மறந்தே போயிட்டேன். இப்படி தான் ப்ரோ பேசிக்கிட்டே அப்படியே ஓடி போயிட்டே இருப்பேன் ப்ரோ. கோஜோ ப்ரோ ரிக்வஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது லத்திகா ப்ரோ நீங்கள் சீனிவாசன் ப்ரோ அதிகமாக நீங்கள் கொஸ்ட்டு விளாண்டுருக்கீங்களோ அதனால தான் அவருக்கு போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நானா ஒன்று சொல்லட்டா கைஸ் இன்னொரு ஐடி இது பண்ணால் கூட திரும்ப அந்த கொஸ்டெலாம் விளாடுவேன் கைஸ். நான் தான் யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஐடிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைமிங் இருக்குது. அந்த டைமிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஐடி சும்மா உள்ளக வரும் பாஸ் ஃபைட் பண்ணும். பாஸ் ஃபைட் Paimon I hear? Dunya sir. It's been a while. How are you doing? Dunya-san! It's been so long since we've seen you. We are good. How about you? I'm doing well. I can go as bro far as இவலாம் வந்து செத்துட்டான்னு சொல்லும்போது ஒரு கடுப்பு வரும் பாருங்க. தக்காளி அவ்வளோ போராடிட்டு இருக்கோம். But Alazar has completely disappeared and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard And about girl it. by the way, yes, I played Quest 2 days கழிச்சு. சாரி லத்திகா ப்ரோன்னு சரி நான் மன்னிச்சிருங்க. ஆக்சுவலாக இதுக்கு தான் இப்போ வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை போச்சு. எனக்கு தெரியாதுல்ல பையனா போனான்ட்டு லாஸ்ட் நேம் வச்சு பையன் நினச்சிட்டேன். சாரி இட்ஸ் மை மிஸ்டேக் ப்ரோ. இப்போது ஸ்டோரி கோஸ்ட்லாம் இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் ஓவர் இல்லாமல் நல்லாவே இல்லை. ஆமால ப்ரோ என் ஃப்ரெண்ட் ப்ளே பண்ணுற
ப்ளே பண்ணுறேன் பட் குயிட் பண்ணிடுவேன் போல். ஸோ தேர்ட் ஐடி மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். That's right. My lady is feeling better now. ஆக்சுவலாக யோசிச்சு பாருங்க கைஸ், 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம்ட்டு விளாட்றவங்க நிலைமையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. உங்களுக்குலாம் தெரியுமா, நானுமே ஒரு ஓஜி நியூ பிளேயர் தான். Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard OG for the but new Homiyanis. players. You know that my அந்த parents and I are 2021 fond of லே you. விளையாட I ஆரம்பிச்சிருந்தேனா appreciate you very much. Latika, me it doing quest wouldn't for be a month. problem if you wish to continue to be our bodyguard. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I'd already decided that I'd quit as soon as you recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. நான் வந்து நியூ பிளேயர். So what are you going to do now if you're not going to be a bodyguard anymore? என்னோட ஐடி அதாவது மாப்பிள்ள இவர்தான். Put my body to the test again. ஆனா போட்டிருக்க சட்டை எந்துன்ற மாதிரி We literally just finished one of the most ஐடி 2021ல கிரியேட் பண்ண ஐடி தான். ஆனா 2-3 வருஷமா விளையாடல. போன வருஷம் அக்டோபர் மாசத்துல இருந்தா விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். வாங்க சர்மா ப்ரோ, வாங்க தல, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். गाइस ஒண்ணு இல்ல, சர்மா ப்ரோலாம் ஓல்ட் பிளேயர். அவர்ட்ட வேணா கேட்டு பாருங்க. Life is short and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeria. OG player game, yes. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend. நம்ம சர்மா ப்ரோ, நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ, 6 வருஷமா இந்த கேம் விளையாடுறீங்க. I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Al-Haytham at the academia. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே, இன்னும் 7 likes to go. Did he 30 tell you likes. that he suggested that I come work at the academia? What? We didn't hear anything about that. லத்திகா, நீங்க எத்தனை வருஷமா விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க? We didn't hear anything about that. I heard that Azar and his exploring more cronies than fell doing from quest. power, and Al-Haytham told me that now was a good time to find Initial a job game in the ID starts with academia, 80. but only if I wanted to. In 2019. Whoa. Hyman can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I think Dia would look great dressed up அதான் as a லத்திகா, scholar. நான் என்ன சொல்றேன்னா, லைக் வந்து இப்போ I wouldn't last 10 நான் வந்து இந்த seconds in கேமை there. வந்து என்ன சொல்ல, லைவ் போடாம ஒரு நார்மல் பிளேயரா நான் விளையாடுறேன்னா, லைக் நான் வந்து கொஸ்டெல்லாம் வந்து மற்றவங்ககிட்ட நான் காமிச்சிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. லைக் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த கொஸ்டின் நான் பண்ணுவேன், இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். எனக்கு வந்து கேரக்டர் பில்ட் பண்ணணும் மட்டும் தோணுச்சு, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் மட்டும் தோணுச்சுன்னா அதை மட்டும் பண்ணுவேன். இப்போ நான் இதை வந்து நான் ஒரு இப்போ லிட்டரலி லைவ் வந்து 4 hours 58 minutes ஆச்சு. இந்த 4 hours 58 minutes நான் ஏதாச்சும் காட்டணும் இந்த லைவ்ல. Even if being a mercenary means oldies have more facing all experience kinds and of danger. patience. A lion has to return to the wild sooner or later. 6 years If anything, OMG. being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see சர்மா you ப்ரோ, go, but இதையும் சொல்லுங்க, ஒரு I'll respect கேரக்டர் your பில்ட் பண்ண decision. எத்தனை I'm glad வருஷம் to hear you ஆச்சுன்றது say மட்டும் that. சொல்லுங்க. கம்ப்ளீட் பில்டா. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. 2 months. அதனால என்ன சொல்ல, அந்த Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in அது இல்லாமல் Sumeria will கம்ப்ளீட்டாக take நான் a வந்து turn ஒரு for the பேட்டில் better. ராயல் கேம்ல That இருந்து makes இந்த me கேமுக்கு happy too. வந்திருக்கேனா. ஸோ But a peaceful அந்த மைண்ட் society செட்டு will வேற, இந்த probably மைண்ட் mean செட் less வேறல. demand for ஸோ mercenaries இதில் like எப்படி me. கண்டென்ட்டை ப்ரொஜெக்ட் Before பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு long, இப்போ தான் we'll be கொஞ்சம் கொஞ்சமாக dying breed. கற்றுக்கிட்டு வரேன். So I'd better get to work while I still நான் can. 4 months பட் ஐடி ரொம்ப பழசு. எஸ், Wait a second. You make நான் it sound like அக்டோபர்லேருந்து ப்ளே பண்ணுறேன்னா Well, no, not yet at least. I promised my lady I'd 5 stick months, around until me next 5 week. months. ஆனால் ஐடி பழசு. I found Huta nearly 1 year for 70 to 278 ratio. Guys, கேட்டுக்கோங்க, விஸ்வா ப்ரோ, பரத் ப்ரோ, எல்லாருமே கேட்டுக்கோங்க. ஒரு ஐடி அவர் வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு 1 வருஷம் ஆயிருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் நான் இதான் சொல்லுவேன், கொஞ்சம் பொறுமையாக பில்ட் பண்ணுங்க. அவசர அவசரமாக பில்ட் பண்ணி ஃப்ராஜிலேஷனை போட்டு தள்ளிடுறாங்க. Staying out even into the night. By the time we get back, ப்ரோ AR 55 receptionist is usually off napping on the job. 55.3 Right. 55 வந்து 3 months. And we Okay, tend okay. to leave quite early in the morning, AR 57 7 months. The old man on duty is also நார்மல் தான் usually ப்ரோ. dozing off. நான்லாம் AR 55 இப்போ.
அண்ட் இன்னொன்று சொல்கிறேன் AR-55 வரைக்கும் ஈஸியாக வந்துடலாம் 55 to 60 தான் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் பட் ஈஸி தான் ப்ரோ டீச் ஆக You never received the letter. Good thing Nilu asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilu to specifically write to us like that. Yes, she said they were preparing நான் பண்ண fragile decision mistake. and will also be celebrating Sino's reinstatement as இது general. என்ன பிரமாதம் கோதா ப்ரோ கொஞ்சம் சொல்றது Great. I'll be sure to attend. அதாவது Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? தனது உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பிரிமோஜன்ஸையும் நியூலட் என்பவருக்கே வந்து போட்டு தள்ளி இருக்கிறார் தெரியுமா I think she wants to see us as our most natural selves. நியூலட் C5 அப்புறம் வந்து R1 All right, then this is how கோஜா ப்ரோடது The feast will be held in 2 days, so don't forget. கோஜா ப்ரோட நியூலட் வந்து C5 and R1 Thank you so much. இதுக்கு அவர் செலவு பண்ண fragile decision ஏராளம் நான்லாம் ஷாக்காகி உட்கார்ந்தேன் என்ன ப்ரோ fragile decision எங்க ப்ரோனா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அப்படின்றாங்க கிரிம்சன் விச் 4 பீஸ் போடணும் அந்த டொமைன் ஒரு கர்ஸ்ட் டொமைன் சோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு I will just he's 80 within a month Your guess is as good as mine. Actually level up ஈஸியா பண்ணிடலாம் guys டேலண்ட்டும் ஆர்ட்டிஃபேக்ட்ஸும் தான் கஷ்டப்படும் டேலண்ட்ஸ் போணும்னா மோரா ஃபுல்லா வந்து உறிஞ்சிருந்தா ஜூஸை வந்து அப்படின்ட்டு உரியிற மாதிரி உறிஞ்சிரும் மோராலாம் ரொம்ப காலியாகும் டேலண்ட்டுக்கெல்லாம் ஃபைனலாக வந்து 2 டேலண்ட் போடுவீங்க தெரியுமா 9-10 இதுக்கு வந்து 4,50,000 மோரா கேட்பேன் யோசிச்சு பாருங்கள் மொத்தம் வந்து 3யுமே போடணும் டிபிஎஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா 3யுமே நீங்கள் போடணும்னு நினைப்பீங்க அப்போனா யோசிச்சு பாருங்கள் 9 லட்சம் அதுக்கப்புறம் வந்து 18 லட்சம் யூஸ் 18 லட்சமா 13,50,000 ப்ரிமோ வந்து எப்படி ஒரு கேரக்டரோட டேலண்ட்டுக்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் உங்கள்கிட்ட நிறையா டிபிஎஸ் கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா எத்தனை மோரா காலியாகுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆஃப்டர் AR-60 யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் கன்வெர்ட் இன் 2 மோராஸ் எஸ் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கேம் ஸ்டார்டிங்கில் விஷ்ணா என்னன்னு தெரியாமல் சும்மா புல் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து எல்லாருமே பண்ணுற மிஸ்டேக் தான் கைஸ் பிரச்சனை இல்லை ஷேடோ கோல்டன் ட்ரூப் எனக்கு வந்து கர்ஸ்டான ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்னால் எதுன்னு தெரியுமா எல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸும் தான் மனசிறங்கி தரவே மாட்டாங்க கைஸ் இது வரைக்கும் நீ வந்து எல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸுமே கஷ்டப்படுத்திருக்கு ஃபுரினா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை தவிர அதுவும் செகண்ட் ஐடியில் மெயின் ஐடியில் எவ்வளோ கடுப்பு ஏற்றுறா தெரியுமா தக்காளி What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave. So now we're gambling addiction. Talents are at level 7. வேற மாதிரி இப்போ இது லத்திகா எவ்வளோ என்ன ஏர்ல இருக்கீங்க That's good to hear. ஆனால் ப்ரோ உண்மையை சொல்ல போனால் எனக்கு கேம் ஸ்டார்டிங்லேயே என்னோட எல்லா லக்கும் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ மூவி நாட் ஓன்லி மூவிக்கா எவ்ரி கேரக்டர்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆர் கர்சிங் மீ Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. Bro, Furina HP percentage best. ஆமா தல. ஹெச்பியும் பேஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த பில்டு கைடில் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஹெச்பி பேஸ்டும் பண்ணலாம் இஆர் வந்து உங்களுக்கு வெப்பன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இஆர் பேஸ்டு போட தேவையில்ல ஏன்னா நீங்கள் வெப்பன் இஆர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு 55% என்னமோ வந்துடும் நினைக்கிறேன் 45-55 வந்துடும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால வந்து வெப்பன் வந்து நீங்கள் இஆர் பேஸ்டு பண்ணிங்கன்னா ஹெச்பி ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா ஆனால் கிரிக் ரேட் மஸ்ட் வந்து 60 above இருக்கணும்னாங்க Sataria? She needs ER for rotation, bro.
You know me? லைக் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரோ யூஸ் பண்றீங்கன்னா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வந்து 160 இருந்தா போதும். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பர்சன்டேஜ். இல்ல சிங்கிள் ஹைட்ரோ சிங்கிள் ஃபுரினாவை யூஸ் பண்றீங்கன்னா 180 வேணும் ER. I see. ERக்கு நம்ம பைப் வெப்பன் இருக்கு. இதையுமே நான் அந்த பில்ட் கைடில் பார்த்தேன். லைக் நம்ம இதில் போட்டிருப்போம் கைஸ், ஓகேவா? டபுள் ஹைட்ரோனா 160% போதும். சிங்கிள்னா வந்து AR40. ஓகே. வெளியப்புல் வியோ ஆர் ஃபுரினா டுமாரோ. ஃபுரினா நாளைக்கு வந்து கிரிட்டு இது பண்ணிட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரிவ்யூ உங்களுக்கு நான் போடுவேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து 3:30க்கு என்னால் லைவ் வர முடியாது. ஸோ வந்து 5:30 ஆர் 5:45க்கு மேலே தான் லைவ் வருவேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணதை உங்களுக்கு நான் லைவில் போட்டு காமிச்சேன், ஓகேவா? ஹவு ஹேவ் யூ பீன்? அது வரைக்கும் வந்து நஹீரா எடுத்தேனா இல்லையான்றதே உங்களுக்கு நான் காட்ட மாட்டேன், இதில் வைக்க மாட்டேன். நான் உங்களுக்கு வந்தோடனே நான் வந்து என்னோடய பேக்கில் இருக்கிற மாதிரியே நான் காட்ட மாட்டேன். எடுத்தேன்னா வேகமாக எடுத்துட்டேன்னா இப்போ இருக்கிற ப்ரிமோ வச்சு எடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு நான் எடுத்த மாதிரியே காட்ட மாட்டேன், ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டை காட்டி முடிச்சுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கேரக்டரே ஷோ பண்ண போகிறேன். ஏன்னா நான் எடுத்தேனா இல்லையான்ற சஸ்பென்ஸ் இருக்கணுமா இல்லையா? Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding Furina a new with direction. weapons bro. இல்ல bro. வெப்பன் எடுக்கிற அளவுக்கு மெயின் ஐடியில் ப்ரிமோஸ் இல்லை. செகண்ட் ஐடியில் வேணால் ட்ரை பண்ணுவேன் தல. ப்ரிமோ வேமா ஏர்லியாக எடுத்துட்டேன்னா வெப்பன்ஸுக்கு போவேன். By saying, I've decided to leave the academia. What? இவ அட தக்காளி நீ. It's not that I've given up on being a scholar. Actually வந்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பா. இப்போ நான் டீச்சரா போக போறேன் அப்படினு சொல்லுவா. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. I can see what you're saying now. What's the difference between crit rate and crit damage? I plan to leave the academia and return to teach here அதுல in the desert. டிஃபரன்ஸ்னால அந்த என்ன சொல்ல crit rate வந்து அந்த டேமேஜ் தான் அத சொல்லுவாங்க. crit rate வந்து லைக் என்னன்னா அதோட ரேஷியோ. லைக் இப்போ என்ன சொல்லணும்னா இதுக்கு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் வச்சிருப்பாங்களே. இப்போ ஒரு இப்போ 20 கிரிட் டேமேஜ் இருக்குன்னா அதோட பர்சன்டேஜ் வந்து அதோட ரேட் வந்து ஒரு 10% இருக்குன்னா லைக் இது எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா 10:20 அந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. நான் பேசுறது குழப்பமா இருந்துச்சுனா King Deshret suffer from sandstorms, exile and ignorance. Miss Ataria is more than welcome to come teach here. Her arrival is like a star shining in the desert night. The stars have இப்போ crit damage னு ஒன்னு இருக்கு, ஓகேவா? அதுக்கு வந்து ஒரு 10 critனா into 10 timesன்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little embarrassed. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions the common people would easily overlook. Sataria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. As you know, 100% இருந்தா எல்லா ஹிட்ஸும் கிரிட்டிக்கல் ஹிட் ஆகும். பட் கிரிட் டேமேஜ் 200% இருந்தா what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the academia's grasp on you will become. Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you பாபி ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம லூனி ப்ரோ இருக்காப்ல 112 கிரிட் ரேட் ஏதோ இதுல வச்சிருந்தாப்ல ஞாபகம் இருக்கா? I knew that I had to bring something back to my people. எந்த கேரக்டருக்குன்னு I gathered up the courage to approach the Grand Sage. 112 கிரிட் ரேட் 160 கிரிட் டேமேஜ் எந்த கேரக்டருக்குன்னு தெரியல. இது ஒரு கேரக்டருக்கு வச்சிருந்தாப்ல. Azar has received much needed punishment. Though, if you ask actually guys, நாங்க வந்து பொடி பாய்ஸா இருக்கறப்போ ஐடிலாம் ப்ரோ இப்போ நீ 100 ஹிட் பண்ணனும் வெச்சுக்கோ. 20 கிரிட்னா அந்த 100 ஹிட் 20 ஹிட்டா இருக்கு. கிரிட் டேமேஜ் will increase the damage crit hit only. அதுதான் ப்ரோ. இப்போ நான் அதான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ 20 கிரிட் டேமேஜ்னா
இப்போ இந்த கிரிட் ரேட் வந்து 10 into 10 times அந்த மாதிரி into 20 times அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். அந்த டேமேஜஸ் வந்து அந்த ஒரு ஹிட் ஒரு என்ன சொல்ல இப்போ 20 ஹிட்னா லைக் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு 20 times மாதிரி அந்த மாதிரி தானே சொல்கிறீங்க? அந்த 20 ஹிட்டோட அந்த கிரிட் டேமேஜ். Lord Sino helped me obtain permission to leave the academia for the desert and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Rahman. Adan every hit will have 1000 damage. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her. And required the assistance of the Eremites. I applied for a few batches of educational materials from the academia and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of that. That's exactly what the people here need. Asia serverல இவங்க இருக்காங்கல If it weren't for Sino Chinese, and Lesser Japanese, Lord Kusanali, Koreans, we'd never be able to get இவங்க our எல்லாம் hands on mathematical calculation Apart போட்டு from வைப்பானுங்க. this, the academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. I'll let you and guys Safari உங்களுக்கு know தெரியுமா as soon as I have any more news. டோரோ இருக்கான்ல I must be persistent டோரோவோட about சேனலை this வந்து and ஹேக் maintain பண்ணிட்டானுங்க. these resources to ensure long-term effectiveness. கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் டோரோவோட லைவ்ல வந்து அந்த கிரானிக்கல் பேனர் விச C6 பண்ணிருப்பான் எல்லா கேரக்டர்ஸையும். எவன் வந்து வேலையை பார்த்தான் தெரியல, சேனலை ஹேக் பண்ணி உள்ள இருந்த எல்லா கண்டென்ட் வீடியோவையும் டெலீட் பண்ணிட்டான். கிரிட் ரேட் 80 கிட்ட 6 மேல வச்சு கிரிட் டேமேஜ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Okay, somewhat I am understanding. Are you here to discuss some business too? No, not at all. We're actually கிரிட் here ரேட் இப்போ 70% இருந்தா நீங்க அடிக்கிற ஒவ்வொரு ஹிட்டுக்கும் கிரிட் ஆக 70% சான்ஸ் இருக்கு, 30% சான்ஸ் இல்ல. இது டேமேஜ்னு மல்டிப்ளை ஆஃப் தட் கேரக்டர் டிபெண்ட் அப்பான் ஸ்கில். அதான் அதேதான். இப்போ அக்கௌண்ட் திரும்ப வந்துருச்சா? அந்த உள்ளக்க இருந்த வீடியோஸ் ப்ரோ அதெல்லாம் கிரிட் வேல்யூவா ப்ரோ? 2 into crit rate plus crit damage. Celebration? Feast? ஐயோ பாவம் தலை, வீடியோலாம் போட்டு வச்சுருக்கான் பார்த்தேன். ஏய் வந்துருச்சு கைஸ், வீடியோவும் வந்துருச்சு கைஸ். இல்லை வீடியோவும் வந்துருச்சு, நல்ல வேலை. It's the first I've heard of it. Tanari was right. She really didn't know. This யூடியூப் காரன் தான் செக்யூரிட்டிக்கு delete பண்ணான். Sounds to me like you'll have to be there. அப்படியா? அவன் ஏதோ வீடியோ ஆமா வீடியோ போட்டுருக்கான், அதுக்கு சேனல் deleted. Not like feast very much. No, not really. But I'll go. Thanks for explaining. Yeah, welcome Latika. Like Furina damage scale upon her max HP, so if Furina gave 1000 damage multiply by நீங்க எவ்வளவு crit damage வச்சிருக்கீங்களோ அதான். Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful. So much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday
I'll be able to appreciate ஒரு your மாதிரி art in ரொம்ப person. ஹீட்டா இருக்கு இந்த ரூம். வெயில் காலம் போட்டு படிச்சு எடுக்குது மயிலாடு. முடியல. கைஸ் அப்படியே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கென்ஷின் இம்பாக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் அப்படியே நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. நம்ம 2.1K நம்ம ரீச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்னும் வந்து 21 more subscribers we needed. ஸோ 21 more subscribers we needed. அதுக்கப்புறம் வந்து 2.1K ரீச் பண்ணிடலாம். இப்போ எவ்வளோ இருக்குது? அடங்கொய்யாவில் என்னடா இவ்வளோ இருக்குது? இதில் நான் வீக்லி பஸ் போனேனே. கண்டென்ட்ஸும் வந்துருக்கு. சீரியஸாக இந்த ஐடியில் வேறு யாருக்கு போகலாம்? ஆக்சுவலாக ஃபுரினா ஆர்டிஃபேக்ட் செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்னென்னா திரும்ப அதே டொமைனுக்கு போய் வேறு யாராச்சும் அப்கிரேட் பண்ண இருக்கா? பேசாமல் இதில் எப்போ இருந்தாலும் அசென்ஷன் மெட்டீரியல் எல்லாமே எடுத்தாச்சு. ஃபுரினா மட்டும் நாளைக்கு கிடைக்கல, என்ன பண்ண? லத்திகா டோன்ட் வரி, இன்னும் 20 more days இருக்குல்ல. AR40 தானே உங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் நிறையா இருக்கும், செஸ்ட்டுலாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி, 20 days எடுத்துடலாம். அப்படி இல்லைன்னா அடுத்து வந்து திரும்ப நாட்லன் கேரக்டர்ஸே ரீரன் பண்ணுறாங்க. புது புது கேரக்டர்ஸ் வருது. 5.7 வந்து ஒரு மெட்டா கேரக்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறான், ஸ்கிரிக். ஸோ உங்களுக்கு நிறையா சாய்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் ஃபுரினா எடுத்திங்கன்னா சப் டிபிஎஸ் சப்போர்ட்டிவ்க்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பா. அப்புறம் டிபிஎஸ்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அவ்வளோ. பட் ஆனால் கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு போகாதீங்க, கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு எடுங்க, ஓகேவா ப்ரோ? நான் வரேன், வாங்க வாங்க வாங்க. ஆமாம் கைஸ், இது மௌவிகாவோட டொமைன் வந்து கொஞ்சம் கசகசான்னு இருக்கும். யாராச்சும் வரீங்களா? ரொம்ப ஒரு மாதிரி சூடாக இப்படி வெக்கையாக இருக்குது கைஸ். Genshin Impact most if Furina is Furina, no one can replace her. Hey, enna bro? Drunken monkey style ah? Most of them are North Indians in Genshin. அப்படியா? இல்லையே, ஏஷியன்ஸ் நான் முக்கால்வாசி பேர் பார்க்குறது ஃபுல்லாக அன்னைக்கு வந்து ஒரு பெங்களூர்காரரை பார்த்தேன் நான் அன்றைக்கி. ஆமாம், இதில் சப்போர்ட்டிவ் வேறு எதுவுமே இல்லை கைஸ். ப்ரோ நீங்கள் வந்து உங்கள் நியூலெட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஏதாச்சும் எடுத்துகிட்டு வாங்க, நான் இவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வரேன். சரி வா பாபி. தமிழ் பிளேயர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க. தமிழ் பிளேயர்ஸ் நிறையா பேர் இருக்காங்க. தமிழ் பிளேயர்ஸ்ன்னு விடுங்க, தமிழ் யூடியூபர்ஸும் நிறையா பேர் இருக்காங்க. ஆனோஸ், அப்புறம் 6 ஃபேஸ் கேமர், அப்புறம் இன்னொருத்தனை பார்த்தனே பியில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த யூடியூபர் பேர். அப்புறம் வந்து நம்ம லியோ வைட்டி, மிஸ்டர் லியோ வைட்டி, இன்னும் நிறையா பேரை பார்த்தேனே நான். ஆனால் நிறையா பேர் தமிழ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் இருக்காங்க. புமராசா அது யார் ப்ரோ? பால்ஸ் பால்ஸ் அவரே பால்ஸ். நிறைய பேர் நான் நிறைய பேர் பார்த்துறேன். அண்டு வந்து லைக் யோசிச்சு பாருங்க, ஏன் லைவுக்கு வந்தவங்களும் நிறைய பேர் மெடுசா ப்ரோ, அப்புறம் வந்து டெவில் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்கில், அப்புறம் லூனி ப்ரோ, இன்னும் நிறைய பேர் இருந்தாங்களே ஸ்டார்டிங்லலாம். புருட்டோ அவர் என்ன ஆனாப்புலன்னே தெரியல. புருட்டோ ஆளையே காணாம் ரொம்ப நாளாக. நான் தான் சேனல் மாட் ப்ரோ, யூடியூப் போட்டு பாருங்கள். அப்படியா? யாருக்கு
பூமரா சாவர் காத்துல பால்ஸ் தான் ப்ரோ கென்ஷினை ப்ளே பண்ண வரேன்னு சொல்கிறேன். நிறையா தமிழ் இருக்கலாம், பட்டு எனக்கு மாற்றுறது எல்லாமே அதான் விடுங்க. இப்போ தான் இதான் நான் சொல்கிற பிளேயர்ஸும் வந்து கென்ஷின் தமிழ் ஃபேமஸ் தான். டே நான் அல்ட்டி போடும் போது தான் தள்ளி தள்ளி போவீங்களாடா, ஏன்டா அப்படி இருக்கீங்க? வாங்குறாங்க அம்பி. பெருமையா இருக்கு. 20,000 போனா யாரு கிட்ட ப்ரோ நாளைக்கு ஏதாச்சும் மெயில ஃப்ரீயா தராங்க ப்ரோ? ப்ரிமோஸா இல்ல ப்ரோ, ஒருத்தர் சொன்னாங்க பேனர் மாறுறப்ப 300 ப்ரிமோ தருவான், ஆனால் பாபி இது தரமாட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு மறந்து போச்சு கை, சீரியஸ்லி ஞாபகம் மறதி அதிகமாகிட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஒரு ஃபிஷிங் ஈவெண்ட் வருது, தட் வில் கிவ் யூ. ஆமாம் ஆமாம், ஃபிஷிங் ஈவெண்ட் வேறு ஒன்று வருது 2050 கென்ஷின் தமிழ்நாடுல ஃபேமஸ் ஆகும் போல. ப்ரோ நீங்க வேற கென்ஷின் இம்பாக்ட்ல எனக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் வச்சதே எங்க அண்ணன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். எப்போனா 2021ல. அப்போலாம் என்கிட்ட வந்து டிவைஸ் இருக்காதனால எங்கள் அண்ணன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளாட்றதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். ப்ரோ நான் ஒன்று சொல்லட்டா, கேம் ஐ மீன் இந்த லைக் இந்த கேமிங் சைடு நீங்கள் வந்துட்டிங்கனாலே விளங்கவே விளங்காதரா காப்லெட் தக்காளி. டே நல்லாவே இருக்குது அந்த டொமைன். நான் சொல்லலை தக்காளி, இந்த எனக்கு இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் கிரைண்டிங்கு எனக்கு விளங்கவே விளங்காது ப்ரோ. ஃபுரினாக்கு f2p வெப்பன் ஒன்று இருக்காமல் அந்த ஃபிஷ் போடிச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஆமாம் ஐயோ மவிக்கா உலகனை பார்க்குறேன். கொலை முயற்சி வாட்ஸ் யுவர் ஐடி? இருங்க நான் வந்து என்னோட ஐடியில் கீழே யூஐடி காட்டும் லத்திகா 87466248 இது வந்து என்னோட செகண்ட் ஐடி. 87466248 சி பாட்டம் ரைட் லத்திகா. ஐயோ இதில் இது பார்க்க முடியாது, இது கொடுத்துட்டேன்னு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் என்ன வந்துச்சுன்னு. அதாவது சிட்லாலியோட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே இஎம்மாக வரணும். கீழே சப்ஸ்டார்ட் வந்து டபுள் கிரிட்டு விழணும். ஐயோ என் அல்ட்டி நாசமா போய். ஐயோ ஆமாம் ப்ரோ, காலேஜில் உட்காரக்கூட முடியல, பிசியில் நைட்லாம் ப்ளே பண்ணிட்டு. ப்ரோ ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணிங்க, இப்படி சீக்கிரம் பார்ப்பீங்க. ஒரு 2 சீவன் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு வேகமாக போகும். ஆமாம், அது வேற யாரும் இல்லை, நானும் கோஜோ ப்ரோவும்.
டிஸ்கார்ட் சர்வரில் இருக்கும். ஓகே பாய், குட் ஸ்ட்ரீமிங். பாய் லத்திகா. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஒரு ஒரு ரெண்டு உசுறு வந்து கென்ஷின் இம்பாக்ட் விளாண்டு செத்து போனதா வந்து நியூஸ்லாம் வரும். ஓகேவா? இந்திய தொலைக்காட்சி நம்ம தான் கன்ஃபார்ம். அதான் ப்ரோ, இப்போயாச்சும் பரவாயில்ல. நீ இது கொஞ்சம் வந்து முந்திக்கு இப்போ கம்மி பண்ணிட்டேன். முன்னாடிலாம் வந்து பார்ப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்காப்புலன்னு பார்த்தா எப்பாரு இந்த எய்சர் ஐடி பிள்ளைக்கே தான் இருக்கும். 24 hours உள்ள தான் இருக்கும். வர வட்டம் ஃபுல்லாக அந்த மெடிசா ஃபுல்லாக நீ கேட்டா என்ன ப்ரோ கோதை ப்ரோ தூங்க அப்படியே மாட்டேன். ஆமாம், விளாட்லன்னா தான் அதிசயம். அதில் இல்லாமல் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு வாரம் வந்து ஐடி ஆஃப்லைனு. என்னடா மனுஷன் திருந்திட்டாப்லையா அப்படின்னு நினச்சா பார்த்தா செகண்ட் இன்னொரு ஐடியில் மறைமுகமாக விளாண்டுருக்காப்புல. மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன. இப்போது இன்னொன்று இருக்கு, அதை நான் வந்து அப்படி இங்கே வாங்கலேன். சண்டை போட்டாங்க. என்னது ப்ரோ இருக்கும் டிசி சர்வரில்? கைஸ் இவனை அடிச்சுக்கிட்டு இருங்க. இந்த வரேன் ஒரே அடி அந்த மௌவிக்காவை போட்டு புதைச்சிட்டு வரேன். ஏன் என்னாச்சு தலை? வாட் ஹேப்பன்? அதிகமாக கேம் விளாட்றீங்கன்ட்டா? கைஸ் அவனை அடிச்சு துவம்சம் பண்ணிட்டுருந்தா வந்துட்டு. ஆர்கே ராம்குமார் வாங்க தலை, உள்ளாங்க வாங்க 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 வாங்க. அப்படி கீழே இருக்க ஐடிக்கு வந்து ரெக்வஸ்ட் மட்டும் கொடுங்க தலை. ரைட்டு பாட்டமில் அப்படியே ஐடி இருக்கும். என்ன பாபி இவ்வளோ அடி தாங்குறியா? அம்பது திமிராயிருச்சா அவனுக்கு? இருங்க வரேன். தக்காளி படைபலத்தோட வரேன்டா பரத். இல்லாட்டி கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் வரும். பில்லரா? அதுக்கு நான் அங்கே இருக்கணும்ல. Many insects have a compulsion to follow the light. இல்லை பாபி சிட்லாரி எடுத்துட்டு வரீங்க. ஏ வாடாடி வாடாடி தக்காளி. அடிக்க கூட மாட்டேன். இப்போ முடிஞ்சா பில்லரை தூக்கி காட்டுறாடே. முடிஞ்சா பில்லரை தூக்கி காட்டுறா. ஐயோ தூக்கிட்டேன் பாபி. அண்ணே சொன்னா உடனே தூக்குறதா? ஏ பாபி உடைய மாட்டீங்களா? ஏய் எனக்கு உடையாத மாதிரியே காட்டுச்சு பாபி. சர்ச் பண்ண சொல்றீங்க இல்லை ப்ரோ? அந்த வெப்பனோட ஃபிஷ்ஷை சொல்றீங்களா ப்ரோ? டேவாட் இன்டராக்டிவ் மேப் அதை இது பண்ணுங்க தலை. ஆஹா பாபி இங்கே பார்த்தியா? இது வந்து இவனுக்கு நம்ம வந்து பெனட் பைக் போட்டுக்கலாம். வாங்க கைஸ், இன்னும் ஒரு 5 தடவை அடிச்சுட்டு வந்துடலாம். இன்னும் ஒரு 4 தடவை 4 times. ஃபுன்னா வெப்பன் ஃபார்மிங் கைடுன்னு சர்ச் பண்ணால் வரும் நிறையா கைட்ஸ்.
ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாகின்க்கு 100 ப்ரமோஷன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூ ஐடியா இருந்தா நிறையவே தெரியும். ஒரு 30 நாள் ஒரு ஐடிக்கு லீவ் விட்டிங்கன்னா ஆமாம் அறிவு ப்ரோ விளாட்றதே இல்லை. என்ன பண்ண போகிறாருன்னு தெரியலையே. போன தடவை 12th ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மட்டும்தானே ஃபர்ஸ்ட் சேனல் ஓசியில் பிமோ என்னப்பா தங்கராசு ஐ திங்க் இதுதான் ராம்குமார் ப்ரோ, நீங்க தானே? சின்ன பையலே. ஓ என்னடா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அடிக்குன்னு பார்த்தேன். ஓ பெனட் C6 இருந்துச்சுன்னா 100% ஹீல் ஆகுமா பாபி? கைஸ் பெனட் C6 இருந்துச்சுன்னா 100% ஹீல் ஆகுமா? It's me RK. ஐயோ சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பாரு, பைத்தியம் போல. நான் ரிப்ளை பண்றதுக்கு போல சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இல்லையா ஹீலிங் நடந்ததா சொன்னீங்களா? ஃபுல்லா ஹீல் ஆச்சு. என்னோட ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லை ப்ரோ பெனட்டோட ஹீலிங் ரேஷியோ பொறுத்து. ஓகே 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 கைஸ் அவன் வந்திருக்கவே மாட்டான். டெலிபோர்ட் ஆகுங்க. ஆக்சுவலாக மௌவிகாக்கு என்னென்ன ஆர்டிஃபேக்ஷன்ஸ்னு கடைசி நான் பார்க்கவே இல்லை. சித்லாலிக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு பார்க்கல. வாடரி குடிக்கு பயிர் இப்போ 4 பேர் இருக்கும். சரி என்னையத்தான் நீ பார்ப்ப எப்போ பாரு. ப்ரோ யார் வேர்ல்டுக்கு போனாலும் சரி, எந்த பாஸ் அடித்தாலும் சரி, எல்லாருமே என்னையவே டார்கெட் பண்ணுறாங்க. எல்லாரும் பேசி வச்சு அடிக்காங்க. தக்காளி ஒரு டிஃபென்ஸ் இருந்தாலே பிடிக்காது. இதில் கொடுக்குறேன் 2 டிஃபென்ஸ் சப்ஸ்டாட்டில் கிடைக்குது ப்ரோ. ஒரு 4 சப்ஸ்டாட் இருக்க மாதிரி கிடைக்குது. ஆனால் 2 டிஃபென்ஸை வச்சு என்ன கூந்தலுக்கு தரையான்னு தெரில. C6 பைரோ இன்ஃபியூஸ் ஆகும். கைஸ் எல்லாருமே சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? ஒன் லாஸ்ட் டைம் போயிட்டு அவனை போய் அடிச்சுட்டு வந்துடும்.
லாஸ்ட் டைமா இருங்க இல்லையே கைஸ் இன்னும் 2 டைம்ஸ் போகலாம். சாப்பிட்டாச்சு. நண்பர்களே வெயில் வந்து ரொம்ப புழக்கம், அதனால் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் வெயில் அலையாமல் வேலைக்கு போகிற நண்பர்கள், காலேஜுக்கு போகிற நண்பர்கள் எல்லாருமே பார்த்து ஸ்கூல் போகும் தம்பிகள் உட்காந்து அந்த ஸ்டோன் அடிச்சுட்டு போகிறேன் கேரக்டர். ஓகே தல. டிஃபென்ஸ் ஐயோ இதுல போய் நான் உட்காந்து இது தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் பாபி. ஏன்னா ட்ரீம்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும்னு பார்த்துக்கிட்டு உப்புமா செஞ்சாங்க, அதுவும் கொஞ்சமாக செஞ்சு பத்தவே இல்லை ப்ரோ. நைட்டு கம்மியாக தான் தலை சாப்பிட்ணும் பரத் ப்ரோ. நைட் எப்பயுமே கம்மியாக தான் சாப்பிடணும், ஓவர்லோட சாப்பிடக்கூடாது எந்த சாப்பாடும். காலையில் அதிகமாக சாப்பிடணும், மத்தியானம் கொஞ்சம் அதோட. ஆனால் ஐயோ அண்ணே நீ மன்னிச்சிருந்தேன், நான் அப்படியே வந்து போய் ஹீல் பண்ணிட்டு வரேன் ஓகேவா. இதில் தான் ப்ரோ கியர் போடுற சவுண்ட்லாம் கேட்குது. என்னையவே அட்டாக் பண்ணுது ப்ரோ கருமோ. நான் 780 தானே போயிட்டு இருந்தேன், நான் சொல்லலை. இது எப்போ பாரு என்னைய தான் இங்கே டார்கெட் பண்ணுது. மௌவிக்காடா பாருங்க, செத்துட்டு வந்தாலும் தக்காளி எப்படி ஃபுல் எனர்ஜெட்டிக்காக சண்டை போடுறாங்க. ஆன் ஃபீல்டு டிபிஎஸ் என்றால் சும்மாவா? மெடிசா ப்ரோ என்ன ஆளை காணோம், லைவ்லையும் காணோம், டிசிலையும். ஆக்சுவலாக வந்து லைவ் பார்ப்பாரு, பட் ஆனால் சைலண்ட் வாட்சர் ஆகிட்டாரு இப்போ மெடிசா ப்ரோ. 32,000 தான் போச்சு அல்டிமேட். அவ்வளோதான் கைஸ், முடிஞ்சு. நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். ஆமாம் கைஸ், நான் அப்போ வந்து ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து நான் இது பண்ணேன் லைக், ஐயோ அது எந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எதில் எடுத்ததுன்னு தெரியலையே. இருங்க எடுத்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அப்பெல்லாம் ஒருக்கா பார்த்துட்டு பேக்கு போடா. ஐயோ கடவுளே, இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கை வச்சு என்னால். இதுக்கு முன்னாடி நைட்டு 2 மணிக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணுவோம் ரைடனுக்கு டிசியிலேருந்து. ஆமாம் ஐ திங்க் இப்போ அவருக்கு ஒர்க் அதிகமாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸுக்கானா கன்றாவி கேவலம் வழங்காது. இது வேணால் ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? டபுள் கிரிட் ஆச்சுன்னா செம்மையாக இருக்கும். டேய் ப்ளீஸ்டா டபுள் கிரிட்டு கொடுங்கடா, ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? அடா படிச்சிருக்கிறேன், சிங்கிள் கிரிட்டாக வந்து உசுராக வாங்குது ஒருவானே.
இந்த இது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட்ஸாக இருக்கேன். இப்போ டபுள் கிரிட் வரணுமா? எப்படி இருக்கும்? ஸோ டிஃபென்ஸில் டபுள் கிரிட்டு. இஎம் ஏதாச்சும் வந்துருக்கா? இஎம் ஒரு டேஷ் வரல. ஐயோ ப்ரோ ஆஃப்லைனில் ஐயோ சவுண்டு வெறும் சவுண்டை மட்டும் கேட்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியா சங்கோஷமாக இருக்குது ப்ரோ. பாருங்களேன் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஒரு இஎம் வரல ப்ரோ. God should broaden their horizons in the world below. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல இருந்து எலிக்சர் சாங்டிஃபையிங் எலிக்சர் யூஸ் பண்ணால் நம்ம வச்ச சப்பு ஸ்டாட்ஸ் அட்லீஸ்ட் 2 times ஃபுல் ஆகும். ஓகே 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 அது போதும்ல. நியூ புல்லட்டுக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா? இங்கே பாருங்களேன், நியூ புல்லட்டுக்கு தருத்திரியம் மாட்டம் இருந்தால் நான் என்னத்தை பண்ணேன்? சரி இது வாட்ச் நல்லா இருக்கு. இதுலேயுமே இப்போ டபுள் கிரிட் வரணுமா? எப்படி இருக்கும்? ஆளவுரா த ஜேகே டைலாக். டிஃபென்ஸ்லாம் யாரா லாக் பண்ணி வச்சது? தக்காளி ஓடிப்போம். லைக் வேப்பரைசிங் மெல்ட் ஹைப்பர் ப்ளூமு பர்ஜியான் ஓவர்லோட் எக்ஸட்ரா. ஓகே ஓகே. இஎம்னா என்ன ப்ரோ? அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். எலமெண்டல் ரியாக்ஷன் தலை அவங்களோட எலமெண்டல்ஸ் ஒவ்வொரு எலமெண்டல்ஸ் வருவீங்களா? ரெண்டோ ஜியோ அது அந்த ஸ்கில்லோட டேமேஜ். ஹே முடியலடா பரமா ப்ளீஸ்டா ப்ரோ. கத்த விட்றாங்க ப்ரோ. பை சி டுமாரோ. பை ரீமாஸ்டர் ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு மட்டும் ஏன் ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ரோலிங் தற்கூரியாட்டம் இருக்குது பாருங்க ப்ரோ. கிளாடி அட்லீஸ்ட் இதுலையாச்சும் ஒன்று நல்லா வரணும். இதுலேயும் கண்ட்ராவி ஆகுது. ஹெச்பி நான் யாருக்கு போட? வேறு எதுக்காச்சும் இஎம் பாருங்களேன். ஃபுல்லாமே வந்து இதுதான் கிடச்சிச்சு இப்போ ரீசெண்டாக. இப்போ வந்து 2 கிரிட் வரணுமா? எப்படி இருக்கும்? ஆக்சுவலாக வந்து பெனட் இது இப்போலாம் நல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தான். நமக்கு ரோல் ஆகாது தலை எதுவுமே, எல்லாமே வேஸ்ட்டுங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இதை வந்து நான் ரோல் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன், டபுள் கிரிட் உள்ளதான்னு பார்ப்போமா? பார்ப்போம். விழுகாது. போங்கடாடி போடா, நீங்களும் உங்கள் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸும் போட. நான் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸே போடல போ. சந்தோஷமா? நல்லா இருந்துட்டு போ. ஓரளவு தான் ப்ரோ. சும்மா நோண்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்க நம்மளை. எப்போ பாருங்க ப்ரோ, என்னோட மவ்விகா பில்லை பாருங்கள் ப்ரோ, ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை பாருங்கள் ப்ரோ. இங்கே பாருங்கள் ப்ரோ, இது என்ன ப்ரோ? இது கூட சரி, இது கூட ஓரளவுக்கு ஒத்துப்பேன் ப்ரோ. இதை பாருங்கள் ப்ரோ, கிரிட் இதுலேயுமே டபுள் கிரிட் விழுகலை. இது ரோலான லட்சணத்தை பார்க்குறீங்களா? தகாளி டிஃபென்ஸ் என்ன டேஸுக்கு வந்து ரோல் ஆகுறேன். அடுத்து இவன் ஓகேவா? இவன் ஒரு பக்கம். அடுத்து இவனை பாருங்கள், செம்மையாக ரோல் ஆகிருக்குல்ல கிரிட் ரேட்டு.
Exploration and விரியா trials. அடுத்து இத பாருங்க Adventuring is right up my alley. இது கூட ஒரு அளவுக்கு நான் ஒத்துப்பேன். ஆனா அதுலயும் பாருங்களே டிஃபரன்ஸ் மனசாட்சி இல்லாம ரோல் ஆயிருக்கான். 2 தடவை வந்தது பத்தாதுன்ட்டு ஒரு தடவை ரோல் ஆயிருக்கான். அடுத்து இங்கே பாருங்க. இவன் அதுக்கு மேல சிறப்பா ஒரு சம்பவம் பண்ணியான். என்னைய பார்த்தா எப்படி தெரியுது? அது இல்லாமல் இதில் பாருங்க, இதுலேயுமே கஞ்சத்தனம். இந்த மெட்டீரியலும் தரமாட்டான். அன்ரிலேட்டடான ஒரு மெட்டீரியலை தந்துட்டு மௌவிகாக்கு ட்ரீம் சால்வ் வந்துட்டு தக்காளி தரமாட்டேன். என்னோட இது சிட்லாலியை பாருங்கள், சிட்லாலி பில்டை பாருங்கள் ப்ரோ. பாருங்கள் இஎம் வந்து 424 தான் இருக்குது. ஓகேவா, விச் மீன்ஸ் இது வந்து கம்மி தான். பாருங்களேன், இது பாருங்கள் எனர்ஜி ரீசார்ஜ். இவளுக்கு எதுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஏறுது? அது 2 தடவை. இவளுக்கு தேவையே கிடையாது எனர்ஜி ரீசார்ஜ். அடுத்து இங்கே பாருங்கள், வேறு எந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸுமே நல்லா இல்லை ப்ரோ. எல்லாமே எனர்ஜி ரீசார்ஜ், எனர்ஜி ரீசார்ஜ். எனக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருந்தாலே பயமாக இருக்குது. அடுத்து இங்கே போவோம். இங்கே பாருங்கள், இது கூட வந்து ஓரளவுக்கு நான் ஒத்துப்பேன். நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். அடுத்து இதை பாருங்கள், எனர்ஜி ரீசார்ஜ். இஎம்மில் ஒரு டேஷ் இருக்காது. அடுத்து இங்கே பாருங்கள், எலமெண்டல் மேஸ்ட்ரியில் நல்லா ரோல் ஆனது இது ஒன்று மட்டும்தான். ப்ரோ சிட்லாலி இஆர் தேவையா? இஆர் வேணுமா? எதுக்கு தலை? இவளுக்கும் இது மௌவிகா மாதிரியே நைட் ஷோலேருந்து எடுத்துப்பாள இவளும். ரொட்டேஷனுக்கு வேணும். ஓ ஓகே 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 ஓகே. அடுத்து இங்கே பாருங்கள், என்னைய கொன்று இருக்குது ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸு எல்லா விதத்துலையும் என்னை கொன்று இருக்குது. சிட்லாலிக்கு மினிமம் 160% வேணும். சுமேரு போங்க ப்ரோ. எதுக்கு தலை? Many insects have a compulsion to follow the light. Okay. And humans are the வந்துட்டேன். மௌவிகா ஹை டேமேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கு. சிட்லாலிக்கு யார் வேணும்? ஓகே ஓகே ஓகே. கீழே ஒரு டொமைன் இருக்குது பாருங்கள். எந்த டொமைன்? இதுவா? எனக்கு அதோட பசில் தெரியல. டார்க் வேலி எங்கே இருக்கு? ஆமாம், அந்த டார்க் வேலி எங்கெங்கே இருக்குது? ஐயோ, எனக்கு வேறு கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குதே. அன்லாக்கிங் டொமைன் இஸ் மை ஹாபி. இதுவா? இந்ததா? ஓ ஓகே ஓகே, இந்த டார்க் வேலி. ஆமாம், இந்த டொமைன் பேர் தான். ரைட்டு, நான் இடம் நினச்ச இடத்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது இல்லையா? ஓ ப்ரோ, ஒன்றும் இல்லை. இங்கே பாருங்க, இந்த இருக்கா? இந்த இதை பாருங்கள், இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஹிண்ட்டே. லைக் இதில் வந்து 3 இருக்கா, ஸோ இது வந்து 3rd அடிக்கணும். இதில் 2 இருக்கா, இது வந்து 2nd அடிக்கணும். எங்கே ஃபஸ்ட்டு? எங்கே? இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ப்ரோ. இது ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? நான் இருக்கேன்ல ப்ரோ. அது இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பசில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து ட்ரேசஸ் பாருங்கள் என்ன இருக்குது. எங்கடா சுமேரு? Instead of confining இருக்கா? இது ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, இது வந்து 3rd. எங்கடா 4th கணா? இது 4th. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஒரு பொட்டி தருவான், இவ்வளோதான் அது. ஓகே ஓகே ப்ரோ, நான் நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை.
ப்ரோ இந்த டொமைன் வந்தாலே தொடர்ந்து அன்லாக் பண்ணிடலாம். இதுக்கு இது தேவையில்ல. இது பக்கத்தில் இருக்க அந்த பசலுக்கு தான் கேட்டிருக்காப்ல. யார் நீ முதுகுல இருந்து அடிக்கிறது? நம்ம பட்டுவிக்கும் இவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம்? வந்தாலும் இதே மாதிரி தான் சாவ. டோன்ட் வரி. அல்ட்ரா ப்ரோ மேக்ஸ் லெவல் செஸ்ட். அதான் இந்த 2 ரூபா பொட்டிக்கு இவங்க வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ட்ரிக்கியாக ஃபசல் கொடுப்பாங்களாம். தக்காளி மூக்கணுங்க. சரி ஓகே, என்னோட செகண்ட் அடி போதும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே என்னால் முடியல கை. சீரியஸ்லி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹீட்டாக இருக்குது. நான் போய் குளிச்சுட்டு போய் தூங்குறேன். இருங்க, அதுக்கு முன்னாடி மெயின் ஐடியில் ஃபுல்லாக முடிஞ்சா? செகண்ட் ஐடியில் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு. ப்ரிமோஸ் எவ்வளோ சேர்த்துருக்கேன்? 6K சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1K வந்து இதிலேருந்தே வரும். ஈவெண்ட்டில் 400, அப்புறம் வந்து இதில் வந்து இதில் வந்து ஒரு 450, இதில் ஒரு 400 வரும். ப்ரோ டெசர்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன், எல்லா காமன் செஸ்ட்டை தரான். ஆமாம் ப்ரோ, அதான் கடுப்பே கைஸ். அப்புறம் வந்து இந்த இங்கே இருக்குது 1 டைம் டொமைன் ஒன்று இருக்குது, ஓகேவா? அந்த டொமைன் போனீங்கன்னா 40 ப்ரிமோ தருவான். இருங்களேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இது இருக்கா, இதில் போனீங்கன்னா இதில் ஒரு 40 ப்ரிமோ தருவான் முடிச்சிங்கன்னா. இந்த மாதிரி எப்படின்னா உள்ளக்குள்ளே வந்து 2 ஸ்கொயர் இருக்கும். 2 ஸ்கொயர் வந்து அந்த குட்டியாக அந்த ரவுண்டு வந்து அதுவும் ஸ்கொயர் மாதிரி தான் இருக்குது, ஓகேவா? இதை வந்து இந்த டொமைன் போனீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நீங்கள் ப்ரிமோஸ் 40 ப்ரிமோஸை கலெக்ட் பண்ணலாம். அடுத்து இந்த இங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், இதுலேயும் இது அன்லாக் பண்ணால் தான் இருக்கட்டுமா? அடுத்து இந்த சஸ்பிரேஷன் ஆஃப் த டிசீஸ்ட், இதில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து இது என்னடா திறந்தா கொஸ்ட்டு வந்தால் தான் காட்டுவானா? சரி ஓகே, லைக் இதில் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரிமோஸாக இருக்கும் கைஸ். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரிமோஸ் 40 ப்ரிமோஸ் வேணும்னா ப்ரிமோஸ் எடுத்துக்கோங்க. ப்ரோ யூஸ் ஆஃபரிங். Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same, except we call that light hope. ஓ ஓகே 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 ஓகே. ஆர் டூ அர்னரா கொஸ்ட் ஈஸி கொஸ்ட் அண்டு மோர் ப்ரோமோ. ப்ரோ அது வந்து வேறு ஒரு கேரக்டர்ஸ்க்காக வச்சுருக்கேன் தலை. அந்த கொஸ்டியும் அது ஓப்பன் பண்ணால் இந்த ஸ்லம்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், கோல்டன் ஸ்லம்பர் தான் இது பண்ணுவேன். அரணரெல்லாம் வந்து தங்க புதையல் தலை இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இங்கே பாருங்கள் 50 ப்ரோமோவாக தரான். இதைத்தான் அடுத்து இது பண்ணுவேன் ப்ரோமோஸ்க்கு. சரி ஓகே, ஒட்டு மொத்தமாக இவ்வளோ இருக்குது. இதில் வந்து ஷாப்பில் வந்து ஒரு 5 கிரைண்ட் பண்ணலாம். இருங்க, மெயின் ஐடி என்ன நல்லா வரும்ன்ட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து லைவ் என் பண்ணுறேன் கைஸ். இன்னைக்கு ஓவராக ஹிட் ஆகுது கைஸ் இன்னைக்கு, சீரியஸ்லி ஏன்னே தெரில. ஒரு மாதிரி வேர்த்து கசகசன்னு இருக்கு. நான் டென்ட்ரோ சிசிலுக்காக போனேன், வெறியாயிட்டேன். எனக்கு இந்த லாபி தீம் ரொம்ப பிடிக்கும் கைஸ். காலையிலனா மார்னிங்னா வந்து அந்த மார்னிங் சன்லைட்டோட அந்த வியூ எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஆஃப்டர்நூனோட அந்த சன்லைட் அந்த சீனரியும் இருக்கும். ஈவினிங்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சிஷாக இருக்கும். நைட்டுனா அந்த மாதிரி இருட்டாயிடும். கவனிச்சிருக்கீங்களா? யாராச்சும் இதை கவனிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம வந்து டெய்லி அந்த வெதர் டைப் மாதிரி தான் வந்து இதுலேயுமே ரொட்டேஷன் ஆகும். போகும்போது நஹிடாவை அப்படியே விட்டுட்டு போயிருக்கேன் நான். இது எந்த மெயின் ஐடியாக்கும் இதில் வந்து 8.1K இருக்குது. 30 விஷு 30ன்றேன் 6 விஷு இதுலேருந்து எடுக்கலாம். இதுலேருந்து ஒரு 6 விஷை கறந்துடுவேன். அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு 5, இதிலே 11 இருக்குது. ஸோ 50 61. அப்புறம் வந்து
இதில் டெய்லி கமிஷன் கூட முடிக்காமல் வச்சுருக்கேன் பாபி. நல்ல வேலை வந்து பார்த்தேன். வேணும் 152 கண்டென்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிடும். இதில் வேறு எதுவும் இல்லை. யா ப்ரோ சீனரி சேஞ்ச் வித் ஈச் சர்வர். அது வந்து அவங்களோட இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கைஸ். என்னாச்சு? இரு, அதுக்கு முன்னாடி ஃபுருனாக்கு அந்த லெவலை எடுத்துட்டேனா ஃபுல்லாமே? ஏய் எதில் போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பாரு. ஏய் இதில் கரெக்டாக தானே பார்த்தேன். ஏய் இதில் ஐயோ இதில் வரா, இதில் தான் வரும். அவ்வளோதான் கைஸ். மண்டை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. 37 தான் இருக்கா? ஓ இது வேற போகணும்னு நினச்சா தானே கடுப்பாக இருக்குது. 3 தடவை தானே டக்குன்னு வந்துடும். அடித்து முடிச்சுட்டு இன்னும் 9 வேணும். அதான் 3 டைம்ஸ் போனால் கரெக்டாக இருக்கும் நம்புகிறேன். 3 தடவையும் 3 கொடுங்கடா. கோயிங் டு சேஞ்ச் த டீம். ஐயோ இதுலேயும் அதே டீம் டெப்ளாய் பண்ணி வச்சுருக்கேனா? சங்கடம். An insurmountable problem, I presume. I won't hold you back much. This world is full of unsolved mysteries. இரு, என்னோட செவ்ரியூஸ் எடுத்துட்டு போறேன். செவ்ரியூஸ் பில்டே பண்ணல, பட் இருந்தாலும் எடுத்துட்டு போவோம். ஐயோ நான் பாபி அப்போதான் அடி வாங்கினது பாபி. 332 கொடுப்பான் பாருங்க. என்ன அது ப்ரோ 332ன்னு? ஓ அது இதை சொல்கிறீங்களா? பண்ணாலும் பண்ணுவான் ப்ரோ. அந்த ஒன்றுக்காக நம்மளை அலைய விடுவான். பைத்தியக்காரனை பற்றி தான் தெரியுமே நமக்கு. கைஸ் செவ்ரியூஸ் பில்டு பார்த்துக்கோங்க. ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். செவ்ரியூஸ் பில்டே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இங்கே பாருங்கள். ஆனால் C3ல இருக்கா. 0 பில்டு செவ்ரியூஸ். டேலண்ட் கூட போட்டுருக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலாக செவ்ரியூஸ் கேரக்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது கைஸ். இவன் ஆக்சுவலாக நான் பண்ணது கரெக்டானலாம் தெரில ப்ரோ. லைன் ஜாயின் பண்ணு. ஐ கன்ஃபார்ம் தி. ஆஹா ஸ்கில் முக்கியம் பிகில். அதுதான் லேக் ஆகுது ஏன்னு தெரில. என்னைய மாதிரியே ஐபேடும் வந்து கீட் இஷ்யூஸில் வந்து தாங்க முடியல போல. இவ எப்பங்க செத்து போனா? ஐயா அடிச்சுக்கோ, எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகாதே.
கைஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 கொடுத்தானா இப்போ எவ்வளோ கொடுக்குறாமா? ஐயோ எனக்கு இப்போ ஜிபி முத்து தான் கைஸ் ஞாபகத்துக்கு வரும். தக்காளி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நானும். முடியல ஜி என்னால். ப்ரோ ஃப்ளெக்ஸிங் சாங்லி கண்ணெல்லாம் சுத்துது. டேய் ரெண்டா அட ஏன்டா அப்படி பண்ணுற? போங்கடா டே போங்கடா. பால்ஸ் போ பால்ஸ். Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your all over us. This item expires in 6 days. எப்படி இருந்தாலும் என்னை டிசப்பாயிண்ட் தான் பண்ணுவேன் இதை எடுத்துகிட்டு போனாலும். அதனால் இன்றைக்கி போயிட்டு நாளைக்கு வரேன். ரெய்டன் குஜோசரா ஜாங்லிங் செவ்ரூஸ் டீம் ட்ரை. அது ரெய்டன் சோகன் இருக்கணும்ல தலை. நோ ரெய்டன் சோகன். இல்லை ப்ரோ இருங்க உங்களுக்கு அதையும் காட்டுறேன். பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. ஆஃப்லைன் நோ ஆஃப்லைன் போகிறேன். ஓகே தலை ஓகே தலை. இவளால் தான் ப்ரோ என் டைடன் சோகன் விஷயம் நாசமாக போச்சு. இப்போ போய் எனக்கு இவன் வந்தேன் ரைடன் சோகனோட. அதாவது என் வாழ்க்கையிலே ஃபஸ்ட்டு பேனர் சுற்றுறேன் ஓகேவா. அந்த ஃபஸ்ட்லேயுமே எனக்கு வந்து கேரண்டி தரல. இந்த பயபுள்ளையை தான் எனக்கு கொடுத்தேன். ஆனால் இந்த பயபுள்ளையும் நல்ல பாய் தான். நல்லா டேமேஜ் வச்சான். என்னோடய நஹிராக்கெலாம் நல்லா சப்போர்ட்டிவாக இருந்தான். ஒன்ஸ் அப்பான டைம் என் தியாவுக்கு வந்து பர்னிங் டீமில் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருந்தான். இவனோட ஈஸ்கில் போட்டான்னு வைங்களேன் எனிமீஸ் ஃபுல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவானுங்க. ஸோ தியாவோட பஸ்ட்டை போட்டோன்னு வைங்களேன் எல்லாம் பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. ப்ளஸ் என்னென்னா தியாவுக்கு வந்து என்ன தான் வந்து லைஃபு கம்மியானாலுமே திரும்ப வந்து தியாவுக்கு ஆட்டோ ஹீல் ஆயிரும், செல்ஃப் ஹீல் ஆயிரும். ஸோ அதனால் வந்து தியாவுக்கு இவனை யூஸ் பண்ணேன். சரி ஓகே கைஸ் நான் அப்படியே வந்து லைவை எண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு வரேன் கைஸ். முடியல என்னால் இதுக்கு மேலே. ரொம்ப ஒரு மாதிரி என் ஐபேடு வந்து ஹீட் ஆகி திணறான். ஆஹா இப்போ வந்து ஒரு ஈரமான துணி எடுத்து என் ஐபேடில் போட்டாலுமே காஞ்சி போயிடுவான். யூடியூப் பேலன் ஹாய் ப்ரோ. முல்லானி டீம் சஜஷன் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. கைஸ் முல்லானிக்கு அவருக்கு டீம் சஜஷன் சொல்லுங்கள் கைஸ். ஆக்சுவலாக முல்லானி வந்து ஒரு ஹைட்ரோ டிபிஎஸ் தானே. சாரிலாம் எதுக்கு ப்ரோ கேட்டிங்களா ப்ரோ?
ஜிலானன் பெனட்டு காசுவா சப்போர்ட்டிவ் டீம். இல்லைன்னா ஹைப்பர் ப்ளூம் டீம் வேணுன்னா கூட ஒரு டென்ட்ரோ, ஒரு எலக்ட்ரோ, அப்புறம் ஹைட்ரோ சப்போர்ட்டிவ் இன்னொரு ஹைட்ரோ கூட வச்சுக்கோங்க. ஃபுரினா இருந்துச்சுன்னா பெஸ்ட்டு. ப்ரோ என்கிட்ட காசுவா இல்லை ஆக்சுவலாக. சுக்ரோஸ் இருந்தால் சுக்ரோஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தலை. சுக்ரோஸுமே வந்து நல்லா பஃப் பண்ணி விடுவா. பைரோ நீடட். எஸ் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அப்படியே போய் தூங்குறேன். சரி குளிச்சுட்டு போய் தூங்குறேன். என்னால் முடியலை இதுக்கு மேலே. வெயில் போட்டு சாத்தி எடுக்கிறேன். பாய் மக்களே, டாட்டா. யூடியூப் ஆலன் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் மை சேனல் ப்ரோ. என் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருங்க தலை. இங்கே போய் என் ஃபோனே குதிக்குது பாபி. தக்காடிட்டே என்னடா நடக்குது? யோயோ ஷோர் ப்ரோ. நன்றி தலை. கைஸ் எல்லாருக்குமே குட் நைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருமே நல்லா தூங்குங்க. ரொம்ப நேரம் வந்து முடிச்சிருக்காதீங்க. போய் தூங்குங்க. சாப்பிட்டு தெம்பாக தூங்குங்க. நைட்டு யாரும் வந்து ஃபோன் பார்க்காம. வெயில் காலம் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து பாடி பார்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ நிறையா தண்ணி குடிங்க. கரெக்டான டைமுக்கு தூங்குங்க. ஃபோன் அதிகமாக நைட்டு பார்க்காதீங்க. எல்லாருமே நல்லபடியாக தூங்குங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம். எல்லாருமே வந்து ஃபுரினா எடுத்துட்டேன்ற நல்ல செய்தியோடு வாங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லாருக்குமே குட் நைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூடியூப் ஆலன் ப்ரோ குட் நைட். கோஜா ப்ரோ குட் நைட். ஆர்கே ப்ரோ குட் நைட். விஸ்வா ப்ரோ குட் நைட். பரத் ப்ரோ குட் நைட். சர்மா ப்ரோ குட் நைட். அப்புறம் வந்து ஃப்ளவர் கிங் ப்ரோ குட் நைட். சாந்த் ப்ரோ குட் நைட். ரகா ப்ரோ குட் நைட். எல்லாருக்குமே குட் நைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி லைவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாருக்குமே குட் நைட் கைஸ். அப்படியே மேலே பின் பண்ணியிருக்கு. அப்படியே அந்த டிஸ்கார்ட் சர்வரில் வந்து எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாளைக்கு வந்து நீங்கள் யாராச்சும் ஸ்பின் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வீடியோ எடுத்துகிட்டு உங்கள் ஜி ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த லிங்க்கை அந்த ஜி ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ண அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி அந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணி நம்ம கென்ஷின் ஷேரில் வந்து எல்லாருமே வந்து நாளைக்கு அந்த உங்கள் ஜி ட்ரைவோட லிங்க்கை போடுங்க. நான் வேணால் அதை எடுத்து கண்டென்ட் வேணால் போடுறேன் கைஸ். ஓகேவா? ஸ்பின் பண்ணி கண்டென்ட் வேணால் எடுத்து போடுறேன். ஸோ இப்போ இங்கேருந்து சைனிங் ஆஃப் ஆகிறது உங்களோட அஸ்வந்த் ஜிஜி ஒயிட். இதே மாதிரி நாளைக்கு லைவில் சந்திக்கலாம். அன்டில் தென் பாய், see you soon. Love you all guys. Tata, see you. Bye bye, good night. Bye friends and bye fam. எந்த C1 ஃபுரினா வேறு மாதிரி தலை நான் ஸ்பின் பண்ணி அனுப்புவேன். கண்டிப்பாக ஃபுரினா அண்டர் சிக்னேச்சர். எல்லாருக்குமே குட் நைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருமே அப்படி போய் தூங்குங்க. டாட்டா, பை பாய். பாய் கைஸ். டாட்டா.